Good afternoon, guys. Good evening, good morning, wherever you are here on this planet. Welcome, guys. Here we are. 2 weeks after the live reaction about heritage, we are now going back to the original, the one that started it all. And yes, I hope you're doing well, and I'm currently checking the chat. Oh, and we are already 9 viewers at the start of the stream. Oh my gosh. Wow. Welcome, everyone. Who is here already? Would you like to say hello? How are you doing, guys? Let's see. Casual broadcast. Vertias, welcome. Hey, nice to see you here. Hope you're doing well. Then Gangnir. Hello, Vertias. Hello, Gangnir. Nice to see you here too. Hello, Gangnir. Finally, I was able to catch the stream. Yeah, nice that you were able to make it. Rotaugen Andi. Hi. Willkommen. Welcome. Nice to see you too. And then casual broadcast in Hungary. Everyone in Impossible Studio. Maybe you would like to translate that, because I'm not the best in Hungarian. I'm so-so. Okay. Well, let's see if we can raise your mood a bit with the stream and with some live action today. Das Weferli. Hello Schmirko. Hello everyone. Hallöchen. Wir haben uns ja lange nicht gesehen. James Sullivan. I got my popcorn ready. Nice. I also got something ready. I don't think it will become a trend, you know, because last time in the Heritage stream it was also the same. I have some Chinese food with me again. So let's see.
Abyssal, hello Schmirko. 10 a.m. for me. Looking forward to this from the US. First live stream I managed to catch. Okay, yeah, nice to hear. Glad to hear you could make it. And I think there have been multiple people which are joining for the first time because they weren't able to catch the previous streams. And yeah, very nice to see that you all made it. I've also invited Tamas earlier. I'm not sure if he will able to make it, if he will come, but let's see. Then we can do the same like in the Heritage stream, that maybe Tamas can from time to time tell us the one or other thing from behind the scenes, some background information if he likes to. So yeah, would be nice to hear, would be nice to see, but if not, it's also okay. Beat Rider 99, hello, greetings out there, and okay. I think we are ready. I don't want to do that much of an intro right now because you might know that the series, the original series, has ended. It's complete, and it's going a very long time if you watch it from the beginning till the end. And this is what I want to talk with you also for 2 minutes, because I've actually calculated how long it takes to watch the whole movie series, you know, the original, not the reboot, beside the fact that the reboot isn't completed yet. The original series, including Link Wars, Revenge from the Sacred Beasts, and the Battle Royale tournament, goes, let me search it out. Yes, here you go. Here you can see it. I hope it's recognizable, readable for you. The whole series goes... oh, now I need to zoom in myself a bit because I can't read it. 9 hours. Yes, guys, 9 hours. This is the total length of the whole movie series. It's insane, I know. And that's why I want to say at this point, guys, I'm totally fine with it if you don't want to stay the whole 9 hours. I will, because I'm streaming this whole thing, you know? But you are watching it, and if it is too much for you, if it takes too long for you, if you have other plans over the day, it's totally fine. I totally understand you there. I won't get mad about it. I won't get mad about it. It's totally okay. I totally understand if you can't stay the whole time. All right. Then I would say, if you are ready, I'm ready, then, well, I would say we can start. We will start with the first episode of the series. To be honest, I would like to have the episode 4.5 in here in the stream too, because I like the style about it, and even though it's just a special, I like how it fits to the story itself, to the original. I see you have self-confidence, but is there knowledge behind it? Yeah, that's about to come. Orbish, in his debut. They say this all the time. Yeah, I primarily heard it from Obish. Zen Aku, nice to see you too. I'm ready for the Tuo-chan debut. 2 streams left, then it's the time. I'm gonna disappear for a time cause I have to visit my grandparents' grave. You mean right now or later today? As I said, it's totally fine. And yeah, you told me about the story with your grandparents, so it's totally fine, my friend. Okay. Guys, what do you say? Shall we start? Are you ready? Then if you are, I'm gonna start the whole thing that started it all. Tell me, guys, what's your status? Come on, I'm ready. Das wäre verliebt. Daumen hoch, ja. Thumbs up, of course.
I will come later again after the next football match. Begins in like 30 minutes. Yeah, okay, I see. Some Bundesliga watching. Okay. Alright guys, then I would say, let's go for it. In 3, 2, 1, action. For some reason I have... oops. Why are we in the middle? Alright, this episode follows the ban list of March 2011, so actually up to date. Here we go. Hi Tamas. I hope the sound is better than last time, because Gangye said last time that the sound was echoing a bit. But let's go. I've played around with the settings a bit. And we start off with the special episode that came up before the first episode that we are watching right now. It started off everything. Red Nova versus Blue Eyes Ultimate Dragon. Congratulations, Spencer. And guys, bon appétit. Pedig így van, már több mint egy éve nem játszottam. Hiányoltak is a versenyről. Valóban? Hát akkor a következő versenyről is hiányolni fognak. Nem értelek. 3 évig zsinórban te voltál a bajnok, és egyszer csak abba hagytad. Így volt. De miért? Megmutatom a játékot, ennyi. Ne keres mögötte semmilyen más indokot. Játsszál már velem egyet. Mi van? Jól hallottad. Lehet, You didn't get bored from the game. Igazi bajnoknak, amíg téged le nem győzlek. Dehogy nem. Én már nem játszok többet. Miért? Mert a hosakáink megadjék? Nem azok. Dehogy nem. Normál szörnyek, és ebben a mai felgyorsult világban már alig tudná velük győzni. Ez nem igaz, nem mondj ilyet. De szerintem azt sem tudom, hogy mi az a szinkroidézés. Na jó van, Bence, te akartad. And there, and yeah, we all know where this is leading for the next like 16 episodes. I downloaded all the series of the Hungarian Real Lives via YouTube Premium, cause I can listen to it while I work. It's fine. It's cool. Duel Monsters, the movie series, Season 1, Episode 1. With the good old Chaos Studio disc. Hát eljöttél. De ne húzzuk az időt. Akkor kezdjük. Yo, Edva Gyat. Bon appétit. Thank you very much, my friend. Hát játszunk. Kezdjél csak te. And 16 episodes without any Red Eyes Duelist, probably. Rendben, akkor kezdem. Not entirely. Not entirely. Szetelek egy szörnyet. Három borás csapdalapot. Think closely, Rotaugen Andy. You have watched the whole series, but is there really no Red Eyes duel in the whole series? Benzo with sunglasses, yeah, to look badass. I mean, I think almost every one of you thinks the same, but you didn't watch everything. Okay, then we are gonna do it today. Just wanted to say, I think most of you think the same, but I love how in the original they were still shooting outside and had their shooting locations, you know? That was really cool, really natural, it was really authentic, and nothing against green screen, I use it myself a lot, you know? But it's a bit different, it has a different aura, a different style. It is also fine, of course, but
yeah, as I said, the outdoor shots were a bit more natural, and yeah. És te jössz. Rendben. Aktiválom. Also, of course, with the Transformers music, you know, Tamás is a big fan of Transformers, of the movies. Két lapot, és a Wildstorm effektjével kapok. And that might also, hey, Blue Eyes, and that might also give me the one or other copyright claim again. Ha feláldozom, és I said before le tudom hívni after the heritage streams were over that I got in total 20 copyright claims for these two streams because Gary used a lot of copyrighted music. And one of the two streams wasn't available for you to watch afterwards, after the stream was over, because one single song made it impossible to watch, because the stream was like not banned, but it was prevented to be watched in the whole world. And with the YouTube filter, I was able to, yeah, filter out the whole song, and yeah, this way it's now for all of you available again. Mivel pontosan 3 Dark Soul van a temetőmben, így But yeah, still 19 copyright claims to go. akinek a képességével kivonom Wise Dragon, But they don't influence anything. That's totally fine. így elpusztítom a te 2 lapodat a pályán. Dark Armored Dragon, támadj! Yes, James is right. Busy gets Red Eyes in a deck swap tournament a little later in the series. Totem Dragon speciálisan visszajön a temetőbe. So Rodang Andy, look forward to it. Játszom. Vagyis a pakliból a kezembe veszek egy hósárkát. The food is cold again. Hm. És így leívom. Blue Eyes. Whoa. Rendben. Te jössz. Én jövök. Aktiválom a Reckless Gridet, így húzok 2 lapot, viszont nem húzhatok 2 körig. Mivel neked van szörnyed, nekem pedig nincs, így megérdem speciálisan Unknown Secret. Aktiválom a Staribon, és visszavom speciálisan a temetőből Red Dragon Archfiend. Mivel van a pályámon egy 8-as szinkron, ideig adom speciálisan a 3-as szintű Creation Resonator. Mivel Unknown Synchro egy 1-es szintű tuner, Creation Resonator egy 3-as szintű tuner, Red Dragon Archfiend pedig 8-as szintű, így összeszinkrozhatom őket egy Red Nova Dragon. Interesting that Creation Resonator and Unknown Synchron aren't rendered here in the episode without the background. Hi Gabu, welcome, willkommen im Stream. By the way, guys, 13 viewers. I think that's a record here on the stream, on the channel for the live streams. So, Játszom a Dragon. big thank you for that. Big thank you. Kivonok 3 hósárkát, és ugye a fúzió Wow, and the best moment to say it, because now Blue Eyes. we're gonna go for the ace, the boss, the one and only Blue Eyes Ultimate Dragon. Whoa! Te jössz. Én jövök, de sajnos Reckless Grid miatt nem húzhatok. And again, Blue Eyes versus Red Nova. Támad! Állj! Aktiválom a Scrap Iron State-ot, és megfogom a támadásodat. Vagyis, Köröngédetnek kívül egy támadás. Red Nova nem támadhat el bakkört. Jöhetsz. Rendben. Blue Eyes Ultimate Dragon. Támadást. Támadj. És aktiválom a Transmigration Profile. Actually, Két hunárfényet, és így ezzel- Scrap Iron Scarecrow is a very good save at this moment because Vagyis kivonom. Tamás can permanently use it in every turn when Benza tries to attack with Red Nova. And for Benza, it's a very Visszarakom a temetőbe. it's a mess. It's a very big És így disadvantage because Red Nova is like the only monster at this point that can defeat Blue Eyes Ultimate Dragon in here in Benza's deck at this point. So Akkor úgy tűnik én nyertem. yeah, would have become difficult for Benza to defeat Blue Eyes Ultimate Dragon in another way, except by a card effect. And by the way, GG, Miért? Tamás. Köszönöm a párbajt, Bence. de But don't most ask me már again, tudod, please, mindig for another beengedem a duel. zavar.
Miért nem lehet téged legyőzni? Most, hogy megnyertem ezt a versenyt, Until the next 16 episodes are Mi a coming. bajod? Értem, mi a bajod? Nyugodjál szépen meg, most én jobban húztam, lehet, hogy máskor máshogy alakult volna. De Rednován is kifogtál, ilyen még sosem fordult elő velem. There we go. Hi, Busy. Igaz? Hát te meg ki vagy? Hívjatok csak Bézének. Én is párbajozó vagyok. Nagyszerű. Bárcsak. Azért jöttem, hogy kihívjalak. Lehet, de én már nem játszom. It's so weird to see somehow, to see the characters introducing themselves to each other. Egy ilyen erős párbajozóra lenne szükségem. Because you are so used to Azt majd that they know each other so deeply over the years. Velem játsz! Mi van? Te most kapsz rá Hamza hitakat, Rajib. értelme lenne. What's up, guys? Tamas should see this. Welcome to the stream, mate. De ha annyira ki akarsz kapni, megverlek téged is. Aztán Tamással is játszom egyet. I'm doing well. I'm doing well. Thank you. Yes, I'm doing well. Akkor párbaj! Just starting the stream with the whole movie series. We are watching from the beginning till the end, until the Battle Royale tournament, but only the original, not the reboot. Szetelek egy szörnyet, és te jössz. Először is megidézem Stratos, képességével a kezembe veszek egy malit. I bet I could beat Tamash's blue eyes with my red eyes I used from back in the day. Több egy malis lesz, Okay. és húzok 2 lapot. Easier said than done, but well, who knows? Stratos, támadj! Védekező szörnyem immortál buszról. Szetelek 2 lapot, és te jössz. Én jövök. Mivel nincs szörny a térfelemen, ezért megidézhetem Busit. Szetelek még egy szörnyet, és te vagy. The old strategy. Oh my gosh. The old strategy is so nice from BZ. With Bushi and Solidarity, it's Lehívom a kettőt, so great. tunel Krebó, és összeszinkrozom őket egy 8-as szintű Red Dragonás fingé. Red Dragonás fin, támadj! És te elpusztult az egyik védekező szörnyet, Red Dragonás fin képességével elpusztul a másik is. Stratos, támadj! Jöhet. Én jövök. I welcome challenges. Hero time. No, you can't. Tamasha has plot armor. Well, Megérzem Jack Synchron. Effektjével visszahozom Doppel Mario. Játszok 2 szoldaig itt. Megidézem Jack Mario. Doppel Mario effektjével kapok 2 token. Ezek a 2 Solidarity miatt 2000-esek lesznek. A 2000-es, mert a 2000-es támadót megkapja Junk Warrior. Plusz a 2 Solidarity miatt ő most 7900-as lesz. going overkill. Yes, Spencer, that's the right reaction. And this is the meme also from the live action server. I think also from my Discord server, Állj! Battle Fader! where Benzer is also a custom emoji with the Szetelek 2 lapot. that's the one. Én jövök. That's the moment. Kijátszom a Monster Ribbon-t, speciálisan visszahozom a temetőmből Red Dragon Archfindet, aktiválom a Scarlet Security, így minden varázs és csapdalapod elpusztul a pályán, Reminds me, when do XYZ monsters enter the series? és speciálisan a pályára nyitotok egy Krebons, Yeah, I think it was also episode 4, you know, season 2, the Shadow Tournament. I think that was the time. Because, you know, at this point, és a két Krebons, from episode 1 to 3, it was, or at least in this first episode, megamorfóz. um, Megduplázódik az
Exceeds didn't exist yet, actually, in real life. So they weren't even able to use it because they didn't exist yet. I'm not sure about episode 2 and 3, but I don't think I think it was too early either. Most nyerte meg egy duel tornamentet. És? Én sem vettem rajta részt, meg szerintem Tamás se. Szóval annyira nem nagy szám. So yeah. Most vertelek meg. And also GG again to Benze, who just proved Bezi wrong. And yeah, I think Bezi was also the first duelist to use Exceed monsters here in the series, when he has used Heroic Champion Excalibur and Blade Armor Ninja, even before Utopia. Szóval, mint ti is tudjátok, van 3 istenkártya, amelyek a Alright, talking time. és mindegyikből csak egy van. 3 Egyptian god cards? No, never heard of it. Nos, az a helyzet, hogy ezeket elrabolták. Micsoda? Egy sötét klánelvi szervezet rabolt el őket, és most mindenkit megvernek velük, és ellopják a legjobbaknak a kártyáit. Mi van? Felajánlják, hogyha legyőzöl őket, akkor megkapod az isten kártyákat, de neked a paknidat kell érte felajánlani. Aki ebbe belemegy, az egy hype-bárban fog részt venni. I got 3rd place with Red Eyes, Primite and Locals, where I defeated Blue Eyes Branded and 2-0 win against Full Power Rizier. That was my best performance ever. Yeah, good, but Blue Eyes Branded, what a combo. Akkor hova kellene mennünk? Nem messze a közeli városban. I get a shiver over my back. Zoli, őt is ott látták nem messze. Álltak nála az egyik istenkártya. Rendben, keressük meg, és megnézzük, hogy mit tehetünk. But anyway, Rendben. Én is megyek. congratulations. Indulás. So if a Red Eyes duelist could beat Tamash, it's me. Careful. Elvileg itt látták őket utoljára. Red Eyes brings the potential, not the victory. És én nem látok senkit, tényleg itt kell. Only the potential for the victory. Hello, Csak nem scary dark dude. Halloween was yesterday. Az én nevem Attila. Mesteremmel csak akkor játszhattok, ha engem le tudtok győzni. Mégpedig álpályban. Szóval te is a klán tagja vagy? Hát erre hogy jöttél rá? Na és mit akar a te ánypárbajod? Ah, okay. Felajánlom egy lapomat, Not merged. te pedig Okay, felajánlod that's a fine. És a nyertes a másik által felajánlott dolgot That's good. megkapja. Rendben, ha akarod. Akkor játsz velem, én nem fogok sírni, hogyha veszitek. Nem Tamás, ti már bizonyítottok. Most rajtam I mean, having them both would be a little Ha akarod, ragaszkodom hozzá. Na és te Attila, de mit ajánlasz fel, hogy én győzök? Mondj egy olyan lapot, amivel már nagyon régóta vágysz. És megkapod. Komolyan? And now Bezi gets his most wanted warrior. There we go. Blackluster Soldier, Envy on the beginning. De Bézi, ezt már nem is lehet használni a tiltó miatt, és 5 darab van belőle a világon. Az alkú. Viszont ha én nyerek, nekem kell adnod az egész pakot. Also, I like, compared with the reboot, I like the fact here more that Blackluster Soldier and Void of the Beginning is available 5 times on the whole world, and not just one time like in the reboot. So it gives a bit more, not potential, but possibilities for other duelists, special duelists, also to use one. És te jössz? Én jövök. I mean, it's cool for Bezi to have the only one, but Mivel neked van szörnyed, nekem I mean, having like a mirror match or something would be also very special. aztán lehívom Normába Hex híredet. És van a képessége, hogy bármilyen fúzió alapanyag lehet. Megidézem speciálisan. Cyber Twin Dragon. Cyber Twin Dragon képessége, hogy kétszer támadhat körönként. Cyber Twin Dragon. Üld le a szörnyét! Majd üsd direktbe! Boom. Zane versus Bezi. Én jövök. Itt megérzem speciálisan a temetőmből. Meghatására speciálisan megnézem a kezemből doppelvarió. Megnézem normálisan junk synchron. Összeszinkronizálom
Mobilizálom őket Junk Destroyerre. Do you will make a stream for the reboots? No, at least not in the next time. Because all those reaction streams I did lately have the purpose that you get up to date with the story, with the movie series. RLDS is gonna be next in like 2 weeks or so. And after that, to wrap it up, we are gonna react to my own episodes, to the Schmirko episodes, so that you are up to date for the Ghost Ship episode that shall come next month actually now. The time is getting lower and lower, closer and closer. So that is the purpose of these reaction streams. And this is why we are doing this long stream now for the movie series. Így kétszer támadhat 5600-szal. Üsd le az egyik tokát. És most. Üsd ki bézét! Állj! Másik tokát megnyomom a Step Iron Skill szóval. Az utolsó akkor Dark Zone. Van meg a képesség, hogy körönként minden egyikünknek csak egy esztője támadhat. Overgolniak 2600-al csökken az életpont. És most te jössz. Clear! Játszom a harmadik szolidaritet. Az eső napommal, az esősommal. Megszoljelem ezt szépen megint a 3 különböző napot. Összeszinkronizálom. Megszinkron. Most van 3 2008-as tokenem, és ezeknek a támadását megkapja Junk Warrior. És mert csak egy szörnyem támadhat, ezért vele támadok. Eltámad meg Cyber Twin! Okay, Rodang Andy. Then have fun watching football and see you in 90 minutes. Elájult. Úgy néz ki, az ágypárból elvesztése valamiféle kómában jár egy. There we go. Amit ígért, megkaptam. Úgy néz ki, az ágypárból This is the beginning of a beautiful friendship elvesztése dolgból van. Melyikőtök szeretne elsőként between Busy and BLS. Ki volt? Rendben, akkor legyél te. Árnypárbaj, indulj! And the next premiere. Hova lett Tamás? Honnan tudjam? Hello, Zoli. Mivel az előbb láttátok, hogy is működik egy ágypárbaj. Mondd el te, mit szeretnél kérni? Add vissza a Slifer-t, amit elloptál. Sejtettem. Én viszont a győzelemért cserébe a paklidat kérem. Ez nem túl nagy ár egy lapért? Egy istenlapért? Nem hinném. Jól van. Akkor legyen. Párbajra fel. Próbálok gyorsan végezni, hogy ne szenvedj. Jól van. Milyen rendes tőled. Rendben, akkor kezdem én. Rendben, akkor kezdek. Kiátszom, a vénsőt, vagyis lejfadó a kezemből, egy 8-as magasabb normál szörnyet. Raymond Kuwait vágyok. Muszáj hózsákánnyal kezdenem. Egy istenlapos ellen nem kezdhetek gyengén. Most jöhetsz. Jó, húzok. Lejvom speciálisan. Swap-progot dobok egy Doom-progot és a paklimból egy Ronin-Toadit. Swap-progot visszaveszem a kezembe a képességével. Megint lehívom speciálisan Swap-progot, dobok a kezemből egy Swap-progot és egy Ronin-Toadit a paklimból. Kivonok 2 békát a temetőmből. És lehívok 2 Ronin-Toadit. Mivel 3 szörny van a térfelemen, feláldozom őket. És lehívom Cypher, az égi sárkányt. Ha nem tud adni Cypher képességet, annyiszor ezer a támadása, ahány lap van a kezemben. Az utolsó 2 lapomat szettelem. So Slifer is at 0. What could he planning? I wonder. You think that's the reason to increase his attack points? I don't know. But makes sense, yeah. A kártyát konferenszot. Vagyis dobok a kezemből egy Whitestone of Legendet, húzok 2 lapot, és a Whitestone effekkével kapok egy hósárkányt. Aktiválom Appropriated. És akárhányszor Appropriate. lapot, én That's dobok mine. 2. Hósárkány, támadj! Állj! A támadásodra aktiválom Reckless Kid-et, és húzok még 2 lapot.
4 lap van nála. Slifer támadása 4000. Slifer. It's interesting because appropriate only appeared like this one time, Rendben. and A köröm vége előtt szetelek egy szörnyet, later when Schmirko came on the scene, it became one of his és te jössz. main traps. Salvage. Visszaveszek 2 békát a kezembe. It was played from time to time again when Schmirko was dueling. Totem Dragon volt. Akkor elpusztul. I think so far, most primarily, bless you, by the way, Slifer. Most primarily in the duel versus Agathon, Húzok. where I think Schmirko has played it quite early in the duel. Totem Dragon visszaér. Haha, nem tudtad? Slifer képessége, hogyha 2000 támadó vagy védekező pont alatt idézel meg egy szörnyet, automatikusan elpusztítja. Also at this time, the god cards here in the series worked a bit differently. Aki 2000 vagy kisebb támadással rendelkezik. They also weren't able to be destroyed by card effects, Látom, nem tanulsz semmiből. but that changed over the time. Slifer, pusztítsd el őt is! Nem baj, Dandelion elpusztul, ezért kapok 2 Blast tokent. Mind a 2 token elpusztul. Ezért aktiválom a Starlight Road-ot. Tudom, hogy nem tudom elpusztítani Slifert, elpusztulnak a tokenjeim, viszont kapok egy Starlight Dragon. Majd aktiválom az Assault mód aktivétet. Feláldozom a Starlight Dragon, és lejövök egy Assault Starlight Dragon. Kijátszom a Trading-t. Aminek dobok Trade in good old drawing spare card. A classic. 2 lapot. Rendben, mivel húztál 2 lapot, Appropriate-tel én is húzhatok 2 lapot. Feláldozom a Assault Starlight Dragont, és így elpusztítom az Appropriate lapodat. A záró szakaszomban Assault Starlight Dragon visszajön. I'm not sure right now. Does Mindig nem húzhatok. Stardust Dragon Assault mode work that way? Stardust Dragon. Does it also negate the activation of card effects or just of cards? I'm not sure right now. Visszahívok. It's been some time since I used it. És jöhet. Gangnir, hello, welcome. Akkor én jövök. We are currently in the duel between Tamas and your favorite movie series character versus Soli. Yeah, your favorite player, exactly. 2 hósárkányt választok. And yeah, I think it's like the middle of... No, oh, almost the end of the episode already. Mind a 3 kezembe lévő hósárkányt összefúziózom. És leívom. Also the effect activation. Okay, then it's fine. Blue Eyes Ultimate Dragon. Üsd le Slifer. Oh wait, no, it's not. Stardust Dragon. It might negate cards activations and effect activations, but it against appropriate, it should work, Már húzhatok. because when you draw 2 cards for appropriate, Szörnyet ér fel, men. Ezért it doesn't szigorúan activate visszajött a temetőből. like that. It's a permanent Oké, effect, aktiválom a Card Distraction-t. kind of. Minden lapot a kezemből. És húzok 4 újat. At least late, or at least if back in the days there was an errata or something. Visszaveszem Slifert a kezembe. I mean, it had erratas over the years. Kidobom Zephyrust. Slifer did not weaken Dragon Master, did it? Don't know. És Zephyrust Not sure right now. a temetőből, viszont sebződök 400 életpontot. 2 békát kivonok a temetőből, így 2 Ronin Toadin ismét When vissza. Tamas summons Blue Eyes Ultimate or Dragon Master Knight, all monster effects are negated or what? Slifer. You mean the monster effects of Dragon Master Knight? Slifer támadása 3000. Well, it shouldn't. Stardust Dragont. It should have only weakened them. Szetelek újabb 2 lapot. Do you miss your old channel? Yeah, kind of. I mean, I can't do much about it right now, or anymore. That's the better word. And yeah, of course, I missed the times, Akkor kijátszom 2 kind of. 4 lapot. But I do the best of what I have with my current channel now. I mean, I can always try to get back my old channel again. Ultimate Dragonomat. És ezért a temetőből Back in the days it didn't work. 3 hósárkányomat
because the copyright claimers haven't been very cooperative or not very communicative. But I think until 2028 I can try to get EM Schmirko back. But yeah, as I said, I'm on my new channel right now. It's not, it doesn't have the same influence as my old channel. Also, because I have my job now, for example. But it's fine. I'm not hunting for it. Formula Synchron. Waveformers soundtrack right here. Preparing the sacrifice for the next slifer. Oops. Going for some beatstick action. Annyival nő a támadása, amennyivel több életponton van nekem, mint neked. Sniper, üsd le az egyik kózsákány. Fire, üsd le az utolsót. Haha, jöhetsz. Akkor én jövök. There we go. Is it first edition? The Black Luster Soldier? No, it's unlimited. Nem a Blue Eyes Ultimate a legnagyobb szörnyem. Kijátszom a Trading, kidobom Black Luster Soldier. És húzok. Két lapot. What do you think? Which summoning method is the easiest to teach for a new player? Három kózsákányomat, kivonom, és így összeszinkrozom őket. Ultimate Blue Eyes Dragon. Ezzel nincs vége. Well, first it's important to learn the basics. Summoning effect monsters, a normal special summon, you know, a normal special summon. And if you mean you first need to master that, get used to that. But if you are speaking of extra deck methods, I would say fusion summon, because it's the easiest to understand in my opinion. You mean just merging two monsters together and creating a new, bigger monster with a polymerization card. Grüß Gott, ja servus in die Gegend, hallo Gary, you're welcome here in the stream. Mi a franc? Hol vagyok? Tessék? Greetings to Austria, my friend. Amikor megtámadott valami fekete ruhás alak. We have almost finished episode 1 of the movie series right now. Emlékszel semmire? Nem. And Egy slifer? yeah, it was a nice opening already. Párbajban, és visszaszereztem Slicer. Akkor ezek szerint valaki megszállta a testem és irányított. Úgy néz ki. Bocs, de nekem még vissza kell szereznem a másik And Zoli was just returned to normal. Rendben. Kösz, hogy előzted azt a And, valakit, aki and with megszállt. that, the friends got another ally. Isten kártyalapok ellen. Szólj nyugodtan. Rendben. Viszlát. Viszlát. Very nostalgic episodes. Oh yeah. Tamás, mi történt? Hova tűntél? Párbajoztam Zolival. De itt eltűntél. Igen, mert ez nem egy sima párbaj volt, árnypárbaj volt. Oda teleportoltam hozzá, de úgy néz ki, hogy nem Zoli lopta el Slicer, csak megszállta valaki. And now Tamas, for the first time in his life, is in possession of an Egyptian god card now. Hello, reboot Battle of the God Cards movie. Így is érdemel könnyebb párbaja volt. Úgyhogy készüljünk fel, mert a következő... And here, for those of you még ennél is nehezebb. who have just joined, maybe, we are gonna watch today the original version of the movie series. Also because it's completed, not like the reboot version. Plus, Link Wars, Revenge of the Sacred Beasts, and the Battle Royale tournament. This is what you are gonna watch. And before you continue with episode 2, and Lazar's big entrance, just would like to say, guys, after every season is finished, we are gonna do a little break, like 5 or 10 minutes. I'm gonna do a poll maybe, so you can choose how long that break should be, because we have some hours
ahead of us. You know, 16 episodes, or 18 actually, if you have seen on the list. And yeah, that means after episode 3, we are gonna do a little break before we start with the Shadow Tournament. And once the Shadow Tournament is over, let's say after episode 7 or something, right before the Pendulum arc, we are also gonna do a little break. So every one of us can have a little drink. Well, you can easier. I'm sitting here in front of my stream. And yeah, there's something else I wanted to say, but I have forgotten it right now. But okay, just wanted to say we are going to do a little break between the seasons. And yeah, let's continue with episode 2. This time with the September 2011 ban list. At this point, Exceed Monsters have been out for like a few months, 2 months or something like that, or 3. Tamás, But they didn't use it yet. átállítottad a pakkit a 2011-es szeptemberi tiltóra? Ja, igen. Épp most végeztem vele. Wow, akkor játszol egyet velem? Bocs, de kb. 5 percre kért meg a BZ, hogy vele játszak. És tudod, velem is sose játszottam, veled meg kb. Minden percen mióta visszacsaltál. Úgyhogy vele That's fogok true. játszani. Good point. Jó, de megyek veletek. Kíváncsi vagyok, mire jutok egymással. Menjünk. Remélem nem megint Bence fog ellenem harcolni. It's time for some Dragunity Nekem is Action. értenem kell, hogy a következő 2 ánypályázót legyőzzük. against Bushi. Rendben. Ne húzzuk az időt. Alright, let's go. Akkor kezdjük! Szetelek egy szörnyet, és egyet hátra. És jöhetsz. Rendben. Akkor And thus Tamash's most iconic deck was born. Hey Spooky, Vagyis a paklimból a kezemből a Dragon Ravinát. Dragon Ravine. Azt pedig elhelyezem a pályalapzónámba. Majd aktiválom is a képességét. A kezemből kidobok egy Whitestone of Legendet, így a paklimból kidobhatok egy Liraz Fire-t. Whitestone effektje miatt pedig a kezembe veszek egy hósárkányt. Megidézem normálban a Red Ice Fire. Majd kivonom a játékból, és így megidézhetem speciálisan a Red Ice Darkness Metal Dragon. The best deck of Tamash by far and the most iconic. I love that he used it against Gary. Yeah, I kind of have written it that way. Hósárkány, üsd direktbe! Majd szetelek egy lapot. A köröd végén aktiválom a Mystical Space Typhoon, és leszedem a szetlapot. MST negates and destroys Mirror Force. There we go. The start of a legendary running gag. A standby phase-embe aktiválom Bushi effektjét. Ha nincs szörnyom a mezőmön és csak Warrior-val a temetőmbe, akkor speciálisan megidézhetem. Megidézem védelmibe. Megidézem a kezemből X-Saber Pasul. X-Saber. Pasul egy 2-es szintű tuner, Bushi egy 3-as szintű nem tuner. Ezért összeszinkrózom őket, és megidézem X-Saber V. Effekte. One of the very first deck that I played against when I came back to Yu-Gi-Oh! In 2010. X-Sabers was pretty fun. Alpha Giro, welcome to the stream. Yes, we are rewatching the whole Impossible Studio movie series. The whole original, including Link Wars, Revenge of the Sacred Beasts, and the Battle Royale tournament. And currently we are witnessing the very first encounter between Tamash and Bezi. Kidobom a kezemből Dragonity Achilles, és hogy a paklimból a kezembe vettem Dragonity Duxot. És Dragonity Duxot meg is idézem. Aktiválom a Rivalry of the Warlords-ot, vagyis mostantól mindegyikünk csak egy típust irányíthat a pályán, úgyhogy választhatsz, hogy vagy Dragon, vagy Fingerfist, a többit le kell Bezi küldeni and a pályán. Tamash look so young. Rendben. Akkor Well, yeah, this was 14 years ago from this point now. Kijátszom a Burst At least that was van hósárkány a
the point where the episode was published. The shooting was a little earlier, of course. Húzok! Importál busi effektív But yeah, aktiválom, ismét megidézem a time pályára. passes on all of us. Aktiválom, szaricsátok! Kidobok a lájszort a kezemből, és húzok 2 lapot, majd Miller... A little hint to what is about to come with solar recharge activating. Kivonom a temetőmből Jane-t, aki lájszort... Mike R., wie geht's dir? Hey, nice dich im Stream zu sehen. Danke, mir geht's gut. Wir schauen gerade Impossible Studio, the movie series. Die Real-Life-Serie, die alles, mit der alles angefangen hat. Wir sind gerade bei Folge 2, veröffentlicht damals in 2011. Rendben, én jövök. You mean Lazar? Yes, exactly. Rendben. Kijátszom a trading. Vagyis There kidobom we go, trading again. Hans Leviatant, Leviathan, majd the great Leviathan from the Dragonites. használom ismét a pályalapon képességét. A kezemből kidobom Light and Darkness Dragon, és hogy a paklimból kikeresem Dragonity Legionát. Kijátszom a Mystica Space Typhoon, és lefedem a Rivalry of the Warlords-ot. Majd megidézem Get ready a because Tamas is about to screw the rules because he has money. a temetőből Dragonity Acute. Is he screwing the rules here? Majd kivonom a játékból Dragonity Legionát, és így visszhívhatom spektrálisan a temetőből Dragonity Ants Leviathan. Dragonity Arc figyel pusztul, szóval leszedek egy lapot, és leszedem a Black Raspberry Forge-et az oldalon. Dragonity Ants Leviathan képessége pedig, hogy a temetőmből... Okay, I didn't pay much attention to it because I generally don't pay that much attention to mistakes because I try to enjoy the duels the most time. I mean, you sure do too, but yeah, just generally I don't pay that much attention to mistakes. Szedek egy másik szörnyet, és egyet a I varázs did that csapda combo like 10 years ago on my locals and I got yelled by the judge. Akkor jövök. No need to yell. Aktiválom a pályalap képességét. Kidobom Dragonity Phalanxot, és így keresek egy Dragonity szörnyet, méghozzá egy Dragonity Duxot. The judge is there to calmly correct you for your mistake and not to yell at you. Ugyan elpusztul minden szörnyem, de mivel elpusztul a Dragonity Ants Leviathan, és így meghalt mögül a Light and Darkness Dragon. Light and Darkness képessége az, hogy visszahozhatok egy szörnyet a temetőmből, ugyanúgy visszahozom Leviathánt, és hogy Leviathan mögé most Phalanxot társítok. The thing is, even if, would have made it a difference here in this duel. Hogyha társlap kényesül valahol. Majd mivel Phalanx 2 szintű tunár, Dragonity pedig 8 szintű nem tunár, így összeszinkrózom őket, és leívom a 10 szintű Trident Dragon. Akinek a képességével leszedem a pályalapomat, így kétszer támadhatok. Trident Dragon, támadj egyszer! Trident Dragon. Very nice synchro monster. Also looks very nice. Te átgyőztem. GG, Tamas. A francba! Kiszámoltam volna, hogy van Trident Dragonod, akkor nem nyomtam volna a torrencset, és nem halt volna meg a Light and Darkness Dragon. Ezzel ne bánkodj, semmi tétje nem volt a harcnak. Akkor is mérges vagyok. Egy ilyen hibát nem engedhetek meg magamnak az árnyátékosokkal szemben, különben az én paklimat is elveszik. Nyugi, azt nem hagyjuk. Or worse, your soul. A következő árnyátékossal én fogok megküzdeni. Felőlem, ha annyira akarsz. És velem ki akar tesztelni? Sorry, but not now. Szerintem most pihenjünk, aztán majd megkeressük a következő árnyátékost. Rendben. Jó, akkor majd később. Cső. Jó, rendben. Elosztok. Chia. Somebody is about to watch you, challenge you. What? Te vagy Bence? Na, végre valaki felismer. Felnyerted a dual tournamentet. Finally someone noticed me. És ha győzöl, választhatsz egy lapot, bármelyiket, amelyik kell neked. De én győzök. A pakli, az enyém. Ó, te pedig istenkártyás vagy? If you win, I can give you any card I want, but if I win, you have to give me your entire deck. Yeah, makes sense. That's how it goes the whole
first season. Na akkor párbaj. Akkor. Párba. Akkor kezdjük. Na akkor én kezdem. And that's also the reason why Alexander later in the series owns the shooting Quasar Dragon, because he has won it from Benson. Kijátszom Destiny Draw-t, és kidobom érte Malicious-t. Vagyis húzok 2 lapot. Szentelek egy lapot. És jöhetsz. És most. Éljünk. Aktiválom a Chartered Library. Dobok 3 lapot a pakli tetejéről a temetőbe. It's interesting how slowly Laza has made his moves, És most előveszem but it's fine. Luminát. Mivel Wolf It's also his style, you know. Wolf képességével lejön a temetőbe, és előhívom. Kijátszom Wolf. Solar Recharge-ot. Kidobom Lailát. Felhúzok Menacing. 2 lapot. És 2 kidobok. Also with ultra rare Lila. Megidézem Luminát. Kidobok egy lapot a temetőbe. És a képességével megidézem Lailát. Állj! Aktiválom a torráns attribútot, elpusztul minden lap a mezőn. Elpusztultak. Nekem most csak. Oh, oh. Mivel több mint 4 lightford van a temetőben, ezért Boom. megidézem Judgment Dragon. Was that a gold rare? Judgment Dragon. Kinda looks that way. Támad. A körön végén A gold rare csak Judgment Dragon. képességű miatt 4 lapot a temetőbe kell dobnom. Élhetsz. Évök. Kivarok a temetőmből egy Malicious-t. Így egy másikat megérzek speciálisan a temetőmből. És lehívom Krebons-t. Mivel Krebons 2-es szintű tuner, Malicious pedig 6-os szintű nem tuner, ezért összeszinkronozom őket a legerősebb szörnyemre, Red Dragon Archfindet. Kijátszom a Red Waste-t. Ha van Red Dragon Archfiend a pályámon, akkor húzhatok 2 lapot. Nice drawing card for Red Dragon Archfiend, but on the downside you can't summon any more monsters this turn. Red Dragon Archfiend, támadj! Áll! Megrogálok kívül a temetőből. Ezzel megfogom a támadásra. És szetelek 2 lapot. Évek. Laza counters like everything with all the cards he has in his graveyard. Hogy Judgment Dragon minden lapot elpusztítson a saját magán kívül. Aktiválom He a pays temetőt, 1000 life points to elpusztítom go a szörnyet, és nuke. fogok érte egy Dark Resonátort. És a temetőből kivonok egy light. Even Chaos Sorcerer. It's like a half Chaos deck, you know? Aktiválom Chaos Sorcerer képességét, és kivonom Red Dragon Light Thorns must have been a pretty strong. Light Thorns must have been a pretty strong deck back then, during those days, huh? Yes, it was. It was definitely one of the stronger decks back in the days. Ezért lehívom a 7-es szintű Black Rose Dragon. But I think it never has won a world championship in real life. Használom Globál képességét, és dobok egy lapot a temetőbe. I can't recall every deck that has won the world championships, but I think in 2009 it was Blackwing, Ezért szinkronizálom 2010 and 11 I'm not sure. YGO
2012 was Insectors, 2013 Dragon Rulers. So yeah. But still, Light Swan was a very good deck back in the days. Even though it never really made it to the top as far as I know. Állj! Kidobom, effektvágya. És... Tier 1, yeah. Dragon, képességek. Nem baj, ha effektel nem tudom, legyőzöm csatában. Támadj Dark Armored Dragon! Őt meg megfogom, a másik Enroberman. Nem baj. Szetelek egy lapot, és jöhetsz. Élvek. Megjegyzem, a második. Oh, oh. Neked el életmódot. És elpusztítom minden más. Yes, Baboku. Elpusztul a vabokum, de aktiválom. Így nem sem... Pretty underrated, guys. Hiába húzd az időt. Előbb-utóbb úgyis véged lesz. One turn can always make a difference, especially when you use Baboku. Aktiválom a different dimensional... But, well, in this case... Bence. A temetőből speciálisan Red Dragon Archfieldet. Lerakom normálba Dipsy Divát, képességével. Kibok még egy Dipsy Divát. Mivel két kettes szintű tunelem van, és egy Red Dragon Archfieldet, így megidézhetem Red Nova Dragon. Well, Red Nova is great against a Judgment Dragon, A vesztett rohan. but Aktiválom Honest. yeah, this is how it goes, guys. Megkapja a te szörnyed. Támadó pontjait. Falling for Honest again. GG. And Laza takes the victory. Good stuff. Hol van Bence? Hiába erőködsz. Bence, egy titkos helyen van nálunk. Micsoda? Now he is standing behind you, Árnyék. with the mask on. Bajban. És bezártuk. Rohadék, engedd el Bencét! Ajánlj fel valamit. És esetleg elengedem. Párbajozzunk. Ha mi nyerünk, elengeded Bencét. És ti cserébe mit tesztek fel? Mert egy pakli. Kevés lesz. Akkor megkapod mellé Slifer-t. Tessék? Jól hallottad. Legyőztem Zolit, és megszereztem Slifer-t. Ha vissza akarod kapni, akkor párbajozz velünk. Legyőzted Zolit? Rohadék. Rendben, akkor párbajozzunk. Kettő a kettő ellen. Rendben. Ha ti győztök, megkapjátok a pakjainkat és Slifer-t. Viszont, ha mi győzünk, visszaadjátok Bence pakját és a lapot, amit kért. Plusz megmondjátok, hogy hozzártátok be. Rendben. Öröm lesz. Titeket is legyőz. Alright. Double trouble. About to come. There we go. I don't know, for some reason, in the last days, it takes some time for a YouTube video to load sometimes. But we're gonna continue any moment. Episode 2, Part 2, Double Shadow Duel. Akkor... Párbaj. A végzet kapujához érkeztetek. Here we go. Párbaj! Jó, akkor én kezdem. Szetelek egy szörnyet, és egy lapot hátra. Bejössz. 2 versus 2, not played like this. You mean it isn't played by the rules like this? Lapot hátra. Jöhettek. Kezdted. Én kezdem. Well, it's like Edo Pro rules, so Kirobok egy malicious a temetőbe. it's okay. It's definitely okay. Honest really was a menace back in the day. Yeah, Így speciálisan megidézek egy másik malicious. it really was. Emergency teleportot. Not just for light swords Speciálisan Crabon. or for blue eyes. Mivel
Tökre vonsz egy 2-es szintű tuner, Malicsius pedig egy 6-os szintű nem tuner, így összeszinkrózom őket egy 8-as szintű Red Dragon Archfiend. A Bence clone. Ez a rohadék használja Bence pakliát. Ő csak egy klón, aki használni tudja Bence pakliát. Mivel a pályámon van Red Dragon Archfiend, így kijátszom a Scarlet Crusader-et, így elpusztul minden varázsos csapdának a mezőn. Állj! A Skyas Crusader-et megállítom Starlight oldal, vagyis leívhatok. Concerning the rules, it's okay. Red Dragon Archfiend, támad meg Tamás szexölnyét! It's just Edo Pro rules or Yu-Gi-Oh! Pro rules. Mivel Red Dragon Archfiend megtámadott egy védekező szörnyet, így elpusztítja... So they share practically one field even though they have two dual discs. Jössz! Akkor én jövök. Aktiválom Szolári Csázot. Dobom Wolfot. Húzok 2-t. This episode has some very hilariously outtakes. Aktiválom a második Szolári Csázot. Fun fact, as a kid when I watched this, Dobom. when they paid special mind to mind control, even having Tamash zoom in to think, I thought it was the clone giving them a hint that it's actually Bence. Pont 4, hányszor van a temetőmben. Ezért megígértem. Yeah, could have Judgment Dragon. you could have interpreted it like this. Használom Judgment Dragon képességét, fizetek 1000 életpontot, és elpusztítok minden lapot a mezőn. How old have you been, Spooky, when you have first watched this? Judgment Dragon, támad meg Tamást! Vége a körömnek. Judgment Dragon képessége miatt 4 lapot kénytelen vagyok a papkin tetejéről a temetőbe dobni. És jöhet. Jó, akkor én jövök. Kijátszom a sárkány ravinát. Dobok a kezemből egy Wildstorm-t, a pakletéről pedig egy falaxot. A Wildstorm miatt kapok egy hósárkányt. Majd leívom. Yes, more Dragunity. Visszajön falax. Good times. Szolgattam őket, és leívom. Dragunity Vine. Falaxot leküldöm, egy 3008-as tett. The standard combo for summoning Stardust in one turn, actually. Támadj! Kivonom a temetőből Necrogármát, és megfogom a támadását. Akkor hósárkány, menjen ki Judgment Dragonnak. 9 years old? Okay. Bushit megidézem a temetőből. 9 years old, that's actually a pretty good time to be alive for some Yu-Gi-Oh! Action. Back in my days, it has been Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, the original series, the very first one. And for you, it was the movie series. Very good time. I am a fossil, what is time? I'm a fossil. I just turned old like 1 month ago. Sheesh, I think when I watched the series up to episode 6, I was like 14 or 15. Now I'm 26, I'm getting old. Yeah, times are flying. And now we are here still watching this. Dark Arm Dragon, boom! Támadnak Tamást! Állj! A támadást megfogom Necrogarnával. Akkor a köröm végén szetelek 2 lapot, és tesz. Most én jövök. Húzok egy lapot. És megidézem Luminát. Kidobom Blackfeather zombit. Plague Spirited Zombie. Visszahívom Wolfot. Oh yeah. Laza is about to summon a very special synchro monster, or was it the clone? I don't know. Blackfeather zombit vissza. But anyway, there's some special synchro monster coming up. Egy 2-es szintű tuner. Yes, it's Laza, okay. Egy 4-es szintű nem tuner. Going for Trishula, Egy 3-as szintű nem tuner. the original Ezért összeszinkronizom synchro, őket, és leívom a 9-es level 9. Trishula.
Frissül a képességét használva, Tamás kezéből kivonok egy lapot. Bam. Not Mirror Force, but Monster Reborn. BZ temetéjéből Bushit, Not Bushy. és BZ lefordított lapját. Frissül Oh, a bluff. Okay. Állj! Aktiválom a Mirror Force-t! Yes, of course. One of the very few times where it works. Akkor a Yeah, and the clone is like, ugh. Szettelek egy lapot. És jöhet. The clone is like, is this still canon? Köröm elején, Totem Dragon visszajön a temetőből. Feláldozom Totem Dragont, használom a képességét, vagyis két áldogatnak számít. Well, at least he didn't banish Totem Dragon. Támadj! Állj! Aktiválom Scrap Iron Scarecrow-t, és itt megmentem rágát. Teljes BZ. Love that they had just cloned Benzer, then never try cloning again. Aktiválom a Heavy Stormot! Elpusztul az összes varázs és csapdalap! It never happened again, that's És true. jöhet. Én jövök. Kijátszom Diamond Dude-ot. Actually, I think they... Figyelek egy lapot. It never happened again that a clone Monster Reborn. was used. Következőkre használhatom. Diamond Dude, támad meg Base. Szetelek egy lapot. És kijátszom a Gold Sacrifice-ot, Okay. aminek a képességével... Mind control. There you go, Spooky. Mind control-t, amit most kivonok. Yes. Én jövök. Busy, one of the few people who managed to resolve Mirror Force. Leívom. Chaos Sorcerer. Kivonom Tamás hósárkányát. Yeah, and the other one, És szettelek egy lapot. who actually did it a few times, is Agathon. Jó, húzok. 13th turn, that's pretty long Képességgel visszahozom Dragonity falakra. for a duel back in the days. Összehoztam vele. Leívom Brian. Well, yeah, because it's attack duel. A másik falakot, és összehoztam. És így végül leolvak egy Stardust Dragon. Stardust Dragon. Üzek Chaos Sorcerer. Yeah, okay, copying decks and cards. That's a bit different from cloning people here in this series. Kivonok egy Light és egy Dark-szanyet, és leívom. Blackluster Soldier. There you Támadom go. vele a Diamond Dude-ot. Aktiválom Mirror Force. Feláldozom a Stardust Dragon, és elpusztítjuk a Mirror Force. Not this time. Támadj tovább Diamond Dude-ra. És mivel elpusztított egy szörnyet, ezért még egyszer támadhat. Direktbe. Boom. Laza is out. One down, one more to go. Hozok. Diamond Dude-ra kirvat Monster Reborn-nal, visszahozom Tamás hósárkányát. Aktiválom a Call of Quantity-et, és... Also, it's still the old artwork of Blue Eyes, Menj neki Blackluster Soldiernek. but it's a very nice drawing. Dragonásként. Menj neki Stardust Dragonnak. It was very nice work, whoever has drawn it back in the days. He did very good work, or she, who knows. Kijátszom a Pot of Heather. Összeért visszakeverek a paklimba, és húzok két új lapot. Tehát húzok két lapot. Kijátszom a Cards of The Construct. clone just did the Joey Wheeler thing. Húzok két lapot és egy hósárkányt. You mean this? Majd. Kijátszom a Well, Dragon can't be Spinner, because of the mask. kilóan a hósárkányomat, és képbe keresek a pakliból egy duxot. Duxot leívom, visszajön falak. Falakot kivonom, és lövök egy Red Eyes Darkness Metal Dragon. Az ő képességével pedig... Yes, Red Eyes Darkness Metal Dragon. There you go. Rendben. Hósárkány. Menj neki Red Dragon. Is it the first time that Tamás plays it? Red Eyes, face down. Oh no, I think he played it the first time against Bezi. Last episode. Most te jössz. Én jövök. Húzok. És Gold Sacroval megkapom Mind Control-t. Now the turn that decides it all. Elkérem Tamás Red Eye Darkness Metal Dragonját. Akivel visszahívom Red Dragon Ashfindet. Ah, okay, using Monster Reborn to summon Blue Eyes back. Okay, makes sense, yeah. Két Dipsy-Divat és Red Dragon Ashfindet összeadjuk. From the opponent's graveyard. Nova Dragonnál. Red Nova Dragon. Üsd ki Tamást! And the first official loss of the main character. Vége a körömnek.
but well, kind of planned. Because Jó, a kör végén hozzám jönne vissza Red Ice. De mivel én kiestem, ezért... because Tamas planned it with the mind control to give red eyes to the opponent, so that afterwards, when mind control expires, red eyes is back for busy. Aktiválom a Monster Ribbon! Since, as I said, they share the same field. Kivonom Red Novát! Használom Tamás szörnyének a képességét, és visszahozom a temetőből Dragon Esketet! Dragon Esket! Üss ki! Victory! Nyertünk! Yeah, it also fits with Draco Equist. I was never sure how to spell this name, because it kind of fits for Tamash and Bezi using this monster as a common monster. Aki az egész mögött van. It fits really well with Stardust and A csapatom megtalálta Bencét, és jól van. the Warrior És akkor monster. most hogyan tovább? A csapatom megtalálta azt a játékost, akinél Obelisk van. Akkor menjünk. Alright. Then let's go for Obelisk and Ra. In the next episode, episode 3, the last episode of the first season, to conclude the god card hunting, and still with the September 2011 band list. Okay. And guys, after this episode, we are gonna do a little break before we start with the Shadow Tournament, Mint a földnyerte as I volna, just said. visszatérni jelentették? 1000%. Jó, So, és akkor Bence? Um, Azt hiszem, ő találta meg. I'm gonna do a little poll, Ezért kérte a Shooting Star Dragonomat. and you tell me Vele. how long the break between the season shall be. But for now, episode 3, the ultimate Shadow Duelist. Szóval szembeszállsz velem? Igen, itt az ideje, hogy én is legyőzzek egy istenkártyást. Haha, önbizalmad az van, de vajon tudás is van mögötte? Azt mindjárt megtudod. Akkor ne feledd, a tét a paklit. És a te obeliszked. Akkor párbaj. Akkor párbaj. Obish, yes. Careful, cards are about to fly. Én jövök. Kijátszom a scrapyardot. This deck is a piece of scrap. Szörnyet a deckemből a kezembe. Utána leteszek egy szörnyet védelmi állásba. Vagy leteszek egy lefordított lapot. És átadom. Akkor én jövök. Lehívom Stratoszt. Képességével a kezemből egy elementre hívom Malicious-t. És Stratosszal megtámadom a védekező szörnyedet. Stratos is like Ben says, opening move almost every time, Scrap Goblin, vagyis nem pusztul el. but it works pretty well in this deck. Csatafázis végén csinálok egy varázslapot. Scrap Storm, ami azt jelenti, hogy elpusztítom a Scrap Goblin. Scrap Storm képességével kirobok egy lényt, Scrap Chiméra a temetőbe. Scrap Goblin képességével visszaveszem a kezembe Scrap Chimérát, és húzok egy lapot. But not a bad playstyle, to be honest. Yeah, definitely not. It's a very good playstyle. I also remember back in the days when I used to play it with some variations. During my old channel, when I still had my project Epic Let's Plays, where I played a lot of decks on Edo Pro, I also used some scrap variations, and it was a lot of fun to play it. It really was. Támad meg Stratos! Stratos. A köröm vége előtt leszetelek. Alright guys, poll is started, and you can choose guys. When this episode is done, we are about to start with the Shadow Tournament with Season 2, and you can choose guys, how long shall the break be between the two seasons? 5 minutes, 7 minutes, or 10 minutes. I think that's some good choice to choose between. And just choose your time in the poll.
and the time that gets the most choices, És jöhet. that will be used. Oh my gosh, it's a blue card. What is it? I wonder. Benson, be careful. De csinálok egy scrap stormot, aminek a képességével elpusztítom scrap beastet. Level Eater is still banned today, right? Yes, it is. Unfortunately, I think I've said it before during the Heritage stream. I would love to have Level Eater back, because it's a very nice card, but with an errata, of course, so because its effect is not once per turn. So that it's not used for link spamming, like back in the first days of Link Monsters. You know, a good errata would be like having this effect as it is. You can summon it as much as you want from your graveyard, not just once per turn, but you cannot use it as a link material, for example, or fusion material, or extra deck, extra monster material in general. I think that would be a good errata to make of it. So, the only players who would be able to still use Level Eater would be tribute summon players. I'm not saying for who it would be a very good plus. But yeah, as I said, having Level Eater with an errata that prevents it from being used as a material for extra deck monsters, I think that would be a pretty good one. So you can stop link spamming. So multiple times per turn it would be okay, but not as material. Boom. Oh, Benzer. Almost done. So it would be still usable for Monox and Schmilko. Aha. Kind of. egyes szintű nem tuner, PG Cyber Magician egyes szintű tuner, így összeszinkronozom őket egy kettes szintű, PG Reptico Dragon Fly. Aktívan a Call of Counter-et, visszahívom PG Cyber Magician képességével. Come on, give us the one and only Synchro Monster. The one and only boss monster. Quasar. Where are you? Boom! There's the boss. Quasar Dragon insult támadhat, ha nem tudja szönet használtam az idézéséhez. Quasar Dragon, menj neki Scrap Dragonnak! Mivel Scrap Dragon elpusztult, kapok egy Scrap Goblint a pályára. Most pedig támad meg Obeliszket! Lehetetlen! Igaz, hogy a legnagyobb lényem elpusztult, de a tiéd is! Mivel Quasar Dragon elpusztult, így leívhatom speciálisan Tamás Shooting Star Dragonját. And there's the backup. Csoda! Megidéztél egy másik That's why Benzer borrowed it. Támad meg Scrap Goblint! Scrap Goblin képessége miatt nem pusztítható el csatában, de mivel egy támadást kivédett, a csatafázis végén elpusztul, és a képességével visszakapom Scrap Kimérát a kezembe. Jöhetsz! Én jövök! Beteszek egy szörnyet védelmi állásba, vagy lefordítok 2 lapot. Még ne bízd el magad, nincs vége. Obeliszk a következő körben újra a pályán lesz. Te jössz! Én jövök! We will see if you get a next turn. Visszakeverek 4 Synchro szörnyet és TG Werewolfot, húzok 2 lapot. Aktiválom a Heavy Stormot. Mivel pont 3 Dark Story van a temetőben, és speciálisan megidézhetem Dark Armored Dragon.
Használom Dark Dragon képességét, és elpusztítom a védekező szörnyedet. Dark Dragon, nem hogy ügyek le! Én nyertem. Nice work, Benson. Well done. Ez a fakli sem ért. Semmit! There we go. First time. First time rip deck. Mi történt? Szóval téged is irányítottak? Irányítottak? Kicsoda? Van egy Yes, sötét Ubish ág, was also irányításokat, controlled. De most felszabadítottak téged is. Köszönöm. He actually is a good guy who... Well, Tamás, régen hallottam felőled. Ó, hát nem emlékszel? Oh-oh. Nem jöttem, hagytad abba a játékot? Micsoda? Keresd meg Alexandert, ő a legerősebb harcosom. Ha legyőzöd, tiéd lehet rá is. they should errata level eater so it could not get used to for link summons. That was the problem in the first place. Yes, that's what I meant. That level eater cannot be used for extra monsters, extra deck monsters in general. Már nem kell. I mean, okay, Synchros, Exceed, Fusion is a bit of a different story than Link monsters, but I think I don't know. I mean, there have been new Fusion, Synchro, and Exceed monsters since the ban of Level Eater back in 2017 or 2018. So I think it's better to ban it for all extra deck monsters. Alexandert itt látták utoljára. Úgy emlékszem, hogy Zolival is itt közöttünk. Már csak azt neki találni, hogy Alexander merre lehet. Busy! Ein párbaj! Mi? Nyugi, veled is ezt Oh-oh. történt, Zolival párbajoztál. De várj, akkor most BZ harcol. And there we go, the last premiere of the first season. The last character premiere. Történt? And what a premiere it is. Nem bírtam vele. Most pedig Bence jön. Várj, ne! Alexander is going overkill. Bence! Rá! Üss ki, Bence! Too late. No, Bence. Bence! You see, Bence! shots like these is also why I prefer the outdoor shots compared to the green screen shots from later, because you can do shots like characters or actors rolling over the ground because they have just got hit by a very massive attack. They are like, you know, rolling over the ground like Benson does, and yeah, it's just, it gives the whole atmosphere a totally different, Bence és BZ és yeah, not level, but a different aura, a different. Nem is értem Slifer-t, hogy szerezhettétek meg. De most őt is megszerzem a mesterem. Obelisk the Reiniger, yeah. Slipert és a paklilat kérem a győzelemért. És te mit kérsz? Én nem kérek semmit. Nekem elég az, ha Bence és BZ visszatérnek a kómából. Ó, milyen nagy lelkű vagy. A barátaid élete fontosabb, mint az Isten kártya. Rendben. Legyen így. Jó, akkor párbaj. Alright, the match that decides it all. And that decides the future of the next whole season. Megidézem. Rebon Tengut. Jöhetsz. Jó, akkor kezdem. Kijátszom a Terraform, vagyis a Faklimból a kezembe veszem a Dragon Rewind, amit szintén kijátszom. Használom a képességét, a kezembe The final of the season. a Faklimból pedig kilók egy Dragonity phalanxot. And the last time we get to see Dragonity Blue Eyes before for Megidézem Dragonity a pretty long time. Visszahozom őket, és leívom Ranak képességével visszahozom phalanxot, és visszahozom vele, és leívom Stardust-ot. Majd kijátszom az Insurgét, és így leívom Hósákányt a kezembe. Alright, Stardust and Blue Eyes White Dragon the first turn. Mivel megölted Rebon Tengut. Ezért a képességének köszönhetően. Írok egy másikat. Stardust Dragon. Okay, guys, a little hint again for the poll Mivel megölted őt is. concerning the break between the seasons. You can still choose how long, you know, after this episode we are gonna do a little break, and you can still choose in the poll
how long you would like to have the break. So the highest that is voted for will be chosen. So at the moment we have 10 minutes of break have chosen, and but if you still want to have a little shorter break, you can still vote and hope that the break is going to be a little shorter. But so far it's 10 minutes with 75%. Továbbabot összeszinkrozom az egyik tokennel. Let's see. Megidézem. Formula képességével húzok két lapot. Összeszinkrozom formulát és hyperlibration. Lehívom Black Rose Dragon, és rá rápusztítom az egész pályát. Feláldozom Silence Dragon, és elpusztítom Black Rose Dragon. Akkor viszont kijátszom a Pot of Everrise. Can we just take this moment again to appreciate how well Attila has played his role here as Alexander, because he's really into it, you can see it, and it's really well worked. It's a very nice premiere for his character. He really did, yeah. Now he goes for Stardust Dragon 2 and Shooting Star Dragon. Whoa! Charge, illegal move, you can't bring back Stardust Dragon with Monster Reborn. In this case, actually, yeah. Because of Starlight Road. Jó. Akkor éljünk. Or was it? I think it was, right? Használom a pályalapom képességét. Kidom a töltő a Dandelion, kapok két tokent, és a passzívok No, it was okay. Itt meg is idézek. I think Tamas has summoned it regularly. Összeszinkrozom őket, és helyezom Brian-nak. Majd dobok egy lapot, és visszaküldöm Shooting Start az X-Redekkedbe. Especially with his expressions here, like this the case here. Jó, te jössz. Ír. Speciálisan megidézem Cyberdrive. Kezemből a paklimba teszek vissza egy lapot, és ezáltal megidézem Black Ladder Zone. Mivel Oh, there you go. megidéztem egy szörnyet. Így előhívom TG Werewolf. Mivel mindhárom szörnyet speciálisan idéztem meg. Ezáltal most feláldozom őket. Megidézem Rá szárnyas sárkányát. The Winged Dragon of Ra! Yeah, it's a big one. Fizetek annyi életpontot, amíg nekem 100 nem van. Tamas used the effect of Stardust, so it was banished. It was banished? És le Brionakot! Stardust is tributed when it uses its effect. Utolsó két lapomat szetelem. Jöhetsz. Jó. Akkor éljünk. Kijátszom a Pot of Everrise. Which is also an emote on your Discord. You mean the moment where Alexander lost against Darkness and Tamas? Dobok egy Whitestone, húzok két Yeah, that's the one, yeah, I remember. Dobok egy hósárkányt is. Majd kijátszom a Monster Reborn. Visszahozom Dandelion, majd feláldozom Dandelion és a két token. Also, speaking of emojis, guys, you can use... Not sure if you can already, I think you cannot, but I have now the possibility on my channel for a membership option from YouTube, and what it isn't available yet. But what you can do already is send some super chats. I mean, the downside is it costs some money, so you really don't need to send super chats. You can continue as normal, but anyone who wants can use the opportunity. And yeah, what I wanted to say is there are like 4 or 5 custom emotes on YouTube already. If you have seen the very first message that I have sent here in the chat, then you can see there is a Schmirko emote here on YouTube. You can also
show you again which emotes are available. Ezzel nekem csak jót tett. Mivel ez mindig bubonga. Így kapok And 1000 these are és további usable for you when you use the super chat, I think, or if not, then when the membership is active. Te jössz. Húzok egy lapot. But okay, I show you. This, Ráképességének köszönhetően these are the felállítom a emotes that are available for you nekem formula. when you use the membership or the super chat. I'm not sure. Akkor jövök. Kijátszom a trade-int, I think it's the membership. Anyway, sárkányt, enough with that. Back to the Duke. két lapot. Kijátszom a Factory of Max Production. It just came to my mind when Spooky mentioned the emote from the Discord server, the custom emote from Alexander. Megmerem támadni rád! Ne feneked! Trapdashot! Oof. Meg kell mutatnod a kezedet! És én visszaküldök egy lapot a te paklitba. I think Trap Dust Shot was also limited back in the days because it was a very strong hand destruction card. És így Slifer támadása csökken! Rá! Pusztítsd el! Boom! Not Slifer. Ah! Come on. Akkor B megoldás. Leon Draguniti duxot, visszhozom palankot, és összehoztam őket Draguniti gárdítják. Most pedig jöhet. Én jövök. Engem nem vesz át. Look how he's thinking. A te szörnyedet, akkor csak nagyobb lenne a támadása. Úgyhogy nem csatába fogom legyőzni. Aktiválom Kálot nem. És ezáltal visszakapom Teddy. And how is he gonna do it? Well, Két gomongát feláldozva. És megidézem. with the second God card. There we go. All three God cards have been in play in this duel. Dandelion miatt kaptam 2 token. És őket feláldozva Obelisk elpusztítja az összes szörnyedet. Boom. So much for the monsters. And Kijátszva a Heavy Storm. now there's the Heavy Storm. Elpusztítom az összes varázs és csapdalapodat. So Tamás literally has nothing. Nincsen védelmed. Csapdalapot sincs. Nekem meg itt van 2 istenem. Azért jöhetsz. Well, actually, Alexander could have attacked with Ra. The effect from Obelisk only limits Obelisk from attacking, so Kijátszom a Summonikát. És a paklimból a kezembe veszem a visszakevert hósárkányt. Majd kijátszom a but it's totally fine. I mean, it's a movie, it's a series, it's an episode. It's entertainment. ezzel nincs vége. Feláldozom, és lehívom. There we go, Blue Eyes Shining Dragon. Lévő sárkányért 300 tanromodot kap. Blue Eyes Shining Dragon. Pusztítsd el rá! Boom. The monster that decides it. There's the reaction. Most mit rögsz? Én győztem. Vége ennek az egész istenkártyás mizériának. Hát nem érted? Ez csak a kezdet! Ez az egész csak arra volt, hogy visszacsaljunk téged a játékba! De a mesterem terve bevált. Te vagy a világ legjobb játékosa. A tiéd a 3 istenkártya. És most ő fog irányítani téged. Bence, jól vagy? Igen. Tamás megnyerte az Einfárbajt, és így felszabadított minket. Remek. Akkor gratuláljunk neki. Tamás! And now the shock. Bence, nézzük. Köszönök mindent, de az útjaink most elvált. És ha lehet, ne kövessék. What will happen now? Yeah, guys, and that's a wrap for season 1, for a very long going and very nice movie series. And with that, we're coming to the end of season 1. And as I have just announced, guys, we are gonna do a little break now, so you can also take a breath, take some new snacks maybe, take a drink, and yeah. We still are at 75% for 10 minutes of break.
So yeah, guys, I would say see you back in 10 minutes. I noticed in this episode when Alexander summons Obelisk that he's like shivering, like it's difficult for him to control two gods at the same time while they are on the field. Yeah, that was for sure the intention of it. Because controlling a god card generally is for a normal human being a bigger challenge as controlling a normal monster. Not a vanilla, a normal monster. You know, a monster like you and I usually use. So yeah. Anyway, guys, episode 4 in 10 minutes. See you there. And yeah, 10 minutes, then we are back.
Alright. 10 minutes are over. Are you back, guys? Are you still here? I hope you got some snacks and you drink. I've got the rest of my Chinese food. Gabu, yes, you are back. Awesome. What do you think of the little screen that you have just seen for the break? Where it said, "Be right back," together with the timer. That's also new. What do you think? Is it okay? Do you like it? I just did it today. And I think it's better than just saying, we're doing a little break, and for the reminder of the break, you just see an empty screen, an empty chair. So, yeah. Okay, if you are ready, we are gonna continue. Yeah, okay. Let's go. Episode 4, the new season. The Shadow Tournament is starting. I don't know why the quality is so pixeled here at this point of the episode. It always is somehow. 720p. Actually the best quality that you can get. Sajnálom, de téged sorsoltak el, nem? Így téged kell legyőzzenek, hogy a top 8-ba jussak. De hát én is anyjátékos vagyok. Nem akarok ellenállt párbalt játszani. Lehet, de ez nem így működik. Te vagy az ellenfelem, így te fogsz velem játszani. Nincs más választásod. Párbaj! Hány párbaj indul? Rendben, akkor én kezdek. Elsőként kijátszom a pályalapot. Dragon Revive. A kezemből kidobom Destiny Hero Dasher, és a paklimból kidobom. Well, no Dragonities, but still Dragon Revive. Of course. Majd kivonok az extra-ekkel egy Stardust Dragon, és lehozom. Majd egy Stardust Dragon lejött. Majd letelek 3 napot a Spell Dragon-nál. Amelyet te mindenképpen le kell győznöm téged, most legalább kipróbálom, hogy le tudom lehívni mindhárom istent egy kör alatt. To be honest, in the entire universe, there are only 3 people who can easily control the three god cards. Tamas, Shmirko, and Darkness. Okay. A csataszakasz végén, mivel Lakai támadott, visszakeverem a pakliba, és speciálisan lehívok a paklimból egy másik gladiátor beastet. Well, yeah. That's true, I think. Körön végén tetelek 3 spelltrapet. You were able to see it when Tamas summons all of the god cards here, even though he was under the influence of darkness, but should still count. Speaking of it, Obelisk! Then darkness itself, when it summoned it, spoiler, at the end of episode 6, plus Link Wars. And concerning Shmirko, the only time ever Shmirko played the god cards in Shmirko vs. Shadowlord. And also all in one turn. Két Dark Fate Dragont, egy Light Pulsar Dragont,
és 2 Eclipse Wire. A 2 Eclipse Wire miatt kivonok 2 Little Darkness Metal Dragont a Paklimból. Majd a Card Infection miatt húzok 6 új lapot. Rendben, a temetőmből kivonom Eclipse-et és Dark Flare-t, és leívom Light Pulsar Dragon. Mivel kivontam Eclipse-et a temetőből, There we go. With the Chaos version. Light Pulsar. Such a classic. Én a másik Light Pulsar Dragonot. Aktiválom a kezemből a Dragon Tactics-ot. Vagyis feláldozom a 2 Light Pulsar Dragonomat, és a Paklimból beívok a térfelemre Blue Eyes White Dragon. Mivel feláldoztam a 2 Light Pulsart, ezért visszajön a temetőmből Dark Flare és Red Eyes Darkness Metal Dragon. Red Eyes Darkness képességével visszahozom az egyik Light Pulsar Dragonom a temetőből. Majd feláldozom Light Pulsart, Red Eyes Darkness, Dark Flare, és leívom a második istenkártyámat. És ura, rát is le tudtad hívni? Light Pulsar képességgel visszajön Red Eyes. A little fun fact, guys. Many years ago, that was also like in 2013 or something, I did, well, I never ripped it, but on the computer I did a DVD menu, which includes every episode from 1 to 6 from the original series. And for the main menu of the DVD, I did a little intro for the main menu appears, where is shown how Tamash first summons Obelisk here in this episode, then Slifer, and then Ra. And then the main menu appears. And it was pretty fun doing it. I need to check if I still have it somewhere on a backup drive, because somewhere I still have it for sure. Bence, BZ. Köszönök mindent, de az útjaink most elválnak. És ha lehet, ne kövessetek. Szervusz BZ, régen beszéltünk. Hát, ja, vagy fél éve. Most itt vagyok, So ahol practically, találtuk Tamást. you have this ISO file with this DVD menu and all the episodes, Bejutott a legjobb 16-ba. and you just need to burn it on a DVD, Nem kerültem össze az ellenfelemmel. and you have your own Impossible Studios Yu-Gi-Oh! Real Life movie series DVD. Halló? BZ? BZ? And guys, we were just talking about it. Now it's time for the very first exit action here in the series. Téged kell legyőznöm, hogy a legjobb 8-ba kerüljön? BZ Igen, velem kell is megküzdeni. Akkor ne is húzzuk az időt. is doing the Úgy is start. lehet gyorsan nyerni. Rendben, lássuk mit tud. Akkor kezdek. Akkor kijátszom a Shien Smoke Signal. Keresek egy KG-t. Szóval a szamurájokkal. Aktiválom a Six Samurai United-et. Alányszor Samurai-t idézek, kap egy countert. A legküldöm 2-vel húzok 2-t. Berakom KG-t. Képességgel megküldöm KG-t. Legküldöm a 2-be. Húzok 2-t. Mivel Kageki egy 2-es szintű tuner, Kagemusha pedig egy 3-as szintű nem tuner, összeszinkrozom őket Legendary Six Samurai és ilyen. Egy összetelep. Jössz. Évek. Leívom 20 tár Golden Ninja. Képességgel dobok egy nincsot csapdát. A deckemből megidézem. Grandmaster Hanzo. Wow, Matias changed a lot. Do you know him personally, or why do you say that? Because as far as I know, this is his only appearance here in the series. Háj, spellkárodat megállom Shiennel. Yeah, Six Samurai and Shien. Such a nice deck back in the days. Also very nostalgic by now. Also one of the first decks I got to experience when I got back to the game 15 years ago. Akkor jövök.
Kijátszom a Mystical Space-nek, és elpusztítom Solidarity-t. Aktiválok egy Gateway-t és egy Six Samurai United-et. Azután lerakom normálba Kizant, mellé is petve Grandmaster. És leküldöm United-et részbe, és húzok 2-t. Majd aktiválom a lent lévő Double-Edged Sword technikát. Double-edged sword technique. Ooh. Very nice cards for samurais back in the days. Levonok 4 counter a Gateway-ről, és visszaveszem Shient az extra-ba. Vagyis összeszinkronozhatom Kagemusát. I think, but maybe I'm wrong. Well, he seems like a guy who also liked to play Six Samurai back in the days for real, in real life. További 4 counterért. Kiveszek a deckemből. So yeah, maybe it could have been possible that you know him. Kijátszom a Solidarity-t. And he activates his own solidarity against Busy. Minden warrior 800 ponttal nő. Well, if that isn't a mistake. Esetre is megkapom. Great Shient, támadj! Legendary Shient, támadj! Grandmaster is támadj! Also with the Shien artwork from the one Six Samurai spell card. Just forgot the name right now. De Great Shient miatt, ami kim van a térfelemen, körönként maximum egy mágiát vagy csatát tudsz aktiválni. Legendary Shient pedig This one spell card that lets you activate it when you have at least three Six Samurai monsters on the field. And then you can like destroy all opponent's monsters or all spell and trap cards. And that's one third option, but as I said, I'm currently not sure which one it is. Rendben. Mivel van 2 4-es szörnyem, ezért overlayezem őket, és leívom Utópiát. Leveszem Lédarmorra az overlay, Utopia, hey, használom a képességét. There you go. Kétszer támadom. Lédarmor, támadj! Támad meg a másik Kizát. six strike, triple impact. Yes, thank you, Gabu. That's the one. Jöhet. Én jövök. Szóval, kijátszom újra a Solidarity és a Gateway. Oh, gateway. Great Shogun Shient, megy neki Utópiának. Állj! Használom Utópia képességét. Letetselek egy lapot, és megfogom a támadást. I have sold Gateway of the Six Samurai a long time ago. Utópia képességét még egyszer. The only one I had. Rendben. Következő körben úgysem tudsz majd támadást védeni. Jöhet. Leívom Goldenberget. Ellen hívok Ebisút. I love Busy with ninjas. Yeah, it totally fits him. Annyi varázsot csapdából It's kiszakítottak a kezedbe. it's his style. It became his style over the years Megint overlayezem őket. És that he leívom plays a powerful legelősebb warriors like these. Heroic Champion, Excalibur! Használom Excalibur képességét. Kiveszem alól mind a 2 materiált, így a támadása megduplázódik. Excalibur, üsd le Grand Shogun Shient! Utópia, üsd össze Shiennel! Lédarmor, üsd ki! Boom, GG. And Busy advances to the next round. Azért nyertél, mert Mazid volt. Samurai öli a ninját, ezt mindenki tudja. Mondhatsz, amit akarsz. But the fact is that Busy has Nem won jutok be a top 8-ba. and has beaten samurais. But yeah, Jól vagy? also considering that Busy loves to play or has loved to play warriors in real life, Hello, te vagy az Busy? beside that, it also fits with his character because, well, Busy is the leader of the anti-shadow duelist organization, Az ellenfeled. so it fits that he is a warrior. Mi történik? Bence, nem megmondta, hogy ne kerüljetek az utamba? Most, hogy ti is nem veszetek a versenyen, kénytelen leszek veletek is végezni. Mi van veled, Tamás? Nem megváltoztál. Bence, ezért mondta, hogy ne álljatok az utamba, mert végre kell hajtanom a mesterem tervét. Mestered? Igen. Following the plan of my master. A top 8-ba, te is úgy járhatsz, mint Busy ellenfele. Micsoda? Tudod, ez az egész egy ányverseny. Hogyha legyőzöd az ellenfelet, megkapod a párbaj energiáját. Ő belőle elszáll, de pedig még erősebb párbajozóvá vált. De hát akkor a győztes elveszi az összes párbajozó párbaj energiáját. There actually should be a Lord of the Rings meme from Darkness, Vagy megfogadod, where he says, I don't know the English version, but in German, Gollum says,
Kézzel Tamással. Nem fenyegetett. I don't know. What does he say in English? My ring, my treasure. I never watched the English version, guys. I'm sorry. Nem, én mindenképpen indulni fogok. What does he say? Megkeresem az ellenfelemet. My treasure. A meme like this would be funny. Oh, no. Guys, we have a very special opponent here. Te vagy bent. Te pedig már. With a very sad background in real life. You might know. Lehet, tavaly te nyerted meg a versenyt. De idén. This episode came out in 2012 and maybe it was also shooted in 2012. But the very sad thing about is this is dedicated to him, to Mark. Because like at the end of the year, at the end of 2012 maybe, A lényeg az, he passed away. te is, és én is kapunk egy lapot. And Majd húzunk egy lapot. yeah, I guess it came quite surprising. Temetőben. Képességével. Kezembe veszed It's also, két it's a pity, it's really a pity. I mean, he was very young and bajlapomnak köszönhetően. I also would have loved to talk with him, to meet him. Amiért cserébe Yeah, kidobom it's very sad, guys. It's a very sad background. egy lapot. And yeah, the episode is kind of dedicated to him. And he also played a very nice deck, as you see, Dark World. Also a very nice and nostalgic deck from back, Én jövök. from its glory days. Kijátszom a Heroic Seal of Convocation. Ezzel kezembe veszek egy Heroic szörnyet, ami nem más, mint Deathnuit. Mivel neked van szörnyed, nekem pedig nincs, speciálisan leívom Deathnuitot, akit egyben is áltozom. Így speciálisan leívom Szút. Deathnuit képességével, Vakmimból speciálisan megidézek egy Luster Dragon. Mivel Szú és Luster Dragon is 6-os szintű, így overlay-elem őket, és leívom Atumot. Atum képességét használva, letesselem Szút, és speciálisan megidézem Red Eyes Dragon. Red Eyes Dragon képességével pedig visszahívom Szút speciálisan. There we go, the deck Szú képességével a kezemből That's feláldozom esetet, secured the future for Bence's time at the top. Heretics and Galaxy Eyes. Boom. A very awesome deck. A timeless one. üzd le Beijit! Playmaker, welcome, hey. Welcome to the stream. We are currently at episode 4 of the movie series Aminek képessége and witnessing the very first duel with Bence's Heretics. Állj! Heretic Galaxy. Én aktiválom a Headless Grid-et, aminek köszönhetem, húzok két lapot, És te jössz. én jövök. De Headless Grid-et nem húzhatok. Aktiválom Dark World Dealing-et. Húzok egy lapot és dobom Grafát. Grafa képességével szedem Red Eyes Dragon. Megnézem Beidit. Majd visszaveszem kézbe. És így Grafa visszajön. Grafa, támad meg Atomot. Jöhetsz! Én jövök! Feláldozom Szút, így speciálisan lejön a pályára Neptet. Szú képessége miatt pedig egy Overlord speciálisan lejön a pályára. A két Overlordomat overlayezem, Also, guys, és speciálisan lejöhet. as you see, the poll is still active, and it wasn't the last break, of course, because, well, Állj! a few hours in total, 9 hours. Ezek 1000 pontot. Well, maybe a little less because I want to skip the one or other, Szóval megálltad a képességet. especially in episode 7. The credits are very long, so I'm gonna skip that a bit. But still, it will be a very long stream, so we are gonna do more than one break, and you can still choose if you want to have another time for the break. Jön a szokásos. Currently, it's still 10 minutes, so the next one will also be 10 minutes. Megveszek kézbe. Grafa, ismét visszajön. Also, the next break is supposed to be Üle Neptet. after episode 7. Oh, it's lagging a bit, I see. Újra aktiválom Thunderland képességét. But okay, Használhatod Thunderland képességét. it's fine again. De megállva van. Tudom, hogy nem tudom használni a képességét, de leszedek még egy materiált, így 3 normál szörnyem lesz a temetőben. But yeah, after episode 7 we will have the second break És speciálisan megidézem Szuteket. at the end of season 2.
rend. Üsd le grafát! Szutek, te pedig támadj direktbe! When the new Dark World structure deck came out, I watched the duel like 100 times to learn how to use it. Okay. Aktiválom a legjobb lapomat. By the way, I love this duel, watched it several times to build both decks in Edo Pro back then. Yeah, Dark World is, Húzunk Erratics of course are very nice decks. And yeah, you can also see that even though Heretics were really strong back then, Dark Worlds and here Mark also gave Benzer a really hard time during this match. Plusz a fajlapot. Amit aktiválok is. Fajlapon képessége miatt. Kivonom Snowt a temetőből. And now Gates of the Dark World is in Dobok egy play. Rage-it, aki így vissza is jön. Erratic support is needed again. Húzok egy lapot. Majd most. Visszaveszem a két Rage-it a kezembe. Így kint Grafat visszajön. Grafat! Szedd az uteket! Másik Grafat! Üsd direktbe! És akkor most! Overlayezem a két grafámat! This is a good duel. Yeah, it's a very good duel. Absolutely. Number 40-es! Heaven Stringet! And now even És ha még ez! Exceed summoning from Mark's side. Még! From Dark World. És jöhet! Én jövök. Yes, this match was very realistic. There was no clear dominant side. Very well written. Elpusztul minden varázs és csapda a pályán. And we still had banned cards like Heavy Storm. Aktiválom. Photon Sanctuary-t. Lehívok két 2000-es rokát a pályára, akiket azonnal be is áldozok, és lehívom speciálisan Galaxiát, Photon Dragont. Galaxiát, támad meg Heaven Stringet. És kivonom mindkettőt a játékból. Aktiválom a Burial from Different Dimension. Így a Heaven Stringet nem fog visszajönni a pályára. Galaxiát visszajön, és a két materiálból visszajön dolog, így 1000-rel nő a támadása, vagyis 4000 lesz. Az utolsó lapomat szedelem. És így jöhetsz. Én jövök! Hogy ne okozom csalódást! Normálban lehívom Beijit! De biztos veszem kézbe! Also, this is the season where there has been used a little bit of different music. This isn't Transformers music anymore. This is I have forgotten the name right now. This is what is the name of the company? I think a Video Co-Pilot. I think that's the one. Not sure if they have also offered the music, but yeah, I think they have the music comes from them. All right, GG, Benzer, and at this point, RIP, Mark. I hope you have found peace wherever you are now. And yes, that's it for episode 4. Time for the top 8, guys. We are getting closer. Episode 5. Let's go. Road to the top 4. September 2012 banlist. Read it. Also with this 3D intro. Benzer with his Lenovo laptop. Even though I think it's Tamás laptop. Mindjárt kezdődnek a harcok a top 8-ba. Ja, várjuk meg, hogy ki lesz az első. The rematch we have been waiting for. This time, concerning good and evil, it's vice versa. Az első meccset Tamás fogja játszani. Zoli ellen, úristen! Ha jól tudom, akkor Zoli az nagyon erős ellenfele volt Tamásnak. Talán ő le tudja győzni. Tamás,
amikor megígértem neked, hogy segítek legyőzni az árnypárbajozókat. Nem gondoltam volna, hogy téged kell megállítanom. Egyszer már legyőztelek, nehogy azt hitt, hogy másodszor is problémát fog okozni. Ne becsülj alá, Tamás. Sokkal This előbb time Zoli is on the good első side párbajunkon volt. and not possessed anymore. Az én paklim is sokkal jobb, mint régen volt. Akkor én kezdem. Megidézem. K-Trooper. Használom a képességét. Paklimból millelek 3 lapot. Blue Eye Fire Dragon. Dark Flare Dragon. És Light Pulsar Dragon. K-Trooper támadása 1900 lett. Car Trooper. Szetelek egy varázscsapalapot. És jöhetsz. Én jövök. Aktiválom Mystical Space Typhoon-t, és Negates. leszedem a szetlapodat. Torrens attribút volt. Aktiválom Gold Sarcophagus, és Why no kivonom Mirror a Force? pakliból Rescue Rabbitet. Most pedig megidézem Tour Guide from Underworld-öt. Képességével a paklimból megidézek még egyet. És most ezt 2 Tour Guide-ot overlayezem, és XYZ megidézem Levier képességével kitárcsolom az egyik Tour Guide-ot. Kivont lapok közül megidézem Rescue Rabbitet. Rescue Rabbitet kivonom a játékból, és a paklimból megidézek 2 Saber Sound. Levier, hűsd le K-Troopert! K-Trooper elpusztult, de a képessége miatt húzhatok egy lapot. Sabersaurusok, üssetek direktbe! A 2 Sabersaurust overlayezem, és XYZ megidézem Evolzár Laggiát. Evolzár Laggia képessége, hogyha kivonulom And a két Zoli materiált, playing bármilyen varázslatást dinos. vagy szörnyidézést megáll. Szetelek egy lapot, és jöhetsz. Rendben, én jövök. Húzok. Aktiválom Light and Darkness Dragon képességét. Kidobok egy Dark és egy Light szörnyet a temetőbe. A Dark szörnyem Red Eyes Darkness Metal Dragon. A Light szörnyem pedig The White Stone of Legend. Also, what I love about the original, the close shots of the cards. Laggiával. Lehet, hogy elpusztítottad, de Firestone miatt kapok egy hósárkányt. Majd megidézem Tour Guide from the Underworld képességével, a paklimból hozok egy másikat. Majd kiátszom a Double Summon. Így ebbe a körbe még egyszer idézem. Feláldozom a 2 Tour Guide-ot, és lehívom Light and Darkness Dragon. Aktiválom Bottomless Trap Hold. Bottomless Trap Hold, nem baj. Light and Darkness Dragon 500-al csökkenti a támadását és a védelmét, és így negálja a Bottomless Trap Hold. Nem is elpusztítani akartam, de így a támadása 2300 lett. Így Laggia erősebb. Light and Darkness Dragon. Támad meg Laggiát! Most miért támadsz? Light and Darkness Dragon elpusztít, de a képességével a temetőmből visszahozok egy szörnyet. Én pedig Red Eyes Darkness Metal Dragon választom. Támad meg Leviai! Levier, ne! Majd használom Red Eyes Darkness Metal Dragon képességét, és a temetőmből visszahozhatok egy sárkányt. Én pedig Light Pulsar Dragont választom. Egy lapot szetelek, és jöhetsz. Jó, én jövök. Megidézem Jurak Guide-át, majd aktiválom a pályalapomat. Molten Distraction. Molten Distraction miatt minden tűzattribútumú lényem 500 Yo, interesting field spell. Jurak Guide-ba, támad meg Light Pulsart. A lapjaim közül aktiválom Enemy Controllert, és elfordítom védekező állásba Light Pulsart. Mivel Jurak Guide-ba leütött egy szörnyet, ezért hívhatok egy másikat a paklimból. Boom. Elpusztítottad Light Pulsart, így a képességével visszahozom Dark Flare Dragon temetőmből védelmi állásba. Laggia, hűsd le Red Eyes Darkness Metal Dragon. In defense. A 2 Jurak Guide-át overlayezem, és XYZ Why Dark Flare in defense? Dolka kétszer tud megállni bármilyen szörny képességet, és el is pusztítja azt. Jöhetsz. Jöhetsz. Rendben, én jövök. Aktiválom a szetelt Call of Hunted-et. Így visszahozom a temetőből. K-Trooper. Aktiválom a képességét. K-Trooper képességét megállítom Dolkával. Rendben, elpusztítottad. De ezért húzhatok egy lapot a képességével. A másik képességét is megfogom Dolkával. Azt is megálltad?
Pont erre játszottam, ugyanis a két lap, ami a kezemben van. A Stradin és Blue Fight Dragon. Kijátszom és... The place they are dueling is actually nostalgic to me. I'm wondering how nostalgic it is to the cast of Impossible Studio. Visszakeverek 5 szünet a paklimba, és húzok 2 lapot. Majd ki is játszom a Well, yeah, it's a good question. Kidobok egy Weistonok I think they got pretty used to it because, és a paklimból a kezembe kapok. well, okay, in today's days they don't shoot that often anymore there, but Még 2 lapot, you know they have also shooted a lot of non-Yu-Gi-Oh movies, Time Shifters, and they have also shooted a lot. So I think they got pretty used to it over the time. But it's a very nice place there in general to shoot various movies. majd 2 lapot szetelek. És te jössz. Én jövök. Dolka, támadj! Támadj Dolka! I'm not sure right now, was Game Masters Aktiválom a varázslapomat. also shooted there? Because I think it was at another place, Szép volt Dolka. Jöhetsz. Rendben, én jövök. but I'm not sure. A blue card, Aktiválom a szetelt. and it's not a link monster. Defend Dimension, lefelezem az életmondjimat. Blue Eyes Dragonomat. 3 hósárkány. Yeah, right. Pulls out a link monster from the main deck back in 2012. Nem a Blue Eyes-okkal foglak kiütni. Egy istenkártyám ütlek ki. Sokkal több párba I tribute my 3 monsters and summon Megidézem. Obelisk, the Tormentor. De miért? Legyőzhettél volna a hósárkányokkal is. And just to be myself, yeah. Kijátszom a második Dragon Mirror, kivorom a 3 feláldozott hósárkányt, és leívom a második Blue Eyes Ultimate Dragonomat. Blue Eyes Ultimate Dragon. Támadás! Obelisk! Végezz vele! Alright, Zoli. You tried your best. A párba energiát. Az ennyi. But the winner advances to the next round. The winner with Obelisk, Kikapott Zoli. És mindenképpen and tovább Slifer, kell jutnunk. and Ra. Bézé? Nem te megcsedjen, Bézé? Bézé? Szóval te vagy az ellenfelem. Téged vert meg Bence? Nem egészen engem vert meg. Valami Well, Kaiba has actually done it also before, Sajnos because Kaiba has also attributed once his Blue Eyes White Dragons for Obelisk. Pénzíjra utazom. Úgyhogy győzzön a jobbik. párbaj! Akkor én kezdem. Lejön 20 Star Golden Ninja. Képességet dobok egy ninjutsu trappet. Megidézem. Also, maybe you have just seen it. Obelisk said, that may be the case that you want to rescue Tamash, but I'm here for the prize money. A két ninjámat overlayezem. I think that's the only time that something like that, something like a prize or prize money is mentioned here in the whole series. Akkor én jövök. Lehívom Machina Gearframe-et. A képességével a kezembe veszek egy Machina Fortress. Utána eldobok 2 Fortress a kezemből a temetőbe, majd az egyiket visszahívom speciálisan. Machina Fortress-et támadom Utópiát. Állj! Használom utópia képességét. Kiveszek onnan egy materiált, és megállom a támadáson. Memphis 2-ben Gearframe-et társítom Fortress-et. Yeah, keep your deck safe, everyone. 2 lapot. Aztán jöhet. Én jövök. Játszom a Solidarity-t. És szönjenek meg a támadás a 800-al a Warriorok után. Kijátszom. A Mystical Space Typhoon. Képességével Fortress mögül kiszerem Gearframe-et. Lehívom Marauding 2-n. Képességgel megidézem a kezemből Air Armor Ninja. Aktiválom Air Armor Ninja képességét, csökkentem a szintjét 1-jel. A 2 3-as szintűt overlayezem. Lehívom X-Saber Invoker. Aktiválom Invoker képességét, kiveszek onnan egy materiát, és képességével hozok a deckembe egy 4-es szintű Föld Warrior. Lehívom Exiled Force. Aktiválom Exiled Force képességét, láldozom, és leszedem a tetén feldett Fortress. Is Invoker still banned, or is he back from the ban list? Because he was banned for quite some time. Ninja van. Ezt kidobhatom. Utópia.
támadj direktbe! Invoker, te is támadj direktbe! Jöhetsz! Akkor én jövök. Aktiválom az Ultimate Offeringet. Obish was trying so hard not to laugh. Az ő képességével a kezemben veszem Red Gadgetet. Fizetek 500 életpontot. There have also been some very hilarious bloopers Az ő képességével from a this kezemben veszem shooting. Yellow Gadgetet. Majd fizetek újabb 500 életpontot és őt is megidézem. Majd a kezembe veszek egy Green Gadgetet. A 3 gadgetemet össze-overlay-jelem és megidézem Shark Drake-et. Utána fizetek 500 életpontot, és megidézek egy Machina Gearframe-et, akinek a képességével a kezembe veszek egy Machina Cannon. Utána fizetek 500 életpontot megint, és megidézek egy Green Gadgetet, akinek a képességével a kezembe veszek egy Red Gadgetet. Mivel 16 csillagnyi Machine van a kezemben, ezért eldobom őket, és mind a két Fortress visszahozom. There you go, 2 times Fortress. Boom. És megidézek egy Game Knight Pearl. Utána a két Fortress-t is össze-overlay-jelem, és megidézem Numbers 11, Big Eye. Yeah, also Big Eye, such a strong monster back when it was released. És utópia felett átveszem az irányítást. It also was very strong for Dragon Rulers back in 2013, Shark Drake, támad meg Invoker. but it never was on the list even once, I think. És most, hogy leütöttem, még nincs vége. Aktiválom Shark Drake képességét, leveszek egy materiát, és visszahozza Invokert a temetőből. 1000 ponttal csökkenti a támadó erejét, és újra megtámadhatom. Game Knight Pearl, támadj direktbe! Big Eye, támadj direktbe! És most a saját szörnyettel ütlek ki! Utópia, támadj! Nope. Elszámoltad magad. Aqua Armor Ninja. Aqua Armor Ninját, és megfogom a támadásod. Mivel 1000-nél kevesebb életpontom van, megidézhetem a legerősebb szörnyemet. Number 32, Shark Drake Vice! Már nincs sok esélyed, de jöhetsz. Én jövök. Aktiválom az Owner. Minden szörny visszatér a tulajdonosához. Owner Seal. This was the last time that Obish was playing non-Cyber decks. Non-Cyber Dragon decks. That's what I meant. That's the right one. Kezemből aktiválom a DV Unicorn Spear. Megnevelem a támadását 1009-tel. Utópia Ray képessége. Kiveszem alul a materiált, megnöv a támadás 1000-re. Tesádékelek meg 2000-re csökken. Támadj! Azt te csak hiszed? Aktiválom Shark Drake Vice képességét és lenullázom Utópia támadását. Képességet meg én megállom az Unicorn Negate, Spear-rel. negate, negate. Boom. That's it, Obish. Nyertem. I'm sorry, I mean you have returned to the good side too? Ez a pakli sem ért! Semmit! No. But, well, it's a shadow tournament, so unfortunately for now, Gratulálok. that's it. Lassan az én meccsem is elkezdődik, igen. Majd betelepoltálnak. And now, guys, the rematch. Ilyen könnyűen nem tudod kapni. The rematch for Benze. Téged korábban már legyőztelek. Lehet, hogy múltkor legyőztél. De most sokkal... And unfortunately for a very, very long time, the last appearance of Laza. Akkor párbaj. Akkor én kezdek. Aktiválom Solar Recharge-ot. Dobom Wolfot. Húzok 2 lapot. És millelek 2 lapot. Redemption time, yeah. Good one. Szetelek egy szörnyet. Good call. Jöhetsz. Én jövök. Well, setting a monster and ending the turn, Van szanyed, nekem pedig nincs. that was a little bit slow opening from Laza compared to the last time they dueled. Beáldoztam, speciálisan kapok egy Vattai Dragon. Overlay-jelem őket, és megidézem Atumot. Atumról bepecsolok egy materiált, és ilyen baklimból speciálisan megidézhetek egy akárhány szintű Dragon szörnyet. Megidézem speciálisan a Red Darkness Metal Dragon. Aktiválom a képességét, visszahozom a temetőből Szút, akit be is áldozok egy másik Szúra, és így speciálisan beosztok egy Vattai Dragon. Overlay-jelem őket, és beívok speciálisan még egy Atumot. Letacsolok Atumra egy materiát, és beívom speciálisan Galaxy Ice Photon Dragon. Mivel mind a két Atum képességet használtam, így nem támadhatnak.
Viszont mind a kettőre ráhelyezek egy Gaia Knight-ot. Gaia Knight, támad meg a Seth szörnyét. Állj! A Seth szörnyem Rico, és most elpusztítom. Ryko. Az egyik Gaia. But you still take damage. Ne feled, Gaia Knight átüti a védelmet, úgyhogy sebződj. Ricónak mindezek 3-at. Aktiválom a Super Rejuvenation. Vagyis annyira potusztatok, ahány sárkányszörnyet áldoztam a körben. Vagyis 3-at. Jöhet. Én jövök. Mivel több mint 4 átmond van a temetőmben, ezért megidézem. Judgment Dragon. Judgment Dragon! Fizetek 1000 életpontot, és elpusztítom. Now we saw him in the Link Wars too. For only a moment, but when Zoli defeated Shadow and Shadow summoned a bunch of Shadow Duelists, there was Lazar too. Yeah, that's true, but I don't know, it was pretty random, I think. És most jöjjön a végkezdő. Judgment Dragon. I mean, basically there have been summoned a bunch of random Shadow Duelists. That was the intention of it. But I think Lazar even had a Judgment Dragon, if I'm not mistaken. Legyen némi védelmem. 2 luminát over. But yeah, I don't know. Judgment Dragonnak mindezek 4 lapot. És jöhetsz. Én jövök. Mivel neked van szörnyed, neked I mean, Lazar is a character who needs a serious comeback, and he also got it in the reboot. Vagyis feláldozom Deathloop a pályáról, és az első 20 szörnyet megidéztetem. Mivel a híratik Seal of the Sun Dragon overall pusztán és speciálisan megidézem. Deathloop képességevel pedig megidézek egy másikat a pályára. Aktiválom a Galaxy Zero-t, vagyis speciálisan megidéztek a temetőből egy Galaxiát Photon Dragon. Most pedig overlay-elem a 3 szörnyemet, és lehívom a legesleges legősebb szörnyemet. Neo Galaxiát Photon Dragon! Neo Galaxiát. There we go. Először is. Neo Bence's Galaxiát boss Photon for the Dragon first time. Másik képessége, hogy letacsolok 2 materiált Zenmaiensről, kap 1000 támadást és 2-szer támadhat. Biztos nincs átvan ez. Támad meg Judgment Dragon! You surely don't have honest. Who Támadj knows? még egyszer, és üss kirázást! No, not in this case. Én nyertem. Köszi a meccset. Na, Tamás, te és én is benn vagyunk a top 4-be. Kíváncsi leszek, ki lesz a negyedik futó. Alexander is benn van a top 8-ba, ha jól látom. Az Last ellenfele match pedig of the valami top ismeretlen 8. játékos. With you know who. Akkor párbaj! Alexander versus Darth Vader. Akkor kezdem! Aktiválok 2 Gold Sacrifice. With a brand new Egy deck. Smeltering Heat Transmission Fieldet és egy Wrecking Linget. Megidézem, kár, díj, és feláldozom. A képességével húzok 2 lapot. Így vége a körömnek, úgyhogy te jössz! Akkor én jövök. Megidézem. Neothorius. Majd támadok vele. Állj! Megakadályozom a támadásodat Battlefaderrel, és az Filmed in emberek winter. szakaszodnak. Kiadtam a Gemini Spike-ot. Elpusztul Gives a nice atmosphere to the duel. Master Fader is. És ezáltal húztok egy lapot. Leszetek 2 lapot. Én jövök, húzok. Aktiválok egy Mystical Space Tyson, és ezáltal leszedek egy setlapodat. Of course, Mirror Force. Who would have guessed that? Leszedek egy lapot, majd meghívom Card D. Last time was it Torrential Tribute. 2 lapot, te jössz. Oda. Aktiválom Colossi Houselet. Visszahívom Neothorius. Kiátszom Stratos. Stratos másik képességgel van még egy Elemental Hero pályán. Elpusztítok egy setlapot. El is pusztítom. Állj! Aktiválom a setlapomat, Reckless Greed-et, és ezáltal húzok 2 lapot. Most pedig támadok mindkettővel. Kidobom a temetőmbe Sith Scarecrow-t, és ezáltal megfogom a támadásra. Megint kivétel a támadást. Miért tudod az időt? Nem baj. A támadás hangold a kezemben. Oh yeah, gods. Good old times. A Reckless Greed miatt nem húzhatom, de a kezembe kapom Smeltering Heat Transmission Fieldet és Wrecking Linget. Kijátszom a Lightning Vortex-et.
dobok egy lapot, és így elpusztul az összes szörny. Kijátszok egy smelteringet, majd dobok a paklimból egy lava magma kanonert és egy tender of lava vulkánot. Mivel tendert kidobtam a temetőbe, ugye az ő képességével kidobok még egyet a temetőbe, majd az ő képességével dobok még egyet a paklimból, és ezáltal dobok egy lava kanonert. Kijátszom a rekinglinket, és ezáltal megidézek 3 tendert és 2 kanonert. Az egyik tendert és kanonert összeszinkrozom Hyper Librarionnál, a másik tendert és kanonert pedig összeszinkrozom egy Lavalval Dragonnál. Megidézem normálba Cyber Valley. A harmadik tendert és a Cyber Valley-t összeszinkrozom Formula Synkronnál. Majd húzok 2 lapot. Mind a 3 szörnyemet összeszinkrozom és lehívom Shooting Quasar Dragon! Yes. Shooting Quasar Dragon! Támadj direktbe! No. Ghost képességét hatástalanítom és visszamegy a kezedbe. Shooting Quasar kétszer támad. Üsd direktbe! And there we have our semi-finals. Úristen, BZ, igen. Azt a Shooting Quasar Dragot még tőlem nyerte. Azt hiszem, nem csak Tamástól kell félnünk ezen a versenyen. Oh yeah, Bence is very worried. There we go. Time for the final. Episode 6, Part 1. The Ultimate Shadow Duel. Starting off with the semi-finals. Alert, we speak the language Hungarian. No problem. And yeah, here it was mentioned again. This time the Egyptian god cards are able to be destroyed by card effects. So yeah. Vicces! Mi a bajod? Téged már levertelek korábban is, ugyanúgy, ahogy Bencét is. Egyedül Tamás nem győztem le, de most itt az idő. Akkor még nálad volt rá, most semmi esélyed sincs. De most nálam van Shooting Quasar. És ezzel bárkit legyőzök. Az én Shooting Quasarom. De most már az enyém. Ánypárbajban vettem el tőle. De ha már nálad van, használhatnád az iFireball-azok ellen. Van. Használd Tamás ellen, és győzd le. Akkor mindhárom cél között. Ha megállítod, akkor legyőzhetjük az iFireball-azok vezérét is. Így is úgy is le fogom győzni Tamást, mert én akarom megnyerni a versenyt. Önbizalmadat van, de még soha senki nem győzött le. Ahogy még. All 4 duelists have Akkor assembled. mindenki itt van, úgyhogy itt az idő. Kezdődjék a sok. Yes, exactly. Let the pairing begin. Álmokfutást. Te változtattad a versenyt ányversennyé. Vess is véget neki. Bence, én figyelmeztettelek, miért megjutottál volna. Nice acting from Bence there. Most már ne visszakozz. Az elődöntő kezdődik. Az első párbaj Tamás vs. Alexandre, a második BV vs. Bence. Bence, akkor ellenet kell játszanom? Nem erre számítottam, BZ. Még van egy esélyünk. Ha Alexander I mean, it meggyőzi was Tamást, obvious for akkor mi BZ. versenyünk már tájtalan The lesz, one hiszen duelist Tamás who megállítja. hates dragons the most, using the card that hates them the most. Fog. De Alexander is ányjátékos volt. Vagy talán még mindig az. A fenébe! Hogy küzdjek ellen egy teljes előbedobással? Hiszen a barátom vagy. Nem tudom, BZ. Well, you need to. Várjuk ki a meccs végét. But first things first. Tamás! Végre revansot vertek a vereségemért! Azóta készülök, hogy bosszút álljak! Ennyire a szívedre vetted? Ha akkor nem verlek meg, még mindig téged irányítana az árnyak vezére. Nálad van mind a 3 istenkártya, így téged irányít. De ha legyőzlek, megkapom a párbaj energiádat. I'm not sure. Draco Equisite. Is it Dragon or is it Warrior? I'm not sure either. Legyőzöm Tamást! Maybe one of you can quickly do some research on it, on the card. Lassan már te sem vagy külön. Párbaj! Párbaj! Akkor kezdem!
Unless someone knows it. Két, golcakra fagyunk. A paklimból kivonom Smeltering, Same opening turn. Fieldet és Wreckinglinget. Megidézem Kárkádit. Húzok 2 lapot. És jöhet. Az előző meccsen láttam a taktikádat, de ellene nem fog bejönni. Én jövök. Játszom a Cards of Consonantot, írok egy Mindstone of Legendet, húzok 2 lapot. It's Dragon type. Okay. Majd a Trédinnel kidobom a hósárkányomat, és húzok még 2 lapot. Majd kijátszom a Dragon Ravin. Dragon Ravin effekt. A kezemből kidobom a második hósárkányomat, a pakliból pedig kidobok egy Red Ice Darkness Metal Dragont. Majd megidézem K-Trooper. Használom a képességét, és minelek 3 napot. Troopernek mineltem egy Dandelion, ezért kapok 2 token. Rendben. K-Trooper, támadj direktbe! Állj! A kezemből kidobom Swift Scarecrow-t, és megállítom a támadásodat. Rendben. Akkor kijátszom a Super Rejuvenation. Vagyis a 3 kidobott sárkány miatt a köröm végén húzok 3 új lapot. Jöhet. Én jövök. Megidézem. Lava Magma Cannoner. Cannoner! Üsd le Troopert! Rendben. Elpusztult K-Trooper, de ezzel húzok egy lapot. A köröm végén szetelek egy lapot. És jöhetsz. Én jövök. Aktiválom a pályalapom képességét. Again, a blue card. Link monster from the main deck. Majd visszaküldöm a kezembe a pályalapomat, így 401 pontért visszajön Zephyrus a mezőre. Akkor most feláldozom Zephyrus és a 2 token. Obelisk. Obelisk. Kijátszom a Monster Reborn, hogy visszahozzam Red Ice Darkness Metal Dragon. Állj! Aktiválom Dark Pride-ot, és megállítom a Monster Reborn. Rendben, hiába eltudtad meg. Dark Bribe. Somehow I know this card. Kidobok egy Light és egy Dark Sanders kezemből a temetőbe. És visszahozom Light Dark Dragon. Overit, üsd le Lava Cannoner. Light Bullseye, üsd direktbe. Rendben, jöhetsz. Letelt a 2 kör. Most véged. A kezembe kapom Smeltering Hit Transmission Fieldet. Alright, Quasar. Ugye most tudod, mi fog következni. Aktiválom mindkettőt. A Smeltering miatt kidobok... Where are you? és egy Cannoner, Come on. És a Wreckinglinggel visszahozom őket. Összeszinkrozom az összes szörnyet. Majd megdobok egy Bubble Page-et. És azáltal egy Shooting Vázát átol. Vázár! Üsd a Light Bullseye-t! Light Bullseye elpusztult. Now going KO with Obelisk. Meglátod a képességét? Vázár 2-szer támadhat! Vázár! Menj neki Obelisknek! Oof. Clash of Titans. Mivel elpusztult Quasar, így kapok egy Shooting Star Dragont. Shooting Star! Üsd direktbe! Látja, mester, én vagyok a magához méltó. Szetelek és jöhetsz. Akkor most én jövök. És most visszavágok. Kijátszom a Card Distraction, vagyis kidobok a kezemből 3 sárkányt, egy Trooper, a Dragon Ravint, és húzok 5 új lapot. Rendben, akkor húzok 5 új lapot. Kijátszom a Dragon Mirror, kivonom a 3-os sárkányt a temetőmből, és leívom Ultimate Dragon. Ultimate Dragon, támad meg Shooting Star Dragon. Támadsz? Akkor kivonom Shooting Star Dragont és megfogom a támadást. Hiába eltudtad meg Blue Eyes Ultimate támadását. Aktiválok 2 gyors varázslapot. A Burial from Different Dimension-nel visszarakom a 3 hósárkányom a temetőbe, majd a Diffusion-nel szétszedem az Ultimate Dragont, és lehozom a 3 hósárkányom. És kiütnek! Aktiválom Tempering Room, és ebben a körben nem támadhatsz. Megfogtad 2 támadásomat is, de ezzel nincs vége. Feláldozom a 3 hósárkányt, hogy lehozzam Slifer-t, az égi Here's the second one. Slifer, here we Nem go. ütött Slifernek csak ezzel a támadással. Ugyanis kijátszom And yeah, Super Rejuvenation was also a card that was banned for a long time. Plusz 3
It's not anymore, but it's also very strong for cards, for decks like Blue Eyes. Shooting Star Dragon támadását 2000-rel csökkenti Slifer. Jöhet. Én jövök. Szetelek 3 napot és jöhetsz. Látom, már csak védekezni tudsz. Én jövök. Kidobok egy Light és egy Dark szörnyet, és visszahozom a tehetőmből Light Pulsar Dragon. Change! Aktiválom Torrential tributot, és ezáltal elpusztul minden szörny a mezőn. Rendben. Nem pusztul mindkettő. Viszont Light Pulsar miatt visszahozom Red Eyes Dark Szörnyet. Állj! Aktiválom a Bottomless Traphold, és kivonom Red Eyes. Tudom. Bottomless Traphold. Szóval átvettél védekezőbe. Akkor én is védekezek. Szetelek 3 lapot. Defensive style, huh? Én jövök. Nehogy azt hidd, hogy legyőztél egy Shooting Start. Attól én még nem tudok lehívni egy másikat. Aktiválom a második Rekindlinget, és kezdődik minden előtt. Redben! A Rekindlingre aktiválom a Call of Hunted-et, hogy visszahozzam Slifer-t. Nehogy azt hidd, hogy lehívhatod a Sliferedet. Aktiválom a Stolen Warningot, és fizetek 2000 pontot. Ezáltal megállítom a csapdalapodat. Aktiválok Seven Tucson Banditot. 1000 pontért megállom a Stolen Warningot. Itt Slifer visszajön! Visszahozom Slifer-t. It's also a good... No! Very nice. Slifer speciális idéztem meg, ezért a kör végén. Vissza kell raknom a temetőbe. And this is the end. Akkor fejezzük ezt be! Aktiválom a másik kolompátyát. Visszahozom ezúttal. Obeliszket! Akkor fejezd be. Alright, Alexander. And that's it. Bence, itt az idő. Bizonyíts be, hogy méltó vagy velem játszani. Kezdődik a második elődöntő. The Duel of the Friends. Szóval BZ, vagy Tamás nyert, vagy Alexander. De egyiküknek le kell győznie. Ilyen vagyunk barátok. Mindent bele kell adnunk egymás ellen. Jó, akkor én bele fogok adni mindent. Ne aggódj. I will duel with maximum energy. Dimension Summon. Akkor kezdem. Lejjön Ninja Grandmaster Hanzot. Képességére kezembe ezek egy ninjutsu trappet. A köröm végén szetelek 2 lapot. És jöhetsz. Rendben BZ, akkor én jövök. Mivel neked van szörnyed, nekem pedig nincs, és speciálisan megírod a Tefnuitot. Tefnuitot felállítom, speciálisan lejön. The standard opening move. Speciálisan beidézek a pakliból. Tefnuit and then a level 6 Hieratic monster. Mostly Su. Hatulról kivonok egy materiált, és speciálisan megidézem a paklimból The Dark Darkness Metal Dragon-t. Erre képességével speciálisan visszajön a pályára Su-t. Aktívom Su képességét, vagyis kidobom a temetőbe eszetet, és elpusztítom a jobb oldali csapdalapodat. Feret, Mirror Force volt. Of course, Mirror Force. After this episode, I think I'm going to the cemetery. Okay. So you're visiting your grandparents after this episode. Megidézem Galaxias Photon Dragon. Szóval a 2 napot nem támadhat. Rájukon vemélyezek 2 Gaia Dragon. Bocs BZ, de mindent meg kell tennem, hogy nyerjek. Gaia Dragon, üsd meg Hanzót! Nem baj, Bence. Én is mindent beladom. Aktiválom a Ninjutsu Art of Decoy-t. Így Hanzo nem pusztulhat el csatában. Attól még ugyanúgy bekapul a sebzést. Gaia Dragon, támadj tovább! Másik Gaia Dragon, te is támadj! And your great grandparent too. Okay. Körön végén aktívan a Super Regeneration. Mivel 2 sárkányszörnyet áldoztam be ebbe a körbe, ezért úszhatok még 2 Yeah, napot. Bence uses Super Rejuvenation too. Én jövök. Bocs, Bence, de ez most fájni fog. Lehívom Marauding Captain. Képességgel speciálisan megidézem Upster Golden Ninja. Ő képességével dobok egy ninjutsu trappet, és megérzem a pályára El Armor Ninja. El Armor Ninja képességet. Csökkentem a szintjét 1-jel,
overlejezem őket, Marauding Captain-nel, és lehívom X-ével Invoker! Invoker képesség. Összekolol egy materiált, így a deckemből speciálisan megidézem Exiled Force. Jól ismerlek már, a nullás galaxiás csak csajnak hoztad le. Mert bárkivel megtámadnám, kivonnád a játékba és teljes támadóponttal jönne vissza. Ezért Exiled Force-szal 5 robbantom le! Ügyes lépés volt. A két 4-es szintű szörnyemet is overlejezem, és lehívom Big Armor Ninja. Kajánáltak a nagyobb támadások, mielőtt a Blade Armorodnak. Tehát van nálad egy. Solidarity. És aktiválom is. Minden szörnyel támadása 800-zal meg. Yes, the solidarity. Yes. Blade Armor kétszer támad. Üsd le a két gályát. Akkor ezt old meg, te vagy. Most megmutatom, mit tudok. Megidézem a pályára, kedvebe, aktiválom Monster Gate-et, vagyis beáldozom a szörnyemet, speciálisan megidézek a pályára egy Hieratic Seal-ot, a Sun Dragon Overlordot. Monster Gate képességgel húzok egy lapot, ami ugyanez, vagyis megidézem ezt is speciálisan a pályára. A két Hieratic Seal-t overlayezem, és beívom a pályára Thunder and Dragon. Okay, yeah. For a moment I thought of Hieratic Dragon, Sun Dragon Overlord of Heliopolis. But yeah, Bence always plays Thunder and Dragon, so... Milyen egy igazi támadás! Bocs, Bézé, de azt mondtuk, mindent beleadunk. Végén szetelek egy lapot, és jössz. Megmutatom, I think, yeah, he never used Heliopolis, yeah. It somehow came to my mind. I think this episode came out in 2013. Yes, there's the boss. The monster against dragons. Te jó ég! Nálad van Buster Blade-el? Boom. Buster Blade képessége. A temetőben és a mezőzön lévő sárkányok után 500... It's over 9000! Plusz a szoril miatt kap még 800-at. Így a támadása 10.400! Pont annyival úgy többet, mint amennyi életpontod van. De ne aggódj, le fogom győzni Tamás. Támadj, Buster Blade! Don't speak too soon. Ennek a mestnek még nincs vége. Aktiválom a Malevolent Katasztrófot! Malevolent katasztróf! Mivel támadsz, elpusztod az összes varázs és csapdalapon a mezőn. És a Solidarity is! So minus 800 attack points. 800 points make the difference from winning or losing. Szép volt, Bence. Én lehoztam a legerősebb szörnyemet. El tudod pusztítani. Méltó vagy arra, hogy Tamás ellen küzd. Jöhetsz! Rendben, Bézé. Akkor döntsön ez a kör! Aktiválom Galaxy Zero-t. Vagyis temetőből visszajövök egy Galaxy Photon Dragon. Mivel van egy There we go, Galaxy Eyes. a Galaxy Expedition. Vagyis Pakliból is megidézhetek még egyet. Az utolsó lapom Galaxy Knight. És mivel van Galaxy Photon Dragon a pályámon, így megidézhetem áldozás nélkül. A 3 level 8-as szörnyemet overlayezem. Neo Galaxy Eyes Photon Dragon. Wow. And this is it. Törli minden más szörny képességét. Vagyis a Buster Blade csak 2006-tal fog támadni. Yes, Buster Blader loses all attack points Nyerni fogok Tamás. since Neo Galaxy Eyes negates it. And therefore, Támadj! well, busy. You secured the bronze medal. Tamás? But now let's go for the real final. Látom, sikerül legyőzni a barátod. Te szemét! Biztos manipuláltad a sorsolást, hogy Bézével kell játszanom. Gondolj, amit csak akarsz. De már csak téged kell legyőzetlen Tamással, és elég pár energiára lesz, hogy átjöjjek erre a világra. Szóval ezért rendezted meg ezt a versenyt, és ezért szálltál Tamásba? Hogy összegyűjtsd a pályába energiánkat? És átjöjjess az ágyvilágból? Így van. De ez már csak a töltőt kell megnyerni. És mi lesz Tamással? Nos, ahhoz, hogy átjussak,
Szükségem van egy golfetesre. Tomás ugyan elpusztul, de én átjutok. Ezt ne hagyom! Le foglak győzni! Legyen így. Ha legyőzöl, beléd szállok. Én mindenképpen jól járok. Akkor, párba! Te rohadék! Párbaj! Yeah, in German we say it's a Zwickmühle. Alright. So much for the semifinals. Now let's see the final, the climax. The duel, the battle, the match that decides it all. What happened in the previous episode? Okay guys, I would say let's skip this, because, well, you know, the stream will be long enough anyway. So let's jump right to the beginning of the match. Te rohadék! Párbaj! Here we go. Rendben. Akkor én kezdem. Húzok. You wait this one? Okay. Well, it's about 15 more minutes, maybe 12. Ezért kapok egy hósákent a kezembe. So if it's okay for you, then yeah. És te vagy. Tamás, meg foglak menteni! Húzok! Mivel neked van célja, nekem pedig... Also, I think the first time with Yu-Gi-Oh music, actually in the series. Beáldozom, és lehívom speciálisan a kezemből. This is the Battle City remix, Deathnuitot, ugye pakliból speciálisan megidézek egy vattagi dragon. but this is the wrong title. It's a custom title that came over YouTube also, because the first time this song was played was in episode 7 of Duel Monsters, when Yugi faced Mako Tsunami Támadj! in the water match in Duelist Kingdom. So a lot earlier than Battle City. Én jövök. Húzok. Kijátszom a Dragon Rabbit. Vagyis a kezemből kidobok egy Dandelion-t a temetőbe, a paklimból kidobok egy Red Eyes Darkness Metal Dragon. Majd a temetőmből kivonom a White Horn of Legendet, és a Card Trooper által kidobott Dark Horn, és a kezemből lehívom Light Pulsar Dragon. Light Pulsar, hey. Aktiválom az enemy controller. Feláldozom a gemevet. Also a good card for Heretics, enemy controller. Enemy Controller. Mivel beáldoztam gemevet, és speciálisan a paklimból lehívom a Hieratic Seed of the Dragon Overlordot. Akkor a köröm végén szetelek egy lapot. De a kör végén visszakapod Light Pulsart. Jöhet. Én jövök. Feláldozom Overlordot, és lehívom pályára. Nem pedig feláldozom speciálisan, és lehívom Tooth. Now let's see, what will you do? A pakliból egy vattagi dragon. Őket pedig overlayezem, és lehívom speciálisan Atomot. Atomról leszerek egy materiált, és speciálisan lehívom a pakliból Red Eyes Darkness Metal Dragon. Red Eyes Darkness Metal Dragon képességével speciálisan visszahívom a pályára Neptetet. Aktiválom az utolsó lapomat. Pont a Feather Ice. Vagyis visszakeverek 5 szönyet a temetőmből. Both are still warming up Húzok 2 lapot. Aktiválom Neptet képességét. in this match. Kezemből letetem, és elpusztítom a Light Pulsar Dragonodat. Elpusztul egy puzát, visszajön Red Eyes Darkness Metal Dragon. Mivel feláldoztam eszetet, ezért a pakliból speciálisan leívhatok egy körszorú dragon, amit overlayezek Neptetre, és így speciálisan leívom Adreus. Also, Curse of Dragon is an interesting choice here for the deck. Atomra overlayezek egy Gaia-Knightot. Ah yeah, Mirror Force, it works. Oh my gosh. Micsoda? Mirror Force? Ilyet még sosem aktiváltunk. That's a nice one. Ezzel még nincs vége. Aktiválom az utolsó lapomat. Szuper We could have never activated it before. Why now? Why? Én jövök. Húzok. Aktiválom is a Trade-in, kidobom a Blue Eyes. Now we go. Két lapot. Now we go. Tamash goes next level to summon. To summon
The one and only Winged Dragon of Ra. Megidézted rá? For a direct attack. Rátámadással, hadseberettel. Majd. Vájlakkal kidobom a White Legend a kezemből, a paklimból. Kidobom. Rá egy húzárdragon, és a kezembe kapom. Egy hóságát. Tehetem. Ideje megtanulod, hol a helyed. Rá! Üsd direktbe! Boom. Well, actually, that hurts. Getting a direct attack from Ra with 6,100 attack. Én is aktiválom a hiperrezüvenésre. Ebbe a körbe 3 sárkányt diszkárdoltam. Ezért kapom. It should have done a little more damage than Ben so that just falling down, Úgy néz ki. then being able to stand up again. Taktikámhoz. But yeah, Ugye neked van szél, nekem pedig nincs. Speciálisan megidézem te. we should be glad that he's able to stand up again. Így megidézem a paklim most speciálisan Krabon. Akit össze is szinkronodok Deathfluid-tal, és megidézem Red Dragon Archfieldet. Aztán lehívom normálban Dipsy-dívet, akinek képességével a paklimból lehívhatok egy másik Dipsy-dívet. És összeszinkronozom őket, és lehívom Red Nova Dragont! Red Nova Dragon? Már jó régen. Mivel így most már van egy kis védelmem, az utolsó alapon szedelem. És jöhetsz. Én jövök. Húzok. A fájlapommal kidobom Blue Eyes kezemből, a paklimból pedig kidobok egy másikat. Ezután Return of Red Nova. Oh yeah. And since we have Red Nova, also Blue Eyes Ultimate Dragon. Kivonom Red Can't be missed. és így megfogom a támadásodat. kivontad. And we are back at the very beginning. Blue Eyes Ultimate versus Red Nova Dragon. És visszahozom Krabon. De vonz? Nem vonz. Támad meg Krabon! Krabonznak fizetek 800 életpontot, és megfogom a támadásodat. Megmondod másodáig, ki fogok rajta. Hárman vagyok ezen fogok tenni. Kör végén Red Nova Dragon visszatér. És te vagy. Jövök. Lehívok még egy Krabonzt, és a kettőt össze is érzem, és lehívom. Gacsi képességével Red Nova Dragon kap 400 támadó pontot, vagyis... Gashi also one of the very first Exit monsters that ever existed. Ami csak 4500-as. And Tamash saves himself with a Schmirko card. Good old Spirit Barrier. Ezt nem hiszem el. Jöhetsz. Itt az ideje, hogy befejezzük. This is one of the cards that belonged to Húzok még 2 lapot. Igaz, hogy most 2 körig nem Schmirko's original deck back in 2010 when I have written my own series, my own story that I have never released. Még 2 lapot. Majd And aktiválom a yeah, harmadik this lehetőséget. card was a part of it. Életpontomért visszahívom a 3 kivont hósárkányot. Le is áldozom őket. Lehívom a második istekártyámat. Slifer. There's Slifer. Rá. And yeah, Spirit Barrier stayed until today. It has enough Támad meg Gacsi. constant possibilities to stay until times like today Köröm végén szedelek egy in lapot. Schmirko's deck. Majd aktiválom egy másik hiperrezüvenésre. Mivel ebben a körben 3 hósárkányt áldoztam, ezért kapok 3 lapot. Kör végén pedig Red Nova Dragon visszajött most már 5200 támadó ponttal. A visszatérő Red Novát, Slifer, 2000 támadó ponttal csökkent. Ouch. Mi? Red Nova goes minus 2000 attack. Not good. Tamás, lehet, hogy mégse tudlak megmenteni. Szetelek egy lapot, és te jössz. Ebben a körben már nem úszhatok Reckless Grid miatt. De neked már így is úgy is vége. Aktiválom a lent lévő Colossus-re, visszajön Dandelion. Majd aktiválok 2 Solo Exchange, vagyis feláldozom Red Novát, Gacsi-Gacsit, Mi? There we go. 3 Egyptian God cards The Tormentor. together. Lehoztam mind a 3 Isten kártyát. Ah! Tamás, Bence, mi folyik itt? Hol vagyunk? Most Tamás megnézte, mint 3 istalapot képes vagyunk átjönni. And now, finally,
in person, the villain himself, who stayed for many more years. With the Seal of Orichalcos theme in the background. Én pedig segítek Bencének, mert miattam kerültek ebbe a helyzetbe. Yeah, right. Now darkness changes the rules, of course. Are you so afraid to duel alone? Who cares what's fair and what's not? It's the ultimate shadow duel. So I'm allowed to do that. Akkor én jövök. Kijátszom. A Dragon Mirror. Kivonom a 3 orságkány a tehetőből, és lehívom Ultimate Ultimate Dragon. Nem csökken a támadása, ugyanis védőállásból dom, így nem hat rá Striker képessége. Majd az utolsó 2 lapomat szeteled. És most te jön. Alright. Heavy Storm, ouch. Horakti, a card which is today still an OCG exclusive card. Yeah, plus it's only limited to 10,000 pieces all over the world. Only 10,000 pieces in existence. With a 4-digit value price. Now it's up to Benson. Last chance. Last move. The heroic music to enter the final. Come on, Benson. Now with both monsters. Boom. That's it, Darkness. And yeah, because Darkness is beaten, Alexander is free again. And that's how he thanks it. A mesterem elbukott. Így átversenyben sem tudtuk megszerezni a párba energiátokat. Nem ez volt a terv. Add vissza az istenkártyákat! Vége van! Nincs. Ideje, hogy egy igazi vezér irányítsa az ánypárbajozókat. Egyet legyőzöl, erre jön a másik. Viszont most már te is a mi oldalunkon áll. Így ezért több esélyünk van. Attól tartok, Alexander a 3 istenkártyával az oldalán sokkal veszélyesebbről gondolni mernénk. For sure, yes. And we all know how it's gonna happen. Now with episode 7, which doesn't have an exact title, but, well, episode 7, Yu-Gi-Oh! Real Life Duel, the movie. As soon as it starts. And yeah, guys, once this episode is finished, we are gonna do a little break again. Also, I might jump a little further because we now have like 18 minutes of a flashback, so we have just watched everything of that, so we don't really need that. And we jump directly into the continuation. Into the, well, to the point where we left off. I wonder how much copyright claims the stream has gotten so far. Hurry, hurry, hurry!
clipping from the microphone. Alexander, itt és most fog véget érni a Is that sundown or sunrise there? Olyan erővel áll szemben, amiről álmodni sem mersz. A mostani paklin legyőzhetetlen a számodra. Kétszer már legyőztelek. Harmadszorra. Most végleg vége lesz. Árnypárbaj! Aki veszít, annak elveszít minden energiája, és a paklia is! Így van. Tamas trying to end Alexander's leadership over the Shadow Realm. Akkor kezdem. The first and only time that Alexander has become Lehozom K-Trooper. the leader of the Shadow Realm. Vigyelek 3 lapot a paklin tetejéről. 2 Blue Eyes és egy varázslat. Rendben. De jössz. Let's see what Tamas can do. Still with his old deck. Kijátszom a kezemből a Treasure Sword of Seven Stars, majd pedig a Tempestemet kivonom a kezemből, és ezáltal húzok 2 lapot. Mivel kivontam Tempestet, Also still in 2013. Tidál képességének köszönhetően In 2013, guys, kirobom Tribord Frogot, mentioned it before for sure, majd Dandeliont is kirobom but Paklinból a that was my Yu-Gi-Oh year. The most successful for me. Because that was the year when Dev Pro still existed, you know, Yu-Gi-Oh! Pro in ranked. And in that year, I was able to reach the top 50 of the whole world Leütötted Troopert. De a with my képességével own Blue Eyes variant. egy lapot. Jöhet. Rendben. Én jövök. Húzok. Megidézem. Summonem. Unfortunately, Dev Pro didn't exist that long anymore after that. I mean, like 1 or 2 years maybe, but the server wasn't continued, so we only had the original Yu-Gi-Oh! Pro left, which wasn't ranked. But Dev Pro had a really, really good time in the short time where it existed, and it was a glory time. It really was a glory time. És jöhet. A köröm elején visszajön Tribord, majd aktiválom az elemi kontrollert. Feláldozom Tribord, és átveszem az uralmat a hósárkányok felett. A hósárkányon? Visszajön Tribord, és így feláldozom a tokent, Tribont és a hósárkányomat. És így lehívom Obeliszket. Obeliszk, támad meg Emerald! Emerald. A köröm végén szeteleket. Jöhet. Rendben, Alexander. Fejezzük be. Húzok. Kijátszom a kezemből a Trading. Kidobom Black Lasket. Húzok 2 lapot. Yo, preparing the Dragon Master Knight again to go all out. Kivonom a tehetőből a 3 hósárkányt. Kivonom a Blue Eyes Ultimate Dragon. Kijátszok még egy Dragon Mirror. Kivonom Blue Eyes Ultimate-et, a tehetőből Black Lasket, és lehívom Dragon Master Knight-ot. Majd aktiválom a Lentidő Return. Visszahozom mit 3 hósárkányomat. Rendben, fejezzük be. Dragon Master Knight. Üsd le Obelisket! Boom. Well, Obelisk is done, but is it enough? Aktiválom a Call of Hunted-et, és visszahozom Dandelion. Dandelion. Blue Eyes, üsd le Dandelion. I mean, Tamas went all out here. Kapok 2 token. Üssétek le a 2 token. Leütötted Obelisk, de még így is túléltem. Ezt még túlélte, de a következő kör nem fogod. 3 hósárkányomat, XY-zézem, Legendary Dragon of Fire. Ha direktbe üt, akkor vége a párbajnak. A következő kört már nem éred meg. Jöhetsz. Én jövök. Fejezzük be. Kivonom a Oh. Treasure Sword of Seven Stars. Now Alexander going all out. Húzhatok 2 lapot. Majd kapok még egy király. Kidobok a kezemből 2 Redoxot. And yeah, with his Dragon Rulers this time. Also nice effect for Blaster. A temetőmből pedig Redox. És így visszahozom Tempest. Akkor jöjjön a finál. Már régóta várom. Oh. Overlézem Tempestet és Blaster. És így lehívom XYZ. Vigály képességével átveszem a hatalmat a te Dragon of Master Knight-ot felé. Dragon Master Knight? Ezt nem teheted. Dragon Master Knight. Üsd ki a mesteret. Oh no. And there we have Tamas' official first singles loss. Well, the first time, you know, was during the doubles duel, the tag duel. But this is Tamas' very first singles loss in a regular duel. And it was Alexander who did it. Tamás legyőzte Alexander egy
Ouch. Hány pár bajban? Az lehetetlen. Mégis hogyan? Most mihez kezdünk? Hívok egy csapatot, hogy szállítsák biztonságos helyre. Most mihez kezdjünk? Tamás volt a legjobb. Csak ő volt képes legyőzni Alexander. De most még őt is legyőzték. Nem tudom, Bézé. Nem tudjuk valahogy visszahozni az ágvilágból? Az lehetetlen. Nem az. Emlékezz. Te is legyőztél engem a nagy versenyen. És amikor Tamással legyőztétek az árnyak vezérét, mindannyian visszatértünk a kómából. Tehát, ha legyőznénk Alexandert, akkor Tamás is visszatérne a kómából? Lehetséges. It's possible. Rendben. Alexander egyik bajnoka feltűnt, és átadónokat győz le ánypárbajban. Akkor megyek és legyőzöm? Várj! Jött egy másik info. Egy ex-ányjátékos azt állítja, hogy segít visszahozni Tamást. Tessék. Többet én sem tudok, csak a tartózkodási hely. Akkor én megyek oda, te pedig győzd le a bajnokot. Rendben, akkor átküldöm a koordinátákat. Jó? Alright, Busy. Your stage. Now with another very good character, very cool character with Coco. Most véget ér! Bézé, te is Alexander Mester egyik célpontja vagy. Te leszel a következő, aki Tamás után legyőz. A character who has a way too short appearance in the series. Kezdem! Betelek egy szörnyet, és te vagy. Én jövök. Insane opening move, Busy. Most speciálisan megidézek egy Evil Hero felállapodítit, hogy felállapodítit. Evil heroes versus normal heroes. Szörnyem Elemental Hero Heat volt. Átütötte a védelmet, ezért 1400 Elemental hero heat. Most szettelek egy Nothing lapot, better in your hand? most húzok egyet, úgy felállapodíti véget. Te jössz! Okay. Kidobom a King of the Swampot, így a kezembe veszek egy polimerizációt. Majd a Miracle Fusionnal kivonom a temetőből Swampot és Heatet, és lehívom Nova Master! Társítom hozzá az Assault Armort, majd egyből le is küldöm! Assault Armor miatt kap 300 támadás, de mivel még ebbe a körbe leküldtem, ezért kétszer támadhat. Nova Master, támad meg Malicious Edge! Most támadj direktbe! Alright. Te jössz! Én jövök! Most aktiválom a Dark Fusion, majd Flame-en és Sparkman-t összeolvasztom, és lehívom Evil Hero Sundead Giant-et. Aktiválom Sundead Giant képességét, leszedem Nova Master, I think also in real life, Coco is one of the actors that didn't play Yu-Gi-Oh! In real life. I could be wrong, I'm not entirely sure, but I think he only was up for the game when he was part in the series. Visszaveszem a kezembe AVN-t és a polimerizációt, majd ismét kijátszom a polimerizációt, és összeolvasztom Sparkman-t és Phoenix Enforcer-t, Strange Razor, Shining Phoenix Enforcer! A 4 híró miatt megnő a támadás 1200-zal. Üsd be a szörnyét! Te jössz. én jövök! Játszom a CD-t, majd kidobom a kezemből Giant Giant-et, majd húzok két lapot. Játszom Dark Rolling-ot, majd a temetőből kivonom Malicious-t és Gaia Plate, majd lehívom Dark Gaia-t. Dark Gaia támadása, a két kivont szörny össztámadása, és ez 5004. Támadj! Szettelek egy Dark lapot. Gaia, such a beatstick. Évök! Aktiválom a polimerizációt, összeolvasztom AVN-t és Claim-et, és lehívom Great Tornado! Képességével lefelezem a gáját! Állj! Aktiválom a Bottom Left Trap Hold, és kivonódik a szörnyet. Megnézem Double Man! Képességének nála, mivel nincsen kártya a térfelemen, húzhatok két lapot. Két Miracle Fusion! Egyikkel megidézem Flame Wingman! Majd a másikkal megidézem Shining Flare Wingman! Shining Flare Wingman! Üsd le Gáját! Képessége miatt besebzed a Gája támadó pontját. Így véget. Boom! Busy did it. Ez Tamás hósárkánya. Kösz! Óbis,
Tehát te lennél az ex-árnyjátékos, aki segíteni akar nekünk? Bence, hallottam, hogy Alexander legyőzte Tamást. Én tudom, hogy hozhatjátok vissza az árnyvilágból. És mégis honnan tudod? Emlékszel? Én is árnyjátékos voltam. Nagyon jól tudom, mi kell ahhoz, hogy visszakapjátok Tamás lelkét. És pedig? Sajnos nem lesz ideje elmondani, mert most velünk jön. Már nem tartozom közétek, nem vihettek el! Ez esetben elvesszük a lelked. Majd én legyőzlek. Állj! Nem hagyom, hogy legyőzzétek. Segítek neki. Rendben. Akkor két lehetünk egy csapásra. Double Shadow Duel. Párbaj. Párbaj! Time to beat Alexander's minions. Akkor kezdte. Rendben. Szetelek egy szörnyet, és egy varázs csapdalapot. Vége a köröm. Again with the Metal City remix. Megidézek egy summoner mongot. A képességével kidobok egy varázslatot a temetőbe, és a pokliból megidézem Batman Boxer headgear. Vagy a képességemet overlay-elem, és megidézem Lava Alvancsain képességével kiveszek egy materiált, és kidobok a temetőbe egy Batman Boxer Glassjaw-t. Glassjaw képességével pedig visszaveszem headgear-t a kezembe. Utána szöttelek egy lapot. Right. James, where are you? Your favorite deck, Battling Boxers with Black Wings against Heretics and Cyber Dragons. Well, you know, we recently just had it when you were reacting to it. But, well, here we are again. Aktiválom a Dark Bribe-ot. Negálom. Negalo. Cyber Twin Dragon, folytasd a támadást! Laval Chain. Also still banned today. Körönként kétszer támadhat. Cyber Twin, támad direktbe! Utána leteszek egy lapot. És te jössz. Én jövök. Aktiválok egy Black Whirlwind-et. Lehozok egy surat. Így kapok egy gélt, pakliból a kezembe. Azt a speciálisan leírom gélt, és forrás. Nem, ez a Cyber Twin, támadó pontját. Sura, üsd a Cyber Twin. That's also one way to beat Cyber Twin Dragon. Legfelől volt az. Akkor sebződ 1400. Jeles fajú, vihettetek Bencének. Also, guys, last opportunity at this point. You can still vote for how long the next break shall be. The poll is still open, and you can vote for 5 minutes, 7 minutes, or 10 minutes. Currently, we are still for 10 minutes, but yeah, you can still vote if you like. Aktiválom a hírat. Otherwise, we are gonna have another 10 minutes break once this episode is finished. Before we start with the pendulum arc. Aktiválom a Forbidden Lance-ot és megvédem te Fluidot! Aktiválom a Destiny Draw-t, és kidobom hozzá Malicious. Then you also have another opportunity to get a drink again, some food, some snacks, Aztán aktiválom Stu képességét. Stu képességével beáldozom a kezemből leszetet. and so will I. Elpusztítom a Black Whirlwind-eret. És ezért kapok még egy Vattali Dragon. A két Vattali Dragontól velléjezem, és megidézem Atumot, akinek használom a képességét, és megidézem speciálisan Red Eyes. Majd aktiválom a Kólok-Hauntet, visszahozom Surát. Majd aktiválom az időutatakot. Beáldozom Surát, és elpusztítom Red Eyes és Atumot. Jó van, akkor Péter. Ki van a tehetőmből Malicious? Fire. Megidézek egy másikat a pályára. I take it to burn. Megtámadja Hyper Librarian! Körön végén szetelek egy lapot. Kiadtam Battling Boxer Switch-után, akinek a képességével visszahozok egy Battling Boxert a temetőből. Bowser, negálj! Kiadtam Burning Boxer Spirit-et, amivel dobok egy lapot, és visszahozom Glassjaw. Utána overlay-ezem őket, és megidézem Battling Boxer Lichtfalkot. Lichtjókkal megtámadom Photon Bouncert. Az enyém még így is erősebb.
Aktiválom a képességét, kiveszik maga egy material. Minden pusztul el, és 800 ponttal erősödik, így már 3 ezres. Dögölök kétapot. Jöhettek. Én jövök. A következő körben jön a Blackwing-es, úgyhogy le kell szednünk az Armor Master. Mivel megint nincs szörnyem a pályámon, ezért lehozhatom speciálisan Cyber Dragon. Majd aktiválok egy varázslapot, Evolution Burst. Ebben a körben a Cyber Dragonom nem támadhat, de viszont elpusztítatok egy lapot a mezőn. Amit elpusztítok, Armor Master! Állj! Aktiválom a 7 pusztán Nope. bandított, fűzöttek 1000 életpontot, de megállom a lapot. Good call. Good one. Utána lefordítok egy lapot. That is called trust. Aktiválok egy Blackbird-indet, de lehívom Surát. Kapott egy kalutot a kezembe. Aztán Sura, vettem, hogy a Bowser. Jó érte kalutot. Mivel elütötte Bowsert, ezért lehívok egy pályára speciális egy kocsit egy rébéket. Akit jól elnézek, nem bírhatva a kézítőlé. Bejelölöm varázslapomat. Én pedig aktiválok a Safe Zone, amivel kijelölöm hatása a képítőjét. Állj! Nem hagyom, hogy bevédjétek! Aktiválom a Mystical Space Typhoon-t és leszedem a Safe Zone-t! Én jövök. Húzom. Kivonom a másik malit a temetőből, és megidézem speciálisan a harmadikat. Egy lapot visszarak a paklim tetejére, és is speciálisan megidézem a temetőből Black Feather. Aztán leívom támadóállásba Exploder Dragon. Így 11-es szinkronszumonnal megidézem Starheater! Yo, that's what I call a synchro monster. Star Eater is a great one. Vége a körömnek. Jöhet! Támad meg Starheater! Leveszek róla egy materiált, és minden pusztul el, és kap 800 támadópontot. Már 3800-as. Most már 3800 szörnyű. Valahogy többet. Well, 3800 attack is high, is definitely high, but it's not impossible. Not impossible to beat. Aktiválom Overbondot! Így lehozok egy Cyber Twin Dragon dupla támadó ponttal! Majd aktiválok egy Limiter Removal-t, ami megduplázza a támadó pontját, így 11.200. That's how you do it. Cyber Twin Dragon! Támad Battle Now Obi's going overkill. Támadj direktbe! Beating both in one turn. Sem ért se! We have won. Oh. Ezek Tamás hósárkányai. Igen, azért beszéltem meg veled a találkozót, hogy ezeket ide csaljam. Tudod, hogy megfigyelnek? Persze, minden volt árnyátékos megfigyelnek. Már csak a harmadik sárkány Well, good trick then. BZ most szólt, hogy megszerezte a harmadikat. Akkor rendben. Úgy tudjátok Tamás lelkét visszahozni az árnyvilágból, hogy a 3 legkedveltebb lapját feltöltitek párbaj energiával. És azt mégis hogyan? Azt már nem tudom, én ennyit tudtam segíteni, de most mennem kell. Köszönöm a segítséget. Yeah, that was a close one for his deck, definitely. And yeah, with Obish, you got a good new ally. Bence, sikerült megszereznem Tamás egyik hósárkányát. Tényleg? Király, na meg itt van a másik 2. Sikerült megtudnod valamit az exárnyátékostól, aki segíteni akart? Óbis volt az, és igen. Azt mondta, hogy ha Tamás 3 hósárkányát feltöltjük párbaj energiával, akkor vissza fog térni Tamás lelke is. Oh, okay, lagging a bit again. Azt nem mondta. De szerintem ugyanúgy, ahogy az ánypárbaj. It happens sometimes, but only temporary. Harcolunk egymás ellen, mint ányversenyen. And that's something I can't do much about it. Hanem a hósárkányokba adjuk. But fortunately, yeah, it's just temporary. Veszíthetünk. Rendben, akkor hajrá. Párbaj! Bye, boy. Párbaj! The duel that isn't about winning Kezdem! or losing, Leívom Neosaulius. but to collect energy. Adj bele mindent! Minden energiára szükség lesz! Rendben, BZ. Készülj. Tesztildróval dobok egy malicious, és húzhatok 2 lapot. Majd leívom speciálisan tesztőitot, majd ráidézem Szút. Így kapok mellé a paklimból egy vattai dragon.
God, the green screen. Sheesh. Hozok egy Red Eye-t a paklimból. Aktiválom a képességét Red Eye-nak, hozok a temetőből egy Deathcuritot, akire azonnal ráidézek egy szúrt. This duel is literally about gaining. Yeah. Azokat is összenyomom atomra, aktivál hozok egy galaxiát. Utána beállítom Nice. a két atomot, és hozok még egy galaxiát. Aktiválom az Advance Road, így beáldozom Red Eye-t a pályáról, és húzhatok két lapot. Aktiválom a Galaxy Expedition, így összetek egy harmadik galaxiás Photon Dragon. Majd ezeket Not that much better. Neogalaxiás Photon Dragon. Majd aktiválom az Emergency Teleportot, így a paklimból megidézek egy Krabort. Akire használom az Inferno Reckless Summon, így hoztok még kettőt. Rendben, akkor én is hívok még két alit. Kivonom ma is ezt a temetőből, így megidéztek egy másikat. Majd szinkrózom Krabonszal, így jön Red Dragonás. Majd szinkrózom másik két Krabonszal, és lejön Red Dragon 5000 támadó ponttal. Látod, BZ, én feladom minden energiámat. Red Dragon, támad meg a támadó állásban lévő szörnyét. Neogalaxiás, te pedig üsd le egy védőszörnyét. Eljössz, BZ. Tényleg adj bele mindent. Rendben, Bence. Látom bele az mindent. Akkor én se kiméllek. Uráldozom a Linux, kezdve Neo. Kijátszom a polymerizációs kártyát, és összeolvasztom Neos, Dark Panther, Havian, Burstretixet és Kémet. Leírom! Elműszer hívok Divine Neos. Aktiválom a Megamorphot, megduplázom Divine Neos támadását. Majd kiolok a temetőből egy Alius, így még 500-zal nő a támadása. Látod, Bence, én is beadok mindent. Neos! Üsd a Red Novát! Nem hagyjatok! Push. And energy collecting, and directing to... Yes. And he's standing again. BZ, sikerült! Tamás! Yay. BZ, Bence? Tamás! Neked adtuk Dekünk fából energiáját, és továbbfejlesztettük a pakidat. Győzd le Alexandert! Továbbfejlesztettétek a paklimat? Ez mi a fene? Feltámasztottátok Tamást? Alexander, ezúttal esélyed sincs, bele fog adni mindent Benceért és BZ-ért. You might step a little back. Az összes árnyharcosomat. Because now that my deck is evolved, Győzünk Tamást, és magam mellé állítom. Ideje, hogy megmutassam a paklim igazi erejét. oh, I just see that you can't Rendben. see the subtitles completely, right? No, you can't. Oh, why don't you say anything? We can correct that. Oh my gosh. Én kezdem. Sorry, I just see that right now. Sacred Force of Seven Stars. Majd kidobom a Tempestemet, és így húzhatok két lapot. Majd kapok egy falant. Yep, Kijátszom a Dragon better. Rebel, majd pedig kidobok egy falanszot, Now it's és better így for you. kapok egy Duxot. Kijátszom Duxot, így visszajön falant. A kettő összeszinkronizásával megkapom Fajrajnát, majd pedig falanszal lehívom Stardust. A köröm végén szetelek két lapot, és jöhet. Én jövök. Aktiválom a One Forward. Kirúgom a kezemből egy White Stone of Legendet, kapok a kezembe egy hósárkányt, a baklimból pedig lévok egy Blue Eyes Maiden. Majd aktiválom a Magic Elven. There it is, Maiden. Hey. Ezért kapok egy hósárkányt a Yeah, that was the year that Maiden with Eyes of Blue and the Blue Eye structure deck came out. The first Blue Eye structure deck. And Tamás uses it here for the first time. Megkapom a kezembe a harmadik hósárkányt. Kijátszom az észre. Jött leívom. Hósárkány. Üld le Stardustot. Azurány. Támadj direktbe. Debris. Támadj direktbe. That face actually should also a meme. Should also be a meme. Kijátszom a Call-okat, így kapok egy Duxot, visszajön falansz. Falanszot feláldozva megkapom 3 Mistefényt, és így megkapom falanszot, ezáltal feláldozva a 3 szörnyet megkapom Slifer. Mivel 3 lapom van, így Slifer támadása 3000. Slifer, támad meg az Urányt! Aktiválok a Castle of Dragon. Aktiválok egy hósárkányt a temetőmből, és az urány támadása 3002 lesz. Így ő nagyobb. Aktiválom a Sixten! Választom az 5-ös 6-ost! Dobhatsz! Rendben, nézzük meg hányas dobok. 5-ös dobtál, és így 5 lapot... Sorry guys, I'm currently
playing around with it, with the green screen a bit, because I'm not happy. Nincs ki az urást! Rendben, akkor aktiválom a shiftet. Így nem az urást, hanem hóságán kell leütnöd. Kidobok a kezemből 2 tidát, majd a paklimból egy tribon frogot. Aktiválom Dragon Riván képességét, kidobok a kezemből egy Dandelion, kapok 2 tokent és egy duxot. Dejlesz. Rendben, én jövök. Köröm elején az urást képességével visszahozok egy hósárkányt. Legfeljebb csökkenti 2000-re, tudom. De most támadok. Hósárkány! Debris! Üssetek le egy-egy tokent! Rendben, elfolytom védelmi állásból az urást. Majd kijátszom a White Elephant. Well, it can't be much better with only one light source. But, well, and the green screen, that's not 100% flat. But yeah. Szetelek 3 nap. Süvet. Én jövök, húzok. És visszajön Tribon. Kivonok 2 tidát a temetőmből, és így visszajön Blaster. Kivon tidát képességével kapok még egy tidát. Kidobom tidát és Redoxot. És így Redox képességével visszakapom Dandelion-t a pályára. Feláldozom Tribon, Dandelion és Blastert, és így lehozom a pályára Obeliskert. Kapok 2 token. Feláldozom a 2 token. Slifer and Obelisk. És Obelisk elpusztítja az összes szörnyeget. But not Ra this time. Obelisk képessége miatt már nem támadhatok, de a következő körben legyőzlek, és engem fogsz szolgálni! Még nem győzték. Ne bízd We el. we will see, mate. Én jövök. Aktiválom a CD-t. Kidobom Black Lapset. Tudok 2 lapot. Majd aktiválom itt a Castle-t, beszedem a Dragon Cast, és itt a Hókártyát. Majd aktiválom a Dragon Mirror. Lehozom Blue Eyes Ultimate Dragon. Aktiválom a Setelt másik Dragon Mirror, és így lehozom Dragon Master Eye. Majd visszahozom a 3 hósárkányomat, Blue Eyes Ultimate Dragon, Blue Eyes Ultimate Dragon, felállítom az utolsó lapomra. Well, okay, it's not so nice, but I think that's the best we can get now with the green screen. And Tamash ends it now. Shining Dragon, üsd le Obelisket, és hósárkány. Üsd ki Alexander! There's the meme. Az sikerült neki! Sikerül! The meme for the emote. Csak is annyi. Megcsináltad, Tamás! Térjetek az érdem, fiúk. Ha ti nem lennétek, a lelkem én mindig Alright, nice work. Erre valók a barátok, nem? Hogy segítsenek egymásnak. Köszönöm a segítséget, fiúk. Örök, titeket kértelek fel még az elején, hogy segítsetek legyőzni az ányjátékosokat. Ja, igaz is, BT. Itt a 3 istenkártya. Ha lehet, most jól zárjátok el, hogy senki ne találja. Így lesz. Akkor minden And we all know where the Egyptian god cards are going back again. Többé nem lesz gond velük. Visszaad, BZ. Gyere. Egész jók lettek a feltúlbozott hósárkányaid. Ja, és még te voltad, aki leszóltad őket az elején. Csak azért szóltak le, hogy visszagyere a játékba. Mondjuk jó, hogy visszahoztál, az utóbbi 2 év tényleg igazán jó volt, de ide lesz végleg abba hagynom. Mi? Várj! Bence. Tamás! Már úgyis abba hagyod a játékot. Én legyek az utolsó, akivel küzdesz. Mivel addig nem tudom magamat bajnoknak tekinteni, amíg téged nem győztelek le. Rendben, Bence. Akkor legyen az utolsó párbaj. Adj bele! Mindent! Párbaj! Támadás! Támadás! Alright. And that's a wrap for the Shadow Tournament, for the season, for one of the best seasons of Impossible Studio. Now we have like 12 minutes of credits, and yeah, the soundtrack is also very nice. Yeah, absolutely. And it goes like 12 minutes now in this tempo, so we are gonna jump a bit, jump through it. Yeah, also here in Memoriam, Mark Howard. Sorry if I pronounce it wrong. That's the guy, the actor, the guy who
who died after episode 4. Or even before episode 4, maybe. I don't know. Rest in peace. Yeah, the 2 dual discs from the best fans. To be continued. Yeah. Thank you all for watching. Don't forget to like our Facebook page where you can find more info about the next episodes. Okay, guys, that's it for for season 2. Next up is season 3 with the pendulum arc. And but yeah, before we do that, we are gonna have a 10 minute break again. So yeah, as I said, you can also do a little break, grab some snacks, a drink, and I will do the same too. All right. Then I would say, see you in 10 minutes, guys.
Alrighty. We are back, guys. I'm gonna wait a little moment until you are here, until you have collected again, until you are ready so that we can continue. Okay. Episode 8, The Coming Darkness. The episode that will kick off the Pendulum arc. Vertias, you're back too. Awesome. Hope it was a nice visit. A peaceful visit at the cemetery. And okay. Then I would say, let's go. Pendulum era around the corner. It was beautiful. That's good to hear. Hi, Obish. Good to see you're on the good side again. No, it's a guy with a mask. Az ánypárbajozók örökre eltűntek, nem igaz? Alexander ánypárbajozóit legyőzték Tamásék, de mi egy sokkal erősebb klán tagjai vagyunk. És mégis mit akarsz? A legyőzésed a küldetésem. És ugyan miért akarsz engem legyőzni? Egyike vagy a 3 párbajozónak, akik ittathatják az ánypárbajozókat. Kikelittattunk benneteket, mielőtt a mester megjelenik. Akkor kemény fába vágtad a fejszét, barátom, mert engem nem fogsz legyőzni. Azt majd meglátjuk. Obish clone. Yes, Obish clone 2 actually. The first one was in the episode 7, so you can't know, Vertias. In the double duel between Benze and Obish versus the two shadow duelists, and one of them was Obish. Utálom az egészet. Behind the mask. Legszívesebben eldobnám az egész paklidat. Átadom a kört, a köröm végén aktiválom Yamatót. Yeah, it's the right time. Going with Bugins. Én jövök. How quickly time passes. At the beginning we were at 2011, now we are 2014. És megidézem, Moshino Fortress, támad Bujin Yamatót! Micsoda amatőr vagy? Eldobom két és megduplázom a szörnyem támadó pontjait. Mivel Moshino Fortress elpusztult csatában, a képességével elpusztítom Yamatót! Gearframe, üsd direktbe! Jöhetsz! Én jövök. Megidézem Bujin Yamatót. Utána fölít a temetőből. Kiugrok és elpusztítom Moshino Gearframe-et. Bujin Yamató, támadj direktbe. But Cyber Dragons versus Bugins is quite an interesting matchup, because I don't know, you don't see that too often, even back in the days. Már megint egy krén. Én jövök. Mivel neked van szörnyed, nekem pedig nincs, ezért speciálisan megidézhetem Cyberdragon. Utána megidézek egy második Gearframe-et, akinek a képességével keresek egy újabb kanont, akit kidobok a temetőbe és visszahívom a Moshino Fortress-t. Ahhoz, hogy megszabaduljak Kréntől, fel kell áldoznom pár életpontot. Even Fortress is back. Eldobom Bujin-t, és megduplázom Yamato támadó pontjait. Ezután pedig tudod, hogy mi következik. Cyber Dragon, támadj direktbe! Could be also Gary behind that mask with Bugins. Tetelek két lapot. Jöhetsz. Ott van a Bujin kárnését.
aminek a képességével visszahozhatja a túlvetemetőből, és mind az elhallgatott lapok közül. Utána ezt kiidézek. Muzsitány Szuszanovó! Szuszanovó támad a kibersárkányt. De dobok rá egy grént is. Aktiválom a Mirror Force-ot! Oh. Aktiválom a temetőből ér, ami megakadályozza, hogy Well, it resolves, but without any after effects. képessége, hogy minden szörnyet támadhat. Megtámadom Gearframe-et is. Boom. 200. Wow. Kiveszek egy materiát Szuszanovó alól. Így kidobok a bakrimból egy hért a temetőbe. A kezemben egy kré, a temetőben egy hér. Védve vagyok a támadások és a csapdák ellen. Nincs esélyed, vesztettél. Engem nem fogsz ilyen könnyedén legyőzni. Well, there have been worse situations than that. Come on, Ovish. Aktiválom a Reckless Speed-et, és húzok 2 lapot. Hiába van kréned, ennél a támadásnál úgysem tudsz többet. Powerbomb! Összeolvasztom a 2 Cyber Dragonomat, és megidézem a Cyber Twin Dragonomat! Micsoda? Cyber Twin Dragon? Cyber Twin Dragon! Végezz vele! Boom. Ez a paklid nem ért semmit. Eldobjam helyet? Should I discard it for you? That's the right intention. Now quickly going for a warning. Óbis? Te meg miért keresel? Figyelmeztetni Obish, akarlak, Bence. how did you get Az my number? árkarvajozók visszatértek. Micsoda? Ezek sokkal erősebbek, mint akik Alexandert szolgálták. Így is alig tudtam legyőzni azt, amelyik rám támadt. És szerinted rám is vadásznak? Azt mondta, 3 játékos van, akik legyőzhetik őket. Az egyik én vagyok. Mondjuk ebben nem tévedtek. Húha, gondolom akkor BZ és én leszünk a másik 2. Most, hogy Tamás már nem játszik And többet. Tamás quitted Igen. playing the game. Úgyhogy vigyázz magadra. Köszönöm, hogy szóltál. For Megkeresem like- BZ-t. Ha segítség kell, itt vagyok a közelben. Tudod a számom. 20 minutes. BZ, vedd már fel! Bence, a mester első Coco, számú welcome back. vagy. Most véged. Milyen mester? Kik vagytok ti? Unfortunately, his last appearance in the series. De elég a beszékből. A nyertes megkapja a vesztes pakliát. Semmit sem szeretnék jobban, mint megállítani titeket. The last Párbaj! appearance until now. Párbaj! He's a very good character. Én kezdek. Kijátszom a temetősön, és a képességével kidobom a temetőbe csimán. Most kijátszom a szuprászkodot, majd szetelek egy lapot. Jöhet. That's true, actually. Ilyen szörnyeket még nem is láttam. The only episode where Tamás isn't appearing, at least as a character. Kidobom galaxiás fotondragont, és In the side shots, the total shots, where Obish was on the one side, the shadow guy on the Neo shadow guy on the other side. There, the second one was Tamás below that. But yeah, as a character, true. Most aktiválom a Dragon Star Materialization. Miért matematikusan elpusztulok, Mathematician. húzok egy lapot, plusz a Supply Squad miatt is húzok egy lapot, és a Dragon Star lapon miatt The auto lightning from the camera. The auto exposure. húzni az ellenfél körébe. És még idézni is tudsz. Kell ez a pak. A köröm végén szetelek egy lapot, és jöhetsz. én jövök, és húzok egy lapot. Most kijátszom Dark Hole, ezért And elpusztulok Coco a dropped szörnyepályán. Dark Hole. evil heroes for young things. Galaxiás. Mivel elpusztult egy szörnyem, húzhatok egy lapot a Supply Squad miatt. Mivel elpusztult Visiki, az ő képességével hívok egy fungát a deckből, plusz a temetőből is visszajött csivel. A Dragon Star lapon miatt hívok egy újabb Visikit a mezőre. Most összeszinkronizálom őket, és lehívom Miazik, akinek így 3100 a támadó pontja. Most pedig normál idézés, lehívom Wind Dragon Star Horror-t, és aktiválom Miazik képességét, leroboltom Horror-t, és a te szetelt lapodat. Call of Hunted volt. Mivel Horror elpusztult, így a Also, for a certain time, guys, I think young things have been mindketten megtámadnak. also a pretty
A pretty good deck. Maybe tier 2, I'm not sure. But Körömnek vége, te jössz. also with their ability to revive each other Legerősebb új galaxiás szörnyemet. after they are getting destroyed. Kidobok egy galaxiás szörnyet a temetőbe. They had a good time for... És leidézhetem Well, Galaxy they had Soldier-t. temporarily a good time. Mivel megidéztem Galaxy Soldier-t, így a pakliból a kezembe vehetek egy Galaxy Knight-ot. Mivel van már Galaxy Soldier térfelemen, így Galaxy Knight-ot normába áldozás nélkül le tudom hívni. Képességével pedig 1000 támadó pontot veszít, de egy galaxiás fotondragont a temetőmből lehív a pályára a védelmi állásból. Kijátszom a Galaxy Expedition, és így hívhatok a paklimból egy másik Galaxiás fotondragont a pályára. A két Galaxiás X-Y-zézem, és lehívom Number 107 Galaxiás Tahio Dragon. Yo, number 107. New one. És így tovább felettem a szörnyemet. And of course the evolved form. Feláldozom két szörnyemet, Chaos és ebben a 107. körben háromszor támadhat. It's light, it's light. Ez lehetetlen! Megtámadom Yazint, és dobok mellé egy Honestet, így a támadása 7600 lesz. Nem, mester! Ah! És tényleg megkaptam a pakliát. Bence? Vedd már fel, Bézé, vedd már fel! Igen? Bézé, már egy ideje próbálok elérni. Újabb árnyjátékosok jelentek meg, és mi vagyunk a célpontjaik. Micsoda? Össze kell fognunk, mert veszélybe vagyunk. Merre vagy? A régi gyártelep mellett, ahol szoktunk találkozni. Maradj ott, mindjárt megyek. De mégis mi a baj, Bence? Szóval te vagy az egyik Neo ánypárbajozó? Látom, már ismersz minket. A többiek kezdők voltak, és elbuktak. De én már hadnagy szintű vagyok, és ellenem esélyed sincs. Nagy a szád! A legújabb Warrior paklim ellen nincs esélyed! Ideje, hogy And he has the same dentist as Stefan Raab. Párbaj! Kezdek! Here comes the worst deck of BZ. Well, I like Stellar Knights. Elhívom, effektével keresek egy vegát. Majd szetelek egy lapot, és átadom. én jövök. Játszom Mystica Space-t, és elpusztítom a szetelt lapodat. Setupom Stellar Nova Alpha volt. Lehívok egy Tour Guide-ot, a dolgot egy Burning Abyss Grafot, és XY-zézem őket Dante-vé. Dante képességével betárcsolhatok róla egy grafot, és így mi lehetek 3 napot a paklimból. Mivel mi lehetem 3 napot, így Dante kap 1500 támadó pontot, és mivel betárcsoltam grafot, és mi lehetem egy szír, az egy grafot szír, és szírvel pedig egy skát. Őket XY-zézem, még egy Dante-vel, Dante. azáltal, hogy letacsolom Scarmot. Jelenleg mindkét Dante-nak 2500 támadó pontja. Dante, támad meg! Well, Burning Abyss also had that time for sure. Dante, üsd direktbe! És a köröm végén, mivel temetőbe került Scarm, ezért kapok a pakliból egy Tour Guide-ot, úgyhogy minden kezdődik előre. Yeah. Én jövök. Megidézem vegát. Képességével speciálisan megidézem a kezemből Altárt. Az ő képességével speciálisan megidézem a temetőből Denevet. Az ő képességével pedig a kezemből veszek egy újabb vegát. A 3 szörnyemet overlayezem, és megidézem Stellar Knight Delteros. Aktiválom a képességét. Letecselem Denevet, és elpusztítom Dante-t. De Dante elpusztult, a temetőből a kezembe kapok egy Scarm. Aktiválom a Solidarity. Deltaros támadása megnő 800-zal. Deltaros, támad meg a másik Dante-t! Didn't Burning Abyss also get new support, or am I wrong? I mean, I think there was something, but Szetelek yeah. egy lapot, és te jössz. Én jövök. Húzok. De pont 3 dárcszonyom van a temetőben, és speciálisan megidézem Darkármét rabot. Aztán ki is vannak egy csődészonyod a temetőből, és elpusztítom Delteroszt. Deltaros elpusztult, aktiválom az effektjét. Nekkemből speciálisan megidézek egy Altert, vele pedig meg speciálisan megidézek a temetőből egy Denevet. Denev képességgel pedig hozok még egy Altert. Aztán kivonom még 2 csődött szörnyemet, és elpusztítom a másik 2 szörnyemet.
Már biztos ismerős, de leírom turgálynak, hozok mellé egy lapot, így szükségem nézem őket Dante-vát, és mindenek újabb 3 lapot. Rá kell meg robot, támadj! Aktiválom a diversiót! Nem baj, Dante, üsd direktbe! Bejössz! Én jövök! Kezemből lehívom Vegát! Képességével kezemből lehívom Átár képességével pedig temetőből Denemet. Denem képességével pedig beszekkelő még egy Vegát. Hey, Rodang Andy, back from football. És lehívom And who has won? Stellar Knight River! Képességével minden a pályán lévő lapot visszaküld a kézbe magán kívül. Ó, Dante visszamér ezt a bekkembe? Köszönöm. Aktiválom The better question is who played. Materiát, és dob ki a középső lapot a kezedből. Az utolsó dalgáidom. Újra aktiválom a kezemben visszavett Solidarity-t, és Triven, támadj! Oh well, Solidarity in Stellar Knights. Honest van a kezemben. Szóval, hogyha támad, azt vissza tudom verni. De hogyha mégis elpusztulna Triven, akkor temetőből vissza tudom hozni Delta-t. Jöhetsz! Én jövök. Húzok. De nincsen varázsos csapdalapom a pályán, de leírom speciálisan szírt. Hogy megidézem Ronald a Scarmot, és overnézem egy Dante-val. Kijátszom a Magical After Force-ot, mely képességével Dante-vel elteltek egy 2 rankot. Freiburg Berlin 0-0. Okay. Majd visszaküldöm a kezedbe általam. Triven! Oh, busy. And after this duel, Busy falls into such a low depression. Szerencsém, hogy Uff. nem téged szemed ki célpontnak. De miután végeztem Obissal, te jössz. Óbis, nagy baj van. Bézét legyőzték, és azt hiszem, hogy te... Jól sejtetted. Már itt is van a barátunk. De ne félj, én legyőzöm. Hol vagy? A vasútállomáson. De bízz bennem, legyőzöm. Tarts ki, kérlek! Akkor párbaj! Alright, Obish, your turn. Now let's go. Episode 9, The Awakening of the Pendulums. With the January 2015 band list. Készülj a vereségre, Óbis. Bézét ugyan legyőzted, de engem nem fogsz. Minden legyőzött ellenfelemmel tovább erősödik a paklim. Mi van? Bézé legyőzésével erősebb lett. Ha pedig téged is legyőzlek, elég erős lesz Bence ellen is. Bencével már nem fogsz játszani, mert én legyőzlek. Lássuk! Rendben. Alright, Burning Abyss, Burning Abyss and Stellar Knights versus Cyber Dragons. And Machina. Aztán lefordítok 2 napot. Te jössz. Megnézem túlkajdat. A képességével hozok a pakliból egy csapot. Óverdéljelem őket, és megnézem Dante-t. Használom a képességét, és kiveszem alól a plafot. Mindenek 3 lapot. Volt köztük egy cél, és egy Light and Darkness of the Burning Abyss. Mivel Graf kiment a temetőbe, ezért a pakliból hívok egy Rubikot. A Millard Szív pedig visszahozza a Grafot a temetőből, a 2 légy sziklózom, és lehozom Virgil Rockstar of the Burning Abyss. Használom Virgil képességét, kinyomom Scarlet a kezemből, és visszaküldöm képfrémet a pakliba. Állj! Aktiválom a Finish Chain, ezáltal megállom Virgil képességét, és nem is támadhat. Finish Chain, nem baj. Dante, üsd a képfrémet. Paklinyomom Scarlet miatt, a köröm végén keresek a pakliból egy turkányot. Jöhetsz. Én jövök. Nehogy azt hitt, hogy csak a te paklit fejlőd. Aktiválom a lent lévő csapdámat. Girgia Gear, aminek a hatására hozhatok 2 3-as szintű Girgiát a deckből. A csapdalap hatása miatt a szintjük megnő 1-jel. Overlay-jelem őket és megnézem Girgigant X-et. Aktiválom a képességét, leveszek alulra egy materiát és keresek egy gearframe-et a kezembe.
Megidézem Masina Killframe-et. Utána az idézésre csinálnak egy kagetokagét, akit szintén megidézek. Azt hitted, csak Masin szörnyeim vannak? Van egy új szörnyem, aki egy sárkány. És aki most végez veled. Megidézem az új szörnyemet. Dark Rebellion, X-Kid Dragon! Aktiválom X-Kid Dragon képességét. Leveszek alól a 2 materiát, és lefelezi Virgil támadó pontjait. Az elveszett Obish plays a dragon in his machine deck. Kirobok egy megaformot a temetőbe. The quite unique dragon. X-Kid Dragon, támad Dantét! Virgigant, támad Virgilt! Masina Fortress, üsd direktbe! Úgy látom, megleptelek. Nem gondoltad volna, hogy ilyen erős vagyok, igaz? Jöhetsz. Well, at the end, a deck will still fly. Mi? Dark Armed Dragon? Nem baj, számoltam vele. Most Ezzel likely. csak 3 napot tudsz lerobbantani. Kivonok egy darkszörnyet a temetőből, és elpusztítom a drágalátos X-Kid Dragonodat. Yeah! X-Kid Dragon! Kivonok még egyet, és elpusztítom Kirgigantot. Nem baj, ő visszahozhat egy Kirgia szörnyet a temetőből a térfelemre. Kivonok még egyet, és megcélzom Masina Fortress. Nem baj, mivel Fortress képességet céloztad, ezért megnézhetem a kezedet és egy lapot eldobhatok. Nem lesz könnyű, de válasz nyugodtan. A fenében túl sok jó lapja van. Mirror Force a legerősebb, de azt általában mindig le tudjuk szedni. Azután a legerősebb Turgát. Yeah, you can always get rid of Mirror Force. Igaz, hogy tud egyet robbantani Dark Armed-del, de legalább nem idéz 2 szörnyet. Rendben, Turgájdot dobom ki! Turgály, köszönjük. Mivel Masina Fortress elpusztult, kivonom a temetőből, és így visszahozhatom Masina Megaformot! Kivonok Turgályot, és elpusztítom Masina Megaformot. Aktiválom a temetőből a Golden Silver Abyss csapdámat. Kinyomom a kezemből Rubikot, és így keresek a pakliból egy másikat. És most Dark Armed Dragonnal elpusztítom az utolsó laporat, Pusztíts! Ez a Mathematician, a képességével kinyomok egy Skarmot a temetőbe. Mathematician, támad direktbe! Dark Armed Dragon, te is támadj! A köröm végén, szögelem szétkapom. Vége a körömnek, azért Scar miatt kikeresem az utolsó Turgájdot. Jöhetsz! Nem fogsz ilyen könnyen legyőzni. Okay, Obish, time to strike back. Ezért megidézhetem speciálisan. Come on. Mivel számítottam Dark Armed Dragonra, a saját szörnyeddel foglak kivégezni. Aktiválom a Snatch Steelt! Ooh, Snatch Steel, yay. There you go. Egész jó. Minek vetted át, mikor úgy sem tudod használni a képességét? Valamit elfelejtesz. Egy Dark szörnyem éppenséggel akad. Az X-Kid Dragon, amit elpusztítottál. Aktiválom Dark Armed Dragon képességét. Kivonom X-Kid Dragont a temetőből. Hiszem benne, hogy mindig a Mirror robban. Elpusztítom a bal oldali szetedet! Let's see if you're right. And you are right. Of course. Mathematician. Dark Armed Dragon, támadj direktbe! Ezért megfizetsz. Jöhetsz. Well, Abyss was quite the challenge in these 2 episodes. Köszi, jöhet a szokásos, megidézett Turgályot, a képességével hozok egy klapot, X-Kid Dragon. Aktiválom a képességét, kiveszem klapot, és védelek 3 lapon, és 3 pénzének. Kivonok egy Dark szörnyet, és Virgil a temetőből, és megidézem Blacklasnál, Soldier. Mi? Nálad van BZ legjobb lapja? Dante, üsd Cyber Dragon! Blackluster Soldier, támad Dark Armed Dragon! És mivel újra támadhat,
Lepláztál, leigázz ki óvés. Ez a pakli sem ért! Most már elég erő. Nice laugh. But yeah, it was Blackluster Soldier who has thrown Obi's deck this time. He took the job. Óvishoz rohantál. No, the shock. Abyss survived. Ez lehetetlen! Hogyan? Minden legyőzött ellenféle erősödik a paklim. Most már neked sincs esélyed ellenem. Azt majd meglátjuk. Az én paklim is erősödött. And Abyss isn't even the big bad evil here. Párbaj. He's still just a servant. Párbaj! Én kezdek. Aktiválom! Supri Squadot! Yo, great card for Young Things. Mindig húzhatok egy lapot. Majd szetelek még kettőt, meg egy defenzív szörnyet, és te jössz. Évek. Legjobb turgáidat, akire az oldalon elég ráfot. Külön öntet Gráfival, hogy nyíljanak 3 lapot. Gráf miatt jössz Kán, és Tűzért I wonder where Gungnir is. Rubik egy 3-as szintű He was there sometime at the beginning, but since then we haven't heard egy 6-as szintű anything from him anymore. Maybe he checks in for the last episodes for Link Wars and so on. Aktiválom a Breakthrough Field, vagyis negálom But let's see. képességét. Megálltad a szörnyet képességét. Támadd meg az adásszörnyet. Okay, that's a little weird. Csatában, valamint Suanit itt kap 500 támadó és 500 védelmi pontot. Interesting. A connection error. Akkor most jöhet Baxia képessége. Mivel 3 fő Okay, now it's continuing. ezért visszaküldöm Sorry, guys. és Virgil a Paklitba. Had a little bit of a connection problem here. Megidézem Miatut. Baxian képességével le is robbantom. A temetőből speciálisan megidézem Suanit. A Supliscord miatt húzhatok egy lapot, a csapdalap miatt pedig a Pakliból megidézek egy biányt. És ha ilyettől elpusztul, de megidézem a Pakliból a Also, I hope the quality will be better any moment. ugyanúgy nem pusztul el csatában, és kap 500 támadó és védelmi pontot. És akkor hívom a régi nagy kedvencemet. Alright, we're back. Red Dragonás Fint, Baxia, támadjatok direktbe! Azt hittem erősebb vagy. Jöhetsz. You want it, you get it. Elpusztulnak másfél. But yeah, Benze is the strongest opponent, definitely for Supliscord miatt húzhatok egy Abyss. lapot, a Creation miatt pedig a Pakliból lejöhet Dixie, és a temetőből pedig Chivel a pályára. Most pedig leírom a barátod lapját. Mivel neked van szörnyed, nekem pedig nincs, és speciálisan megidézem Cyberdragon. Cyberdragon? De hát ez Óbis lapja. Legjobb targáidat, mondod Rubikot, és összeszítom őket Virgilre. Active beginning of the end. 5 dátszörnyet kivonok a temetőmből, és Beginning of the end always gives me Linked Fates vibes. és speciálisan megidézem Dark Armor Dragon. Kivonok egy zöld dátszörnyet, és elpusztítom a Supri Squadodat. Most kivonok még egy dátszörnyet, és elpusztítom a csapdalapodat. Majd az utolsót is. How many clones are there? Yeah, a lot. A lot. Virgilnek nyomok egy Skarmot, és így visszaküldöm a Paklitba. Cyberdragon, Dark Armor Dragon, Virgil, üssetek direktbe! Sok sikert a 300 életpontot vagy. Mivel adtam Skarmot, így megkapom a harmadik turgáját a kezembe. Ilyen könnyen nem adom fel. Jöjjenek. A galaxis szörnyek. Mivel a Young Things szörnyeim megtették, amit meg kellett,
így kijátszom a Young Patot, vagyis visszakeverek 3 Young Szönyet a temetőmből, és húzhatok 2 lapot. Kijátszom a Trading, kidobom Galaxy S Photon Dragont és húzok 2 lapot, majd kijátszom a One for One, kidobok érte egy szörnyet, és One for lehívom one. Galaxy S Cloud Dragont. Feláldozom Cloud Dragont, így a temetőből visszajön Galaxy S Photon Dragon. Majd kijátszom a Galaxy Expedition, így a pályára hozhatok védőbe egy másik Galaxy. There we go. XC time. Vagy speciálisan kijátszom Yay. Soldier, ami miatt a kezembe Let's veszem go. a harmadik Galaxy S Photon Dragon. Majd a 2 védőszörnyet beáldozom, és így lehívom Galaxy S Photon Dragon. És... Aktívan Flying Seat, hogy megidézzük a Uh-oh. Amíg a pályádon van, addig nem X-it számolhatsz. Micsoda? Nem X-it számolhatok? Ennyit a taktika. Oh no, the key of Ben's stack to win this duel. Galaxy S, düsz ki Dark Armor Dragon. Terminated. And since Link monsters didn't exist back then yet, he can't just Link Flying Sea away. Ott is azt mondta, ez a nap neki nem ér semmit, de azért nekem tetszik. Powerball! He didn't just say that about this card only. Well, but now Ben's is in trouble. Good one. Nem baj. Cyberpig, üssi a Galaxy-hoz! Állj! A kezemből aktiválom Galaxy Tyrannót! Őt egyből le is hívom speciálisan, mivel nincs a pályán Flying Sea, ezért azonnal X-idelem is őket, és megidézem Number 62 Galaxy S Prime Photon Dragon. Nem érdekel, üsd ki Prime Photon Dragon! Aktiválom a képességét, leveszem alól a Tyrannót, és így kap 1600 támadópontot, vagyis a 2 támadópont megegyezik egymással. Nekem még mindig van egy Dante. Véget van. Állj! Aktiválom a Ion Chaos Bolt, mivel elpusztult a szörnyem, ezért kivonom Dante-t. Oh well. No more opportunity to attack, and with Power Bond. Pedig ő megmondta, hogy ez alap sem és semmi. Bye bye. Abyss. Ezzel a győzelemmel nem értél el semmit. A mester így is úgy is átjön erre a világra. És neked már nincs annyi energiád, hogy megküzdj vele. Hol van a mestered? Épp most kelt át a kapun. Famous last words. Az előző mester nem tudott. De miért? Hallottad? Micsoda? Good night. Well, look who's back. Igen, Bence, jól sejtettük. Itt vagyok, akkor legyőztük az előző lánymestert. Le tudod győzni egyedül? Felkelni sincs erőm. Olyan régen játszottam már, hogy jó lesz egy kis gyakorló meccs. Nyugi, le fogom győzni egyedül is. Sok sikert! Vigyázz magadra. Wicked. Ez mit jelentsen? Nem volt a játékot? Így volt, de mivel a barátaimnak szüksége van rám, nem hagyhatom abba a játékot. Alice elbukott Bence. I just can't stop dueling. Yeah. De csak te vagy az, akivel egy szinten van és képes harcolni ellenem. De úgy is győzni fog. Én is így gondoltam. Visszaküldelek oda, ahonnét jöttél. Semmit sem értesz. De ahogy megtapasztalod a pendulum szörnyek elején. Mi van? But you will soon feel the power of the dark side. Párbaj! False lightning. Rendben. Akkor kezdem. Kiadtam a terraformingot, így a kezembe veszem Irány Children Ritualit. Majd rotálva a kezembe veszem Andor. Majd most megtapasztalod a pendulumlapok erejét. Az egyik pendulum zónába aktiválom, oda egy pendulum dragon, a másik zónába pedig Tangerzen Magician. There we go. Pendulums. The first time. Ezért kiadtam a fájlapot,
transformation, akit le is szetelek, és átadom a kört. Köröm végén odát leküldöm az eszedekembe, és kapok a Stargazer Magician. Kíváncsi vagyok majd ezekre a pendulum szörnyekre. Jövök. Kijátszom a Cards of Constance-ot, vagyis a kezemből kidobom Whitestone-t a temetőbe, és húzok 2 lapot a paklimból. Aktiválom, mindig a transformation képességét, megpusztítom, hangom, és lejön, transformálni, hangja. Jó. Mist Valley. És megállom Whitestone képességét. Szóval nem kerestek hósárkányt, és még egy lapot mindig tudsz megállni. Nem baj. Kijátszom a tradint. Szóval kijátszom a tradint. Dobok egy hósárkányt. Aviennel megállom trading, és visszajön a kezembe. Hiába negálod a hósárkányt, a koszt miatt is ki kell dobnom, csak nem húzok 2 új lapot. Jó van, most hogy tiszta a pálya. Kijátszom. K-Troopert. Használom a képességét. Kilelek 3 lapot a paktetőről, és mivel kimilleltem egy Eclipse Wire-t, ezért kivonok egy hósárkányt a paklimból. K-Trooper! Támadj direktbe! Rendben. Fetelek 2 varázs csapdalapot, és jöhetsz. Ideje a Pendulum Summonnak. Beküldöm Stargazer-t, Pendulum zónába, így 7 hétig bármilyen szörnyet idézhetek. Megidézem Avian, kezemből, és kapom az eszedekemből. Ez a Pendulum Summon? Odázzanak, ügyek K-Trooper! Odász képessége, hogy megdugázza a betöltő ügyet, tehát négyet tettük semmit. Nem baj, K-Trooper elpusztult, húzok egy lapot. Aktiválom Avian képességét, visszajönnek a halakok kezembe, és megállom K-Trooper képességét. Mivel megállni akkor K-Trooper képességét, aktiválom a Divine Breath-ot. Kidobok a kezemből egy Whitestone of Legendet, kapok egy hósárkányt, és mivel Spell Speed 3 gyorsan, mint Avian, így elpusztul, ezt már nem tudod megállni. Nem volt rossz, de még korán sincs vége. Rendben, én jövök. Először is kivonom a temetőmből Eclipse Fire-t, illetve a Fire-ra Collage Serpentet. Mivel kimondtam Eclipse Fire-t, ezért visszakapom a kimont hósárkányt a kezembe. Majd Pool of Hunted-del visszahozom a második hósárkányt, Alright. és kezembe lévő polymerizációval összeolvasztom mindhármat, és lehívom Blue Eyes Ultimate Dragon! Blue Eyes Ultimate Dragon! Üsd le Odd Eyes Dragon! Collage Serpent! Üsd direktbe! Jöhetsz! Először Pendulum idézek, odázz legyen visszahozom a eszedekemből, megidézem hangot, és kezembe lettem visszaját a transformation, amit le is szetelek. Eldobom le is Collage Serpentet. Nem baj, elpusztult, de ezért a kezembe kapok egy Wire Booster-t. Itt van a köröm vége. Lehet jutni egy Dragonban, de te is tudod, hogy Avian vissza fog érni. Ideje, hogy befejezd. Húzom. Aktiválom a Ninja Turtle Transformation, feladom a hangot és a vissza. Ki fogok írni? Nem használok képességet, csak idézek. Kivonom a temetőből Collage Serpentet. It's a really great artwork of Blue Eyes Ultimate Dragon. I need to say it again, it's awesome. Blue Eyes Shining Dragon minden From the early temetőből 2000s. 300 számra mondtad. 4008 nem elég az, hogy kiüsselek, úgyhogy Wire Booster, Sound meg Odd Eyes Dragon. Nem érhetsz meg semmi. Mi van? Öngyilkos akcióba kezdtél? Mivel elpusztult, így már 5001-es. Üsd ki Odd Eyes Dragon! Nem, lehetetlen. Én nem legyünk erre. Man, someone can't calculate. Te rohadék! Nem baj. A pendulszék már így is rászabadultak a világra. Az 5 pendulum pedig el fogja venni az összes farba energiát erről a világról. Tamás, sikerült? Igen, legyőztem. Azt mondta, hogy még 5 pendulum lovag fog érkezni, amiket le kell győznünk. Viszont megkaptam a pendulum lapjait. Várj csak! Az én pakliban is megjelentek pendulumlapok. Mi folyik itt? What's going on? I wonder. Suddenly there are pendulum knights.
Pendulum Knights. Okay, and with that, let's go. Let's see what these Pendulum Knights are capable of. We go to episode 10, Rise of the Pendulum Knights, and yeah, let's see what our heroes can do against the new card type. Well, you know, 2014 still, I think. Or is this episode 2015 already? I don't know. So Pendulum cards are still pretty new. That looks like 2015, yeah. Alright. Már vártalak titeket. Tamás, még azért legyőzlek, hogy elsajátítanád a pendulum kártyák hatalmát. Azzal már elkéstél. Én vagyok az egyes számú pendulum harcos. Párbajra fel! Rendben, akkor párbaj! And this is Darkness Clone Part 1. Darkness Clone number 1. Akkor kezdem. Aktiválom Oda-1 Pendulum Dragont az egyik pendulum zónába, majd aktiválom Time Gazer Magician a másik pendulum zónába. Ezután kijátszom a Cards of Constance-ot, és kidobok egy Wildstone of Legendet, vagyis húzhatok 2 új lapot, és kapok egy hósárkányt. Most pedig lehívom The Mathematician. Miután lehívtam, kidobok a kezemből egy Wildstone of Legendet, és így a paklimból kapok egy hósárkányt a kezembe. Majd a köröm végén leküldöm Oda-1 az Extra-Deckembe, és így húzhatok a kezembe egy Stargazer Magician. Thomas, there was no good pendulum monsters. Now at this time, pendulum monsters were still quite new, so there haven't been that many options for the different decks, for all decks that existed, to use the pendulum cards. So yes, Oda-1, for example, was one of the first and the only ones that were available at the time. But yes, one of the decks that, one of the first decks that got pendulum cards for themselves were Crystal Beasts. And that's a pretty interesting choice. But yes, they got support. This was even before the first big Red Eye support came. Yes, I guess that was before that, before the Red Eye support. Yo, Gangnir, nice to see you're back. No, we are not at the special episodes. We are still in the Pendulum arc. The Pendulum Knights just arrived. No, the Crystal Beasts were earlier, as far as I know. I think it was in 2015. Somewhere at the beginning of the year, I think. This is currently episode 10. So yeah, until episode 13 the original series goes. And after that, you know, Link Wars, Revenge of the Sacred Beasts, and the Battle Royale tournaments. So let's say, after that, 6 episodes are left. Ah yes, I actually also said at the beginning, I was thinking about also showing the Dark Paladin episode, the 4.5 episode, where Benza dreams about taking on a Shadow Duelist, who uses both Heretics and Blue Eyes, and he beats them both with Dark Magician and Dark Paladin, and Buster Blader. Oh god, you want to take them all today? Yes, as I have said, we are gonna watch the whole original plus Link Wars and what came afterwards. I don't want to do an extra stream. Last time with Heritage, that was only because of the time, because I started pretty late with Season 1 at the evening. But yeah, today we started at 3 PM at my time. So
we should be finished around midnight. Én jövök. Aktiválom a pendulum idézést. Lehívom az extra deckemből. Ah, that's a special episode from your duel. Támad meg Tiger. No, that's not the one. I mean the first special episode. Így is 1600-at sebzett. Not Red Nova versus Blue Eyes Ultimate Dragon. I have meant Majd a körön the végén duel that you mean was Tamash versus Alexander, where according to the story, Alexander has stolen Tamash's old Blue Eyes deck, or Egyptian God card deck actually, and Tamash is playing against Alexander with well, his own kind of Blue Eyes deck. And you know that whole duel was actually inspired by the Yu-Gi-Oh! Pro replay that I had with my friend back then. And that was one of the most insane duels that I had back in the days concerning Blue Eyes versus Blue Eyes. I had my own special version of Blue Eyes made at that time. For example, it was one of the first times I have used Beelze of the Diabolic Dragons in the deck. And I have played with that deck practically against Tamash deck, and my friend was playing with Tamash deck. And I have uploaded that as a video, and yeah, I don't know, 1 year later, Tamash has found the video himself and was so, well, hyped or interested about it that he decided to make this special episode for this video alone. So that's how it turned out, and this is how this special episode came to work. Ah, busy drinking vodka, Gorbachev. Oh, Strovat, yes, not. Because of depression. It's nothing better than testing Archfiends while watching this and drinking. I checked Crystal Master, and the other Crystal Pendulum monsters came out in Flames of Destruction 2018. I think it was a lot earlier, but okay. Getting drunk from water. Who knows if it's really water? But okay, there's also water and beer. So. Abyss a legerősebb új árnypárbajozó volt. Én is alig tudtam legyőzni. De te mégis legyőzted, amíg én nem tudtam. Come on, accept the pep talk. Azt se tudod, miket beszélsz. Mindjárt itt lesznek az új pendulumok, és szükségünk van a segítségedre. Menj, Bence, hagyd békén. Ah, they were in the OCG only for quite some time. Yeah, okay, I were only playing with them in Edo Pro, so, or Yu-Gi-Oh! Pro, still back in the days. So, yeah, maybe in 2015 or 2015, the cards were already available in Yu-Gi-Oh! Pro back then. Alright, Bence, your turn. Bence. Akkor ne is húzzuk tovább az időt. Párbaj. Ah, the mic. Rendben van. Before they got released in Flames of Destruction back in 2018. Yeah. Is this the episode where Bezi plays heroes? No, that has happened already in episode 7. When Bezi played against Coco, you know, evil heroes against normal heroes. But as you know, Bezi will play heroes again in the Battle Royale tournament. And I'm not sure right now, did he also play heroes in Revenge of the Sacred Beasts? Ah no, there he played a special version. A combined version of Obi's deck and or am I completely wrong right now? I think Bezi played some kind of mixed version. But I'm not sure.
Leveszek egy forkárkánon, majd rögtön aktiválok a 2-es pendulum zónában. Majd a flashlightot a 7-es pendulum zónában. Majd pendulum idézek, 2 Sacred Phase és 2 Stardol Ringot. Dologkréneket speciálisan idéztem, ezért húzhatok miattuk egy-egy napot. That's my job. Drawing cards. Aktiválom a képességét, letecselek róla egy materiált, hogy elpusztítom a Soldier-ön, majd sebzőt 1000 életpont. Nem baj. A Surplus Squad miatt húzhatok egy lapot. Elejezem a 2 5-ös szintű Stardol Ringomat, és leívom Number 61, Volcasaurus-t. Mivel a 2 Stardol Ringomat használtam materiálnak, ezért húzhatok miattuk 2 lapot. Aktiválom Volcasaurus képességét, letecselek róla egy materiált, majd elpusztítom a Fly Photon Dragonra, és besebzed a támadópontját. Aktiválom a Young Creation. Mivel elpusztult a szörnyem, Raising his hand. I want to activate something. Én jövök. Húzok. Kijátszom a Vamporban, kidobom a Notchduk, kezemből, notchduk. Bixit, majd leívom a pakliból, a pályára, Csiven. Majd megidézem Fuxit, összeszinkrozom a 3 szörnyemet, így kap 500 támadó és védőpontot Bianni miatt. Akkor ezzel megidézem a legújabb szörnyemet, Hot Red Dragon Ashfinder. Használom a képességét. Also, I think that's the premiere of Hot Red Dragon Archfiend. Actually, the first time that Benzer plays Red Dragon Archfiend support. Before he got Red Supernova and everything else, and the Resonator support. Pendulum idézem a harmadik téren is, Flashlightot, mivel 4-es szintűek, overlayezem őket. És húzok frame miatt még egy lapot. És megidézem Starleech Paradinamót. Aktiválom az effektét, letecselek vagy materiált, lenullázom Red Dragon Archfiend támadását, és megtámadom. Nem baj. Surplus Squad miatt húzhatok egy lapot. Surplus Squad? És Csiven visszajött eltőből. Ütemek 2 lapot, és lesz. Húzok. Kicsit elszámoltad magad. Mivel effektelölted meg Photon Dragont, így 2 kör után visszajön, dupla támadó ponttal a pályára. Tudtam, hogy vissza fog jönni. Ezért aktiválom a Fiendish Chain. Fiendish Chain. Megállom, és nem támadhat. Megidézem Suannit, és Heikannál és Chivennel összeszikrozva megidézem Baxiát. Mivel Baxiához 3 különböző típusú... I remember the release of Scarred Display. That was a cool day. I managed to get the Secret Rare version and the Ghost Rare version that day. That's cool. Alright, Benzer, finish it! Ooh. Yeah, Flash. Flash remembers me of Zoomania. Come on, Benzer, think. Bézé, látom arra sem, hogy képes, hogy felkelj és farba jössz. De le kell, hogy győzzenek, úgyhogy kelj fel és kapj ide rohadt gyorsan. Nem. Bencének igaza van. Hinnem kell önmagamban és a paklimban. Scarlet Red Dragon Archfiend, yes, that one. Nem hagyom, hogy legyőzzétek a világunkat. Úgyhogy most én győzlek le. Látom, megjött a harci kedved. Ennek örülök. De engem úgy, hogy összes lett, mert én vagyok a 3-as számú pendulum lovag. Nem érdekel, hányas vagy. Megállítalak titeket. Akkor párbaj! I don't know, in this shot here, the shadow creature just looked so small. Maybe because it was standing like this, with the side, but, well. Én kezdek. Kijátszom a Reinforcement of the Army-t, bekapom Ignite Eagle. Majd kijátszom a Sonar-ot, és a kezembe a But maybe it's just me. Aktiválom őket a pendulum zónámba. Aktiválom a képességüket, elpusztulnak, bekerülnek az eszemekbe, és hozom egy Ignite Kalibert. Aktiválom a pendulum zónába Kalibert és Dragunovat. Aktiválom Kaliber és Dragunov képességét, eloppantom őket, és hozom a kezembe egy musketet. Most pedig kijátszom. Ignite. Vagyis akárhányszor egy normál szörnyet húzhatok még egy lapot. Ignite was also a deck from where I thought for a certain time that it would be quite the deal because they can search a lot by destroying themselves, but
Yeah, I also tried it myself, but it wasn't really a big deal. It was too weak. Körön végén még szetelek 2 lapot. És te jössz. Ez Magnum, és milyen normál szörnyet visszahúztatok még egyet. I was pretty surprised the moment I found out that I was the tallest in 2024 at your place. Well, I wasn't. Akkor muszketedben jó a 2-es pendulum zónába, Magnumot pedig a 7-es pendulum zónába. Így 3-tól 6-as szintig bármit idézhetek a pendulum zónából. Mivel az extra zónámban levő összes felfolytott szörny is érvényes, ezért visszahozom az összes ignite szörnyemet. Tehát lejön Draguna, Muszke, Valiver, Eagle és Riot. Valiver, támad meg Denebe! Muszke, üsd le Vegát! Állj! Aktiválom a Stellárnom a véret. I always wanted to buy Satellas, but never did. Well, would have been cool for sure. I liked the deck definitely. Also, it was cool when they came to Duel Links. Of course, Duel Links was supposed to be more for beginners to get introduced to the game, but Stellar Knights were one of the deck where I said it was funny to have them in the game, because you can play also in Duel Links some nice combos with it. Yeah. Jövök. Megidézem Altair, képességével hozok egy Vegát a temetőből, meg a képességével megidézek egy Denebet, Deneb képességével pedig kezembe veszem a harmadik Altair. Duel Links is a mess now. Well, I guess you're referring to the Rebecca skill with Joan, where Duel Links is misusing Joan, one of my aces, one of my favorite aces. I'm not happy with that. Not happy. What was that sound just from that shadow creature? Well, not shadow creature, Pendulum Knight. Duel Links is also a scam. That's something I don't want to hear. It depends how you use it. I'm currently still waiting for the moment that Dart is released. That's something I'm really waiting for. Other than that, I'm not really using Duel Links much these days. Besides the fact that I was playing it in the live stream recently, where we got Noah Kaiba and Rebecca. But unlike other people, I'm not misusing that skill to mistreat my beloved Joan. Én mindig is bíztam benned, BZ. Mind a hárman legyőztünk egy-egy pendulum lovagot. Viszont van egy olyan érzésem, hogy legközelebb is fogják megtámadni, úgyhogy figyelmeztetnünk kell. Akkor keressük meg. Alright, both are together again. Now, is that already the new episode? No. Okay. That's a wrap for episode 10. On to the next, episode 11. The next ultimate, not the ultimate shadow duel, not the ultimate shadow duelist, but the ultimate, and also not the ultimate link monster, still coming, but the ultimate pendulum knight. Könnyű? Kicsit elszámoltad magad, de majd meglátjuk. Párbaj!
You said weak? Well, let me see what I'm capable of. I'm not just capable of throwing my deck. Clifford, oh yes. I'm here. Egy Kiberdragon Kort és egy Gemknight Garnetet, amivel megnézem Gemknight Seraphimot védelmi állásba. Mivel van a temetőmben egy But I am selling most of my cards actually right now. You mean your real cards, you mean, I guess. Seraphim képességével kétszer normális. Don't you need them right now? Don't you need them anymore, or what is the deal? Oda Andy. És ezért húzok két lapot. Mivel még egyszer normál idézhetek, megidézem Cyber Dragon Train. Jöhetsz. Húzok. Játszom a Summoner Art-ot, keresek egy Clifford Scoutot. Kirakom Scoutot a Pendulum zónába, képességével fizetek 800 életpontot, és benyomom a kezembe Sacrifice-t. Carrier képessége miatt lehívom normálba, így 1800 társítom hozzá a Sacrifice-ot, kap plusz 300 támadópontot, és nem pusztult el a csatába. Carrier, támad meg, bravo! Szetelek két lapot. I think here this is also a point where the crew has said, let's shoot for once at another place than our usual spot in the series. And we have seen quite a lot now that here they are filming at another point. Also different locations. In episode 8 and 9 it was the train station. Now here they are at the border of a little village. It's pretty cool to have some changes, of course, even though the place, I don't know, the industry or was it a farming Gelände? That was a very nice place. That's always nice to come back to that. Royal Decree, okay. Aktiválom Durandal képességét, Durandal. Akkor aktiválom a lapozatlapodat a Chalice-t, így megállom a képességét. Nem baj, legalább erősebb a szörnyeidnél. Keresek egy diszket a kezembe. 400, not 800. Carrier, aki a Sacrifice miatt 2-nek számít, így megkérdem, diszket. Mivel Carriert áldoztam be, így a képessége miatt visszaküldöm Cybervalit a papírba. Monolitot beteszem a második pendulum zónába. Pendulum idézek. Megidézem készből Stealth-et, valamint extra zónából Carrier. Fredis és Durandal ugyanígy jutnak, ezért össze kell hoznom. Durandal! És a másik 4 szörnyem őt direktbe. Alright, which Benzo clone is that now? Or Tamas clone? I'm not sure. I think that was actually more of a blooper, but they kept it in the movie because it fits so well. I will keep only a few cores from decks and cards from friends that mean a lot to me. Also my goated Edison stuff that I need the most for playing. Okay. It's okay. Amivel kivonok a temetőből 2 Cyber Dragont és a Cyber Dragon Drain-t, és megidézem, kiméretek Rampage Dragon! Aktiválom a Rampage Dragon képességét. Annyi lapot robbant le a térfeledről, ahány szörnyből összefúzióztam. Így elpusztítom a 2 setlapodat és az egyik szörnyet a pendulum zónádból. Aktiválom a Rampage Dragon második képességét. Kidobom a paklimból a harmadik Cyber Dragont és egy Cyber Dragon Smite, és így ebben a körben 3-szor támadhat. Végezetül aktiválom a Limited. Also at this point I can mention it again. If you don't have any certain people that you know that you can sell your cards, you can also go on my Discord server and search for the channel Trade and also offer your cards there. Maybe some random. By the way, GG Obish. Maybe some random is interested in buying them. The opportunity is always there. And no deck throwing this time.
már csak az utolsó Yeah, van hátra. one last is left. And I think we know him, kind of. Tamás? Tamás óvatlan volt, és túl sok pendulumlovagot győzött le. Így átvettük fel az irányítást. Mi folyik itt? Yes, it's Én vagyok az Wicked. 5. pendulumlovag. De úgy néz ki, That guy that Tamás has defeated right when coming out of retirement Ja, és in tovább episode felszabadítjuk Tamás 9. pakliát. Ezzel meghódítjuk a világot. Azt nem hagyhatjuk! Legyőzünk! Hogy megértsétek, milyen erős is vagyok valójában. Mindketten harcoltok el, nem egyszerre. Ha tovább Tech fejlesztjük duel. Tamás pakliát, lehet jobb lesz a kettőnek. Oh my gosh, legendary dragon time. Akkor. Bár baj. Bárban. I think Rampage was an OCG card at that time. The cards I definitely would keep are my Rocket and Borrels, because those are my favorite cards, and I also collected them from the beginning they first came out, and you still do collect them. Feláldozom és a temetőből Okay, nice to hear. Tell that to Larion, he will love it, Körönként egyszer, ha elpusztul egy szörnyem, húzhatok egy lapot. including the coming support. Jó, akkor én jövök. I have a colleague who buys almost everything. Oh, okay, that's nice to hear. Vagyis, kidobok egy Wildstormt a kezemből a temetőbe. It's always good to have a person that you can rely on with things like these. Akit kidobok trade-innel, és húzhatok még 2 új lapot. Majd kijátszom Melody of the Awakening Dragon, vagyis Melody of... And yeah, here in this episode, Return of the Dragon Lords is still named with its old name. With its announcement name. Gospel of Revival. Yeah, that's the one. I keep radars and everything that could help it. Never thought you would keep it. Of course you keep radars. Ah yes, also the first episode with Whitestone of Ancients and Spirit Dragon and the other stuff that came. Vége a körömnek, mivel a temetőben volt Ancient Stone, ezért a harmadik óságány beígért a paklimból. És vége a körömnek. Mutasd meg, BZ, mit tudsz. Bence, tarts ki! Először is megszabadulunk a szörnyeittől. Aktiválom a Raigekit! Yes, that's the first time that he uses it. Ebben a körben és a következőben nem pusztulnak el a szörnyeim. Nem ér semmit a Raigekivel. Lejjön a Manji of the Transformers Headset, majd kezembe vehetek egy varázs rituális lapot. Ritual of the Super Soldier. Majd szetelek egy varázs csapdalapot, és ne jössz. Ennyi volt a köröd, BZ? Én jövök. Húzok. Stand Aphid, aktiválom Azrael's képességét, vagyis egy hósárkányt visszadok a temetőbe. Ideje végezni Bencével. Hósárkány, üsd ki Bencét! If you wouldn't keep it, he would be kein Augen Andi. Oh my gosh, please no Till Schweiger reference. Rendben, Azrael's védőbe volt. Rex, Claudia hat mir damals alles weggenommen. Mein Haus, mein Hund, mein Locher. Játszom a trade-it, Mein Haus, mein Hund und sogar mein Locher. majd. Mivel van nálam egy hósárkány lévón... German reference to the movie Traumschiff Surprise. To do it with English accent. There is Maiden, yay! The old reliable. Én jövök. Ideje, hogy megmutatom, Also, I keep the DM stuff that I bought from Gamir. Feláldozom Galaxy Wizardot, és megidézem Paladinon Photon Dragon. Használom is a képességet A Paladin. Galaxy Ritual, yo! Galaxy Photon Dragon. Játszom a Galaxy Expedition, vagyis ha már van egy Galaxy a pályán, akkor... You know what's interesting, guys? One of the decks that also had their time, a very good time, but never appeared here in the series was Necros. You know, Necros, actually a very good ritual deck, but it never appeared from any character here in the series. Vagyis ne pusztul az Urájsz. Even not from a villain. Detacsolok alól a két materiált, így kétszer támadhat. Támad is meg az Urájszt! A villain perhaps could have played it. But yeah, of course not from the main characters. That's obvious. Sage with Eyes of Blue. I think that was also new at that time. Sage with Eyes of Blue. Or was it? Yes, I think it was. No, Bence.
No. Busy. It's all up to you now. I didn't really play till 2015 when the first Red Eye support came out. Well, here we are. And it's all up to Busy now. The fate of the world depends on him. The question is, where's Schmirko at this time? I mean, there's actually a big time difference. You know that chronically, the first time Schmirko appeared was in 2009 with the Great Shadow War, where he has beaten the Shadow Emperor and his whole army of Shadow Masters with a bunch of friends. And the next time we practically hear from him is the duel against Ronin. And then afterwards is practically the cyberspace incident when he dueled against Tywo-chan. So, what is Schmirko doing in the meantime while Tamás and Bence and the whole crew is fighting the bad guys? Well, there has to be a pretty good reason, because, well, this is the fate of the world that depends on the shoulders of the whole crew. Busy. Why do we fall? Because that we learn how to stand up again. nem pusztul el csatával. Plusz, aki megtámadja, az kivonódik a kör végén. Sok sikert a győzéséhez. Alright, Busy. Go for it. Galaxy Dragon. There we go. Destruction Swordmaster Fusion. There is the ace. Bam. There we go. The anti-dragon card itself. Micsoda? Yeah. Indeed. The microphone. 0. Rather against Wicked than against Tamás. But yeah. Busy was able to stand up against him, even though Bence was out of the game. Igen. Busy legyőtt az utolsó pendulumlovagot. Magamhoz tértem. Úgy, hogy Tamás a felturbozott pakliát használta. And also, guys, this is a special moment. Ah, no, wait. No, one episode left. Then... Itt van Galaxy Dragon. Használd. One episode left. And then we turn to green screen. Episode 12 is the last episode that was shooted completely outside. Nagyon sokat fejlődtél. Büszke vagyok rád. És te még abba akartad hagyni a játékot. Köszönöm, fiú. Most már If I would be in a real-life Yugi series, I would probably use that deck. Most, hogy legyőztük az utolsó pendulumlovagot. For sure, yeah. 2016-os Duel Tournament? A new tournament is around the corner, guys. Duel Monsters Tournamento. Season 4, yeah. Well, we could do a little break here again, but because Season 4 is like 2 episodes, this one tournament. But I would say these 2 episodes, then we do one last break, and then we go for the rest, Link Wars, Revenge of the Sacred Beasts, and the Battle Royale tournament. And then that's it for today, unless you want to still watch the special episode of Dark Paladin versus Hieratic Blue Eyes. Majd meglátjuk.
győztes megtarthatja a paklit, amivel nyert. A vesztesek pedig But for now, let's go vissza. Első pár. with Versus Alexander. the duel tournament, with the deck switch tournament. Yeah, the deck switch arc, the arc that stole your deck, indeed. Én bármelyikkel tudok győzni, főleg ellened. But Rote Augen Andi, this is what I mean. This is the tournament where you also can see red eyes. So get ready for it. I think this one also got some more gags inside of the episodes. Interesting top shot. It's always a bit risky doing shots like these when you don't have a gimbal or something. Where maybe they were standing like this, holding the camera up, and difficult to get a good shot there. But here it worked definitely good enough. Mirror Force! No! Én csak meg akartam próbálni. Alternatív Dragon! Támad meg! Mathematician! Mathematician! Spirit Dragon! Üsd direktbe! Oof. With footage crate templates. Én jövök! Levonok 3 counter két véről, így a pakliból a kezembe vetem Super Soldier szintézist, amit ki is játszok! Kirúgom a kezemből Beginning Night-ot, BLS is now also in Rush Duel. I think it has been for quite some time now. Or was it only this retrained Blackluster soldier? Gradius is coming to Rush Duels too, with Gradius option and a fusion. Yeah, I've seen that. But with the same effects, I guess. Nem is olyan szar ez a pakli. Jöhetsz. Játszom a kezemből Advanced Dualátot. And yeah, guys, as I said, this is the very last duel that is shooted completely outside. Outdoor. From episode 13 on, a lot is done by green screen. És megtámadom vele Chaos Max Dragon! Kidobok a kezemből 2 Envoy of Chaos, így egyenként 1500 ponttal növeli Gaia támadó pontjait! 700 points, not much more to go. Kivonok egy Light és egy Dark szörnyet, és így visszavettem a kezembe. A két kivont I actually like that rituals are in the extra deck in Rush Duels. Super Soldiert! Well, it's an interesting concept for sure. Dragon's Mirror. New Blue Eyes Ultimate Dragon. Üsd le Gáját! Állj! Az Envoy of Chaos-szal megnövelem Gája támadó pontjait, és így nem halok meg! Or so you think. Kidobom az extra zónámból Twin Burst Dragon, és így aktiválom a képességét! Üsd direktbe! Micsoda? Ez a pakli sem ért semmit! Amit rájönnek ezek az én lapjaim! Akkor sem ért semmit! Következő versenyző, Spencer vs. Anthony. Oh god. Semmi bajok is. Tudom, mit And that shot of Bezi with his back to the camera. Tehát legyőztem mindenkit, úgyhogy eljutottam idáig. Bár baj! And the Agangnir, yeah. Here's your chance. You can blame him for stealing your deck, calling the police, whatever you want. Call the CIA, the FBI.
the mafia, whatever. Oh, oops, for a moment it... Okay, yeah. But not for Benzer, please. Please don't. Yes, this is the tournament arc. This is like the top 8 of the tournament. And in episode 13 we are gonna have the semi-finals and the final. Yeah, and at this point some part of the audio was deleted. I guess that was because of copyright. I guess Tamás deleted that part of the video, unfortunately. And again, don't worry guys, that's not part of the stream, that has nothing to do with us, that is in the episode itself. It's so bad that the voice is going away for a few seconds. Yes, unfortunately, when you delete the whole song, you delete the whole audio line. The good thing is today YouTube has a little different function in addition to the original, because when you have a copyright claim for a song on a video, YouTube can, or let's say it like this, YouTube is so advanced now that it can cut out the song without damaging much of the voice. I had this in the Heritage stream, you know, for the one song that prevented the stream to be shown on the whole world. When I checked if I could remove it, I also got the option now that I was able to, GG by the way, Benson, I got the option that I was also able to remove the song without removing the voice. So you were still able to understand what the person was saying. And that's really, really good. Alright, Rote Andy. Your hour, deine Stunde. Now damn, I got a dragon deck. And yeah, I'm a shadow duelist because I'm cool. BZ is so happy about it. There we go, some Red Eyes action. Yes, YouTube can do that. Inferno Fire Blast. It's not fair. There's the one, the original. Oviraptor, hey, is that Zoli below that mask? Come on. Yeah, that's the one with the new... No Red Eyes FTK. That wouldn't be that enjoyable for a real-life series. A duel has to go quite some time. Boom, Red Eyes has striken. I lost the clone count. But well, this is busy. Below that mask. You can see it on the hair. Yuri! Lost World.
It has less clowns than Eric. By the way, where is Eric? Dobok a temetőbe. B-viceratokszokat. Raptor képességével feláldozom Petiralon, vagy fogok a temetőből egy cerát. Vagy ultimate képességével feláldozom. Would be cool to see him in the stream too. Védelembe fordítom a két sárkányt. In the chat. Ultimate tiránó minden szörnyet támadhat. A védekező szörnyet támad, akkor automatikusan elpusztítja. És minden ilyen megölt szörny után ezzel cserzőt. Oviraptorok! Michelasaurus! Támadjatok direktbe! A körön végén mindenki elpusztul ultimate tiránon kívül. There was the voice again. Aktiválom a Redás Fusion, ugye paklimba fogok összefúziozni két sárkányt. Megidézem! Meteor Black Comet Dragon! Tudom, hogy a tiránod erősebb, de még csak támadnom se kell vele. Aktiválom a képességet. Kidom a kezemből a harmadik Redászomat, és besebzőt 1200. Oh, it is quite fair. There we go. Red Eyes did it. Alright, everyone is... No, except Obish. Well, everyone is through, except Obish. Now Tamash, last chance. Yeah, I am full of Shadow Duelists. Yeah. Rendben, én kezdek. Sok nem tudok tenni, úgyhogy szetelek egy szörnyet, és jöhetsz. Jövök. Úgy látom, nem kaptál túl jó patrik, Tamás. Mivel neked van szörnyed, nekem nincs. Ezért speciálisan megidézem Cyberdragon. Ha lehívom normálba, Nation Gear Hunting Houndot. Használom Hunting Hound képességét. Besebzek 600-at. Hunting Houndot összefúziózom a kezemben Nation Gear Gadgettel. Ha lehívom Nation Gear Howitzer, használom Howitzer képességét, és sebződsz 1000-re. Cyberdragon, támad meg a szetelt szörnyét! Mivel más Peteron elpusztult, hívok két másikat a fognéból a pályára. Ez meg mi a fele? Howitzer, üsd le az egyiket! Szetelek 2 napot, és te jössz! Én jövök. Remélem valami értelmes szörny is van ebbe a pakliba. Te milyen paklival neveztél? They stole Eric's deck. Kis szörnyeket raktam bele. Yeah. Rendben, kijátszom a True. Twister. Vagyis kidugol a kezemből egy Flex Peril zombit a temetőbe. Damn Shadow Duelists, always stealing. De elpusztította Nation Gear Fortress, ezért paklimból megidézhetem Nation Gear Golem-et. Rendben, a körön végén szetelek még egy szörnyet. But actually, Obish said that is his deck, so, huh? Ennek nagyon hamar. Here it is Obish deck. Használom Howitzer képességét, megint sebzek 1000. Majd aktiválom a Powerbomb. And Tamash has practically nothing with the low-level monsters. Howitzer, támad meg a védekező szörnyét! Neked csak ilyen ostoba szörnyeid van. Scapegoats. Gungnir still having nightmares? Nation Gear Golem! Üsd le a harmadikat! És Nation Gear Golem átüt a védelmen! Ouch. Very one-sided. A Powerbomb miatt a köröm végén sebződök 2008-at. De ennek a párbajnak úgyis minden vége. Eljössz? Nem kérem a segítség. Flashback. Rendben. Húzok. Rendben. Kijátszom a kártyát. Vagyis megnézem a legfelső kapot a pakliból. És olyan során berakom vissza, hogy én akarok. Ezután kijátszom a crew name. That card didn't steal the victory. It ensured the victory. Legfelső lapja. Akkor a kezembe vehetem. Én pedig azt mondom, hogy rá, Sphere Mode.
Ez nem lehet! Nem lehetnek ilyen szörnyeid a pakliba! Mi raktuk össze neked? Csak kis szörnyeid lehetnek! No reason to laugh, guys. Don't you know who's behind that mask? I almost would have said. Feláldozok 3 térfeledre, és megkapod te. Majd kijátszom a legutolsó lapon. Ovner Steel, Verrás félmódra abból a vérfölnye volt, ezért visszajön a térfelemre. Reviszöt félmód feláldozom. And with that, Obelisk and Slifer and Ra darkness is back. Rendben. Master. Most még kezdődhet az árnybajnokság. All right. First episode with green screen. Everyone, episode 13, the final duel. And I think in this episode there is not a single shot that was shooted outside. Alright, the final of the original series. Let's go, guys. Tamás felett megint átvette az irányítást az Empire azok vezére. Ettől rohadéktól se lehet megszabadulni. Talán ha legyőzzük Tamást, akkor visszaküldhetnénk őt az ányvilágba. Tényleg? Kik az ellenfelek az elődöntőbe? Alright. Úgy néz ki, én kezdek. Én megállítom a Bence gets his rematch against the former leader of the Shadow Realm. The former temporary leader of the Shadow Realm, Le fogom győzni. Alexander. It's the first time they played against each other. That was an off-screen duel in episode 3, where Alexander practically obliterated Bence. But now, like 5 to 6 years later, it's a different story. Bence has advanced. He has evolved his dueling style, his strategy, has more experience. Aktiválom az Armor of Darkness-t. Húzok 2 lapot. And he has Dark Magician. Egy Summoner Monkot a kezemből. Majd megidézem normálba Magician Roadot. Képességével a kezembe veszem a Dark Magician Circle-t, amit aktiválok, és itt megnézem a pakli legfelső 3 lapját, melyből a kezembe veszem a Dark Magic Inheritance-t, a többi pedig visszakeverem a pakliba. Szetelek egy lapot, és jöhet. Így. Okay, guys, after this episode, we're gonna do most likely the last break of the stream. So we're gonna do another 10 minutes of break. And after that, we're gonna go the full distance of Link Wars, Revenge of the Sacred Beasts, and the Battle Royale tournament to finish the stream off. Finish off the stream, yeah. Woof. To finish the stream. But first, let's enjoy Dark Magician and Dark Magician Girl in the movie series against Blue Eyes. Also, I think this is, besides the special episode, this is the only time that Dark Magician and Blue Eyes had an encounter with each other. The decks themselves. And it's always the same deck that came out on top. Majd szetelek egy lapot, és köröm végén Dark Magician of Chaos miatt a kezembe veszem a temetőből 1000 Knives-ot. Én. Kijátszom az elmúlt szituálát. És így a temetőbe dobom a harmadik óságát. Ennek köszönhető. Megidézem. Ritual. Chaos Master. Aktiválom Silver Sprite. És így a temetőbe visszahozhatok egy óságát.
le meg! Kosárkát, üsd le, Jöhetsz. Én jövök. Húzom. Aktiválom a kolokálom. Majd aktiválom az Eye of Timeoust. Vagyis összefúziózom a Dark Magician-ömmel, és leívom Dark Paladin. Dark Paladin, üsd le Chaos Maxot. Dark Magician Girl, üsd direktbe! Uff. Szetelek egy lapot, és jöhetsz. Ideje bebizonyítani a mesternek, hogy én vagyok a legjobb. Aktiválom a Pluriáló Different Dimension. Kidobom a temetőmbe a harmadik kosárkát. Majd Dragon Mirror megidézem. Oh. Neo. Blue Eyes. Ultimate Track. De kimondta a 3 kosárkát. Dark Paladin. Csak 4400 a támadás. Ultimate Dragon! Üsd le Dark Paladin! Aktiválom Neo képességét. Kidobom Twin Bird. Aber jetzt läuft's wieder flüssig. És egy üre támadhatok. Also es ist ein paar Mal passiert heute, dass der Stream so ein bisschen hing. Meg Dark Magician Girl. Aber das hat sich eigentlich schnell wieder gegeben. Aktiválom a képességét. Kidobom Blue Eyes. És így támadhat még egyszer. Üsti Benci! Aktiválom az Eternal Soul-t! Ezt most megúsztad. De a következő kört nem érettük. Jöhetsz. Na, itt az idő, hogy visszaszerezem Tamás pakliát. Aktiválom az Eternal Soul-t, és visszajövök egy Dark Magician a temetőből. Majd kiátszom a Magician Road-ot, hogy a kezembe veszik egy Thousand Knives-ot. Azt pedig kiátszom, és elpusztítom a Neo. Ez lehetetlen. Dark Magician. Üsd ki, Alexander! Boom. GG. Legyőztük. And with that, it's one-on-one between Alexander and Benson. Újra magához térjen. Te pedig végleg eltűnt. Now BZ needs to take on Darkness with Red Eyes. Párbaj! Sind wir für eine kurze Zeit und dann nicht mehr. Also dann geht's wieder auf jeden Fall. Okay, let's go. Oh, Tamash looks pretty red in this shot. Éljövök. Aktiválom a A kártyát. little bit white balance. Red Eyes a temetőbe, majd húzok 2 lapot. Utána pedig Reckemből egy fél dragon bedobok a temetőbe. Aktiválom a Red Eyes Sight-ot, kidobok a temetőbe még egy Red Eyes, majd a kezembe veszem Red Eyes Spirit-et. Leívom a Black Soul esetet, áldozom, There's the chick. harmadik Red Eyes. Aktiválom az Inferno Fire Blast-ot, vagyis sebzőt 2400-at. Majd a végén szentelek 2 lapot, Yeah, and this is how és te vagy. Busy tries to get rid of Darkness. Burning damage and yeah. Slifer the Sky Dragon. Aktiválom a Red Eye Spirit-et, és visszahozom a Red Eye védőbe. A védőbe hívok szörnyet, akkor Slifer nem csökkenti a támadását. Én jövök. Aktiválom a Red Eye Fusion. Összeolvasztom a Red Eye-szomat a paklimban lévő Meteor Comet Dragonnal, és leívom Meteor Black Comet Dragon. Boom, there's the fusion. Dragon a temetőben, így sebzett 2 Doing more burning damage. Nézzék! majd szentelek 2 lapot, Now, what do you want to do, Darkness, against this burning damage? What do you think you can do? aktiválom a Windstorm atakát, Hey, that's mine. fordul védőbe. Windstorm of Itaqua. Give it back. Én jövök. Aktiválom Sneaked into my castle, or what were you doing? a támadóba. Majd
A Flare Dragon leütött egy szörnyere, ezért sebződsz 2400-at. Remélem ez fusible lehet Darkness. But since he resummoned it, Megcsináltad! Visszatértem! shouldn't he have lost another 2000 attack points? Örülök, hogy segítettem. Fejezd. Anyway, darkness is gone. De akkor fejezzük be. Akkor And then sódrak a legfelső lapon. Red Eye's flare should have been destroyed. Megmondom, hogy sphere mód az első. But okay. Így is van, ezzel a paklimból leívhatom. And now with Tamash back, and controlling all 3 guard cards, he's gonna make the path clear to the final. Üsd a Black Command-ról. Rá, fejezzük be. Ouch. Köszönet csendéző. Bence. Akkor jövök. And once again. Finally, in a tournament final, Bence Új duel diszket kaptunk. against Tamash. Yes, and finally with the old dual discs. Bence, Véd is segített kiúzni Darkness. Most már önmagam vagyok. Láttam. Akkor mit szólnál, ha lejátszánk a döntőt? Ha, igaz. Hiszen mindig is ez volt a vágya, hogy egy versenyen hivatalosan legyőzhess. Habár nem a saját pakjainkkal játszunk, ezekkel jutottunk el a döntőig. Akkor adj bele mindent. Mert én nem Alright, vagyok. Dark Magician versus the guard cards. Rendben. And cheering fans. Hát, ebből a pakliból ennyit elég, úgyhogy szentelek egy szörnyet, és jöhetsz. Én jövök. Megidézem normálban. Don't get nervous in front of the crowd. Támadnak a szetet! Scapegoat volt. Black Fang Magician, okay. Két lapot szetelek. És Rendben, én jövök. Akkor húsz. Well, I just got the worst news of the week. Rendben. Oh no. Dude, what is it? Keresem a Bond of the Moon Creator, és megidézem. Vagy feláldozom. 3. Scapegoat. Fejlom. Sniper. Az égi sárkány. Oh. Sniper. Az égi sárkány. Oh, sorry, Bertias. Sorry to hear that, mate. Sniper megölt egy szörnyet. A pályalapon miatt még pluszból veszítesz 1000 életpont. aktiválom az ütemről szóló. Sorry to hear that, my friend. My condolences. Alright, guys. Én jövök. Ismét aktiválódik az ütemről. 1 minute, Schweigeminute. I don't know in English, silent minute. 1 minute for Bertias' grandmother. Alright. Very sorry, mate. That came out of nowhere. That's really a pity. Very sorry to hear that. Hey, Eric. Welcome. Welcome to the stream. Nice to see you here. Okay, Vertias. I mean, it's a very difficult situation for you now. If you are not in the mood to continue, it's totally fine. If you want to have some have some peace and quiet now, it's totally fine. And it would be totally fine if you don't want to continue right now. It's all up to you. But yeah. Our thoughts are with you, man. Sorry to hear that.
All up to you, man. If you say you want to stay, okay. But it's all up to you. If you still say at some point, no, I don't want to, then it's totally fine. Then you can leave. But it's all up to you. It's completely up to you. Just came to say hi. Can't stay, unfortunately. It's totally fine, man. Nice to see that you have jumped in, and have looked what we are doing here. Okay. Anyway. Then let's waste no time and continue for now. Elpusztult a pályalap, a képességével a kezembe veszem rá a pakliból. Aktiválom a Magician Navigation és a kezemből egy Dark Magician megnyitja a pályára, valamint a deckből megnyitja a tört. Kijátszom a Dark Burning attackot, elpusztul az összes szörnyet. Dark Burning Attack. Átállítom Dark Magician. You don't see that so often. Oh, and it's a starter deck Yugi Evolution Dark Magician. Unlimited. Yeah, card advance and true name is always a great combo. Fist of Fury. Okay, a mirrored life points display. No, not this time. Eternal Soul saves the day, Gamir. Yeah, you could. Theoretically, you could. Yes, the Pharaoh's servant. 100 points left. Whoosh. Alright, the coast is clear. This is Bence's chance. With 2 Dark Magicians out, well, boom. This is it. Bence's dream. It came true. And he's so happy about it. Oh, God. You are the new Duel Monsters World Champion. Yeah, maybe there will be some new summoning technique or whatever. Link monsters incoming. But I think at this point, that was early 2017 when it came out. I'm not sure if, yeah, the Duel Link series that never came. I wasn't sure if Link monsters were announced already. But anyway, guys. Oh, no, this is not Link Wars. This is Linked Fates. That we are gonna watch when we are going for RLDS. This will be one of the highlights of that stream then, when it comes to it. Alright, guys. Link Wars, full movie. But before we do, we are gonna go for the third break today. And, yeah, gonna refresh ourselves with some food, a snack, a drink, you know the game.
whatever you need. And then we are gonna meet ourselves here again. We are gonna meet each other here again. I think that's the correct English. And yeah, again in 10 minutes. Be right back. Before the break, can I tell you a story that just happened a few days ago? There was a cake that she always made. It's called Slovak Slice. That was my favorite. Okay. Oh, it's a nice memory, of course. For sure. It's always good that you have something about your parents or grandparents that you can remember about. And of course, something good about it. Alright, but yeah, let's start the timer again. 10 minutes and see you then.
Okay, there we go. Alright, we are back for the last etappe, for the last distance, for the last part, the last season. What happened before? Before the break. Ah, there we have been. Yes, sure, I listen. Write it in the chat. She made it me for Christmas, for my birthday, my name day. So I asked the recipe, and I made it for her. And in the last week, she wasn't able to eat it. But she did eat a bit of it. But when I bring 2 slices to her, she ate it, and she said it was just like mine. Just like when when she did it. That's of course very nice to hear. That's quite the compliment. I was so glad that at least once I can make it for her. Nice. You know, Vetias, that cake of you and her life had something in common. It was made with love. So keep it in mind. Exactly. Even when I made it, I cried, so you can imagine what it felt when she said that. Thanks again, guys. You're welcome, mate. Thanks. Yeah, it's a very good story, mate. It's a very good story. It's a very nice memory at the same time. Yeah. It's good that you have told it, that you have spoken about it. All right. Then I would say, I think we got some lag again. At least it looked that way. And we have almost 6 hours of streaming now, so I would say, without waiting any longer, let's jump into the last 3 movies. Or, yeah, let's say movies. And when you are ready, I would say let's jump into Linked Fates. And yeah. Okay, let's jump in. In 3, 2, 1. Action. And also actually with the very first movie series appearance of a certain cowboy character. Hi, Bence. Ó, srácok, hát eljöttetek. Bence, miről szól ez az egész? Miért hívtál ide mindkettőnket? Gondolom megint edzésről van szó. Ki akarom hívni Tamást, de előtte szeretném kérni titeket is gyakorlásként. És ezt mégis hogy tervezted? Mindkettőnkkel kiállsz egyszerre? Clint Eastwood? No, Terence Hill. Egymásra és a győztessel akar játszani. Igazából az elsőre gondoltam, de tetszik a második ötlet is. És még egy kérdés, vannak link szörnyeitek? Én épp most fejlesztettem a paklimot linklapokkal. Bár nekem is van. Jó, akkor legyen az, hogy egymás ellen játszotok, de egy szabály legyen, mindenképpen használjátok a linklapjaitokat. És az új VR technológiával kell harcolnunk? Rendben, akkor kezdjétek. Én pedig a győztessel fogok játszani. Yeah, it totally would be fun to see a 2 versus 1. Ó, is. Már régen játszott. Between the 3 of them. Rendben, BC. Adjunk bele mindent. Mutassuk meg Bencének. Párbaj! Párbaj! Jó, akkor kezd te. Én kezdek. Aktiválom a gépmegyok káoszt. Kezembe veszem Backmaster Soldier, Super Soldier. The music is so different compared to all the previous episodes. It is so much calmer. It almost seems like a Dua song, not like a Mall song.
árton duplication. Amíg Szájzó mutat egy szörnyre, addig nem támadhatod meg. Nem csak neked vannak link szörnyeid. A körön végén leszetelek 2 lapot, és te vagy. Azt hittem, már sosem ér véget a köröd. Én jövök! Kijátszom a Bottom Desires-t, majd kivonom a Pakli Also, guys, lapját, és húzok két chronologically, kijátszok egy Cyber this Emergency-t, is the very first duel that I have scripted for the movie series, chronologically. majd a képességével kikeresem a Cyber So this duel is made by me. kezembe. Kijátszom a Machine Duplication-t, és megcélzom vele Cyber Dragon I may need to count, but I think for Link Wars, I've written in total 5 duels. So 5 duels you see here were made by me. Aktiválom back to the frontot, vagyis Hanzót megidézem a 5 out of 7, I think. ahova Szájzó mutat. Hanzó képességbe keresek This is the first. Upstar Golden Ninját, aktiválom a ninjutsu árton Bikolyt, rárakom Hanzóra, így nem pusztulhatál csatába. Bézi, ez még az én köröm. Befejezted? Kirobom a harmadik Cyber Dragont a kezemből a temetőbe, és megidézem Cyber Dragon Naxter. Az ő képességével pedig a harmadik Cyber Dragont visszahozom a pályára. És most pedig, Bézi, nem csak te tudsz link idézni. Cyber Dragon Naxter és a harmadik Cyber Dragon link idézéshez felhasználom. Megidézem Cyber Dragon Ziger. De még nem végeztem, mert felhasználom materiálnak. Ziger, Cyber Dragon Kort és egy Cyber Dragon. Majd pedig megidézem Landing Bocsi Andromir. Boom. És most kijátszom a Cyber Repair Plantet, Mivel 3 Cyber Dragon van a temetőben, mindkét képesség. Nice Link 4 machine monster, I have to say. Galaxy Soldier, majd pedig a temetőből visszakeverhetek a Pakli. However, I think back in the days, I mean, this was 2020. I think I've scripted this in 2019. That was a time where there haven't been that much or that many Link 4 machine monsters. az én Cyber Dragonjaimnál nem erősebbek. So, Pontosan ezért a két Cyber Dragon I think I didn't have that many options for Obish to have a strong Link 4 monster for his deck. Mert Novára megidézem Cyber Dragon Infinity-t. But it's okay. tudom, hogy Szájzó effektje miatt nem támadhat, úgyhogy lefordítok 2 lapot, aztán jöhetsz. Szép kör volt. Én jövök. Feláldozom Hanzót, hogy megidézem Getsugot, és aktiválom a képességét. Állj! Aktiválom Infinity képességét, leveszek alóla egy materiált, és negálom a ninja képességét. Chain, aktiválom a ninjutsu árton Duplication. Hero Academy soundtrack. A deckemből megidézem speciálisan Hanzót, és aktiválom Ninja. Állj! Aktiválom az egyik lefordított lapomat. Shared Ride! Ezen túl, ha lapot veszel a kezedbe, én is húzhatok. Mivel Hanzót idéztem... Obish should still have some nightmares about Aqua Armor Ninja. Levonok 3 countert a Gateway of Chaos-tól, kezembe veszem a Super Soldier szintézist, majd aktiválom is, deckemből, a temetőbe dobom Beginning Knight-ot, és Evening Twilight Knight-ot, és megidézem Blackluster Soldier, Super Soldier! Blackluster összesen 4 képességet fog kapni, hála a 2 Knight-nak, akit kidobtam érte. 2 szörnyet kivonhatok a térfeledről, és én Cyber Dragon Infinite-et és Ambromért választom. Aktiválom a másik képességét, kivonom a jobb oldali kártyádat a kezedből. Aktiválom a Magic Plan. Throwing the first card. Áldozom a ninjutsu ártok Decoyt, és húzok 2 lapot. Aktiválom a Monster Remote. Visszahozom a temetőből Upstar Golden Ninját. A kezemből lévő Mirror Force-t úgyse használhatom, ezért kidobom a temetőbe, és megidézem Flame Armor Ninját. Készülj Obish, mert most megidézem a legerősebb szörnyemet. Boom. I love that monster. Használtam fel a megidézéséhez. Ezért 1. Kap 1500 támadót és védekező. 2. Nem pusztul el csatába. 3. Nem Many are és 4. Nem idézhetsz. happy that it's banned, Bézi, ez egy kicsit csalólap, nem? but I think it's a very good challenge against it to become a better duelist. Nem ütöm le Blackluster. A köröd végével Blackluster visszatér hozzá. Igen. Húzok! Rohagy meg, Bézi, a hülye lényekkel semmit nem lehet csinálni. Ezzel majd megfordítom a meccset. Leszetelek 3 lapot. The dialogue fits well. Mivel vége a körödnek, ezért number 86-ról lejön egy materiál. Így már tudsz idézni. De már nem lesz szükséged idézésre, mert ebbe a körbe befejezem. Állj! A standby fészedben aktiválom a Battlemaniát.
Ebben a körödben minden lényednek támadnia kell. Aktiválom a ninjutsu látot Alchemy, feláldozom a ninjutsu látot Duplication, és húzok 2 lapot. Mivel Battlemania miatt támadnom kell, ezért Blackluster Soldierre direktre támadok. Mutasd, mi van lefordítva nálad. Aktiválom a második lefordított lapomat. Necrofúzió. Ezáltal kivonok egy Cyber Dragot és összesen 8 machine típusú szörnyet a temetőből. Így megidézem, kiméretek, Overdragon 7200-as támadó erővel. De mivel minden lapom elpusztulna, aktiválom az utolsó lapomat, a Limited Removal, ami megduplázza a támadó erejét. Így 14400-as. És mindenképpen meg kell támadnom. Számítottam erre. Aktiválom a Gravity Lash. Overlord Dragon támadása csökken a védelmének értékével. Mi? Most komolyan ilyen lapokkal játszol? Blackluster Soldier! Because I said so. Gratulálok, Óvis. Bassza meg! Rage quit. Fogni sem ért semmit! Ez egy igazán jó meccs volt. Ezt nem hiszem el, még BZ is elver. Fejlesztenem kell a paklimat. Hobbis, hülyességet nem nézed meg? Azt már leszarom. Ezt meg cseszétek meg. Bence, viszont ellen nem a league deckemet fogom hozni, hanem egy olyan decket, amely kimondottan a tiéd ellen jó. Rendben, akkor úgy még izgalmasabb lesz. What do you mean a different deck? I always try to write the duels so the duelists need, in best case, only one deck. Párbaj! BZ, én kezdek. Bence akkor kezdte. Kiátszom a trading, kidobom Galaxy Ice Dragont, és húzok 2 lapot. Kijátszom a Hieratic Seal of Convocation-t, így a paklimból eszetet a kezembe vehetem. Ha megidézem normálba eszetet, így a támadása 1000 lesz. Majd feláldozom, és leidom speciálisan Soul. És mert feláldoztam, ezért a paklimból bejön Hieratic Back to the origins. Akkor BZ, Origins. jöhet a link idézés? A 2 szörnyet felhasználom link materiálként. És megidézem Galaxy Ice Dragon. Linko Shogun! And of course, Bence has his own Link monster. I think at that point it was available for quite some time already. Így megidézem a kezemből normálba Red Resonátort, így a kezemből speciálisan megidézhetem Stratos. Stratos képességével pedig Malicious a kezembe vehetem a pakliból. Akkor ideje szinkroidézni. Red Resonátort és Stratos összeszinkrozom, és így megidézem Stardust Charm Warrior. Képességével húzhatok egy lapot, majd szetelek egyet. Rendben, BZ, mutasd meg, mit tudsz. Szép kezdés, Bence. Most én jövök. Megidézem lányom, és a kezembe veszem Blackluster Super Soldier. Aktiválom a Super Soldier rituált. Vagyis felállítom Buster Blade. kezemből. Yes. És megidézem Blackluster Soldier Super Soldier. A Sinju card. Yeah, Stardust Charge Warrior. Yeah. Aktiválom a Forbidden He used it, yes. Vagyis Blacklusternek 600-al csökken a támadása, de így nem pusztulhat el effektel. Blackluster Soldier, támad meg Stardust Warrior! Aktiválom a King Synchro. Képességével megállom a támadásodat, majd Charger és Red Resonance szövetségből kivonom és összeszinkrózom őket. Carnage Red Dragon átsütték. Rendben, akkor körül végén szetelek egy lapot, és te vagy. Rendben. And I'm not sure, but maybe around that time, that maybe was the last time that BZ and I have played a duel in private also. I mean, he doesn't also play anymore, but at that time we had a fun duel at one evening. He played with his Stellar Knights, I played with Lair of Darkness, and we had a pretty good time actually. But since then we didn't play anymore. I mean, I also barely play these days anymore, but that's mainly due to different reasons. És negálja az effektjét. Látod, Bence? Ezzel készültem ellene. Jó, akkor te jössz. Nem, Bence. Akkor fejezzük be. Buster Blade-er! Üsd le Skyline! Buster Blade átütötte a védelmét.
Bézé, ez igen. Szetelem az utolsó lapom, és te jössz. Én jövök. Húzok. Hát, Bézé. Buster Boulder, yeah. Szetelek 2 lapot, és jöhetsz. Hát Bence, ez nem volt sok. Kivom a temetőből Manjut, és The less you do, the stronger he will return in his next turn. el vagyok megint ingyen. Mivel Buster Vader nem támadhat direktbe, ezért Blackluster Soldier-re támadok. Blackluster Soldier, támadj direktbe! Állj, aktivál Bullopi hangszület. Véd vissza a védekező állásba. Akkor Buster Vader, üsd le Bane, és üsd ki Bencét! Nope. Aktivál a Follow Windet. Bence has other plans. Following, yeah. This is such a nice card for Na Bézé, én jövök. Bence's deck. Befejezem. Oké, kivonom a temetőből a Malicious, és speciálisan megnézem a másikat. Bane képességével felállítom a Malicious, és visszajön Scarlet Dragon. Majd kijátszom a Monster Reborn, és visszajön a Photon Dragon a hátőrből. Photon Dragon, támad meg Blackluster! Képességével mindkettőt kivonom! Bane, Scarlet, támadjatok direktbe! Csata szakasz végén Blackluster és Photon Dragon visszajön, majd aktiválom Scarlet képességét, elpusztítja a speciális helyzetű szörnyeket, és minden egyes elpusztított szörnyén 500-at sebződik. Vagyis akkor ez azt jelenti, hogy... Whoosh. Alright, Beze. You did well, Nézi a meccset. but this time your anti-dragon was not enough against Bence. Szerintem mindjárt. Bence? Bézé? Miért hívtál Bence? Mi a baj? Tamás, nincs semmi baj. Azért hívtalak, hogy párbajozunk egyet. Mármint itt van a paklim, de hol akarsz párbajozni? Nyújtsd ki a kezed. Igen? Digitális térről fogunk harcolni. What is happening? Bence, ez mire volt jó? Most miért kell párbajoznunk? Tamás, le kell, hogy győzzelek, hogy bebizonyítsam magamnak, hogy méltó vagyok erre a versenyre. Bence, nem kell mindig győzni. Elég az, hogy csak Bence, what happened? Why do we have to duel? Nem. Tamas, Csak egy we will opció duel van, as a long győzelem. until I defeat you. Én sem fogok veszíteni, majd meglátod. De. Until then, we will stay here in this virtual area. Párbaj! Kezdjed csak te. Én meg a következő körben megmutatom, milyen az a link idézés. Jó. Introduce him to link summoning, you have no idea. Rendben, kezdésnek kijátszom. A close shot of the hand cards, Húzok 2 lapot. of the starting hand. 2 lapot. Majd megidézem normálba Dragonity Duxot. Képességével társul hozzá Phalanx a temetőből, Phalanx képessége viszont lejön speciálisan a térfelek. Ja, ezt a taktikát ismerem. Most szinkroidézni fogsz. Nem, Bence, nehogy azt hidd. Nem szinkroidézek. Tudod, harcoltam egy Lehel nevű párbajozóval, és pár dolgot tanultam. Link idézek. Felhasználom őket link materiálként. És így link idézek, Dragonity Knight, Romot képességével, meg a paklimból a kezembe kapok egy Dragon Revive. Mi? Neked is vannak link szörnyeid? Majd aktiválom is a mezőlapomat. Dragon Revive. Majd aktiválom a Dragon Revive képességét. A kezemből kidobom a Whitestone of Legend-et a temetőbe, így a Paklimból kidobok egy Eclipse Lion-t a temetőbe. Eclipse Lion kivon egy Darkness Metal Dragon a Paklimból, plusz, és így kapok egy hósákányt a kezembe. What was that trap name? Trap name again? Follow us, wings? Follow wings. So not followers, but follow wings. Without the ERS. Képességével a temetőbe visszajön Whitestone. Kettőt használom Link materiálként, és lejövök még egy Robotus. A Whitestone miatt kapok egy hósákányt a kezembe. De még nincs vége a link idézésnek. Most ezt a 2 link materiált felhasználom, és lejövök Darkness Metal Dragon, The Dark Steel Dragon. De még nem végeztem. Kijátszom a varázslapomat, One for One. A One for One-nak kidobom a Whitestone of Ancients, így lejövöm Maiden of the Attribute a Paklimból. Ezután használom Darkness Metal képességét, és a kivont Eclipse Lion, visszahozom a kivont lapot közül. Szetelek egy lapot, majd a köröm végén az Ancients miatt a Paklimból lejön a harmadik hósákány térfelet. Mutatjanak be. Akkor én jövök. Kijátszom a Hierarchic Seal of Convocation. And now for Bence's never-ending turn. Kidobom a kezemből Malicious, és húzok 2 lapot. Even without a normal summon. Mondtam még a Destiny hírókról.
Mivel neked van szörnyed a pályán, nekem pedig nincs, így megidézem speciálisan defújtott. A kezemből kidobom Galaxy Eyes Photon Dragont a temetőbe, így a kezemből megidézem Galaxy Soldier. Secret Rare Galaxy Eyes. Használva pedig kapok még egy Photon Dragont a paklimból. Kijátszom a trade-in, kidobom Galaxy Eyes Photon Dragont, húzok 2 lapot. Aktiválom a Monster Gate-et, így beáldozom Deathfluidot. Dragonity gets a few strong cards soon. Yep. Megidézhetem. Ez egy Cloud Dragon, úgyhogy megidézem, és mivel feláldoztam Deathfluidot, ezért egy Chaotic Seed of the Sun Dragon Overlordot a pakliból megidézhetem. Majd feláldozom Cloud Dragont, és így a temetőbe visszahozhatom Photon Dragont. Kivonom Malicious-t, és így megidézek egyet a pakliból The new Dragonity Link 4 is disgusting. You mean it's so good that it's disgusting? Majd használom Szájúra képességét. Húzok 4 lapot, és az egész kezemből 3-at visszakeverek a pakli aljára. Kijátszom a Galaxy-ról, visszajön Galaxy aljára. Majd kijátszom Galaxy Expedition, Galaxy Brave is lejön a pályára a pakliból. Majd overlayezem őket, és itt lejön Galaxy Cyber-Dragon. Letacsolok róla egy materiált, és így átveszem az irányítást a hósárkányom felett. Galaxy Eyes Cipher Dragon. Feláldozom a hósárkányodat, és húzhatok 2 lapot. De még nincs vége. Cyber Dragonra Galaxy Eyes Full Armor Photon Dragon. Használom a képességét, letacsolok egy materiált, és elpusztítom a Darkness Metal Dragonodat. Állj! Nem hagyom, hogy elpusztítsd. Aktiválom a legfőbb a Dimensional Guardian, vagyis Darkness Metal nem pusztult el csata, vagy effektek által. Szép mentés, de emiatt most nagyon sok életpontot fogsz veszíteni. Nem baj. Nem hagyhatom, hogy Darkness Metal elpusztuljon. De még nem ez a legerősebb galaxis szörnyem. Full Armor Dragonra overlayezem, number 95 Dark Master Dragon. Aktiválom Dark Matter képességét. I presume you haven't realized that I haven't normal summoned yet. És a másik Photon Dragon, így neked 3 szörnyet ki kell vonnod a paklitból. Aktiválom Dark Matter másik képességét. Leveszek róla még egy materiált, így ebbe a körbe 2-szer... Ah, James, welcome back. The green room does allow for more Nem végeztem. aggressive monster shots. Yeah, it definitely does. Másik képessége miatt megidézem speciálisan a kezemből Trevor, majd kivonom a másik Malicious-t, és a harmadikat megidézem a pályára. Üdvözöld újra! I mean, when you have a practically infinite digital background, you can also zoom out as much as you want until the character is like this, and around it you can blend in whatever you want. Like Red Nova Dragon, for example. He needs quite some space. Így a támadása 5800. Hála neked, Darkness Metal Dragon nem pusztult el csatába, így 3-szor fogom megtámadni. Red Nova, támad meg Darkness Metal! Even number 95 was still there at that time. Szép volt, Bence. De még nincs vége. Az MTS-be kijátszom a Super Rejuvenation. Vagyis minden sárkánynyira, amit kidobtam vagy feláldoztam, húzhatok egy lapot. Tehát húzok 4-et. Jöhetsz. Akkor én jövök. Húzok. Kijátszom a trade-in, kidobom a hósárkányomat, és húzok 2 új lapot. Ezért mentettem meg Darkness Metal. Képességével visszahozom Dukot. Dragonity, there we are. We are back to the beginnings. Ezután rájutottam rá képességével, 3 szörnyeket kikeverek a temetőből a pakliba, és így húzhatok egy lapot. És ki is játszom a húzott lapot. Dragon's Mirror. Remélem készen állsz, Bence. Kivonok 3 hósárkányt a temetőből, és így leírom. Blue Eyes Ultimate Dragon. The old version. A régi? Nem is a Neo Blue Eyes hívod le? Idővel megtudod. Neo Blue Eyes valóban erősebb, de ő rá nagyobb szükségem van most. Feláldozom Maiden with Ice of Blue, Daigusto Emerald, és így megidézem az új hósárkányomat. Blue Eyes Solid Dragon. És használom is Solid Dragon képességét. Negálja a Red Nova képességét, vagyis 2000-re csökken a támadása. A csatadnak hála, Darkness Metal Blue Eyes Ultimate Dragon, üzen Undercast. Majd a köröm végén az utolsó lapomat tetem. Jöhetsz. Én jövök. Húzok. Megidézem normálba eszetet, majd fel is áldozom, így megidézem speciálisan szúr. Feláldoztam Laboratoron, bejön a temetőmből a pályára. A 2 szörnyet... OG is definitely more iconic.
And in this case, Tamás also needs it. Még egy Red Dragon Arch. A kezemből használom szinkrorezonátor képességét, és megidézem a pályára. Szinkrorezonátort és Red Dragon Arch mindet szinkrozom, és megidézem Hot Red Dragon Arch Abyss képességével megállom a Dimensional Guardian-ot. Oh. Szetetek egy lapot. Red Dragon, üsd a Darkness Dragon. Solid Dragon, üsd a Solid Dragon. Állj! Aktívan lefordulom a tomat. Shift! A támadás átmegyő Bruce Ultimate Dragon. Ez Bruce Ultimate Dragon. Ez szép mentés volt. Jöhet. Berce, élvezem ezt a párbajt. Remélem te is. Húzok. Aktiválom. Shift was actually used quite some time over the period of the series. Demetőből kivonom Darkness Metal-t, mint Dark Szörnyet, és elkívül And it came pretty good lehívom Light Pulsar-t. when it was used. Így a kivont. Ráut Dragon a kezembe kapom. Bruce Ultimate Dragon. Solid Dragon. Üdv lesz Dragon. Even Altemeyer Zolkin is gone. Támadj direktbe. Dörlöm a támadást. Akkor szetelem az egyik lapomat. És jöhetsz. Én jövök. Húzok. Ideje lesz befejezni a legerősebb szörny. Aktiválom Red Dragon képességét, és visszajöttem a Dragon. Ez a támadás végezni fog vele. At least they're using the OG places in the remake for the background. De elfelejtetted, mitől kapták legutoljára? Yeah, during the non-green screen shots. Shift was like a Schmirko card, old but still useful. Yeah, true. I think the first time it was used, that was in episode 7, when Tamás used it against Alexander in their rematch during the movie. A put-off design. És a bakin tetejéről 10 lapot kivonok, és készítetok 2 újat. De még nem fejeztem be a húzást. Kijátszom a trédint, kidobom Chaos Max Dragont, és húzok még 2 lapot. Majd kijátszom. Put of Everrise. Put of Everrise. Vagyis 5 lapot visszakeverek a temetőből a paklimba, és húzok még 2. Utána kijátszom az Advent Draw, feláldozom Solid Dragon, és húzok még 2 lapot. Correct me if I'm wrong, but I think this is the only time that Solid Dragon was used in Tamás deck. És így megidézem a legerősebb szörnyemet. Dragon Master Knight! Dragon Master Knight. Azért nem a Neo Blue Eyes. That's the reason, yeah. Dragon Master Knight! Támadj direktbe, Bence! Állj! Kolom de hangzik! Visszajön a Galaxy Blade megkapja Dark Matter támadását, vagyis 4000-et. Nem baj, támadj! Állj! Aktiválom kezemből Galaxy Tyranno képességét, megidézem a pályára, vagyok megidézem őket, és megidézem Number 62 Galaxiát, Prime Photon Dragon! Visszavonom a támadást. Szép mentés volt, Bence. De most szetelek. 3 varázs csapodok. És te jössz. Én jövök. Legyen ez a kör az, amikor befejezzük a játékot. Aktiválom Beginning of the End-et. Ha 7 vagy több Dark Szörnye van a temetőbe, 5-öt kivonok... Blue Eyes Shining Dragon, that's true. Aktiválom a Stamping Distraction. A jobb oldali setupodat elpusztítom. Who knows, maybe it would have been even better for... hey, Snowman Effect, my card. My God. But who knows, Shining Dragon would have been maybe even better than Dragon Master Knight at that point. Akkor kezdődhet a végső támadás. Én nem veszíthetek. I cannot lose now. I'm not allowed to lose this now. Oh my gosh. Vagyis megkapja a szörnyem a védekező pontjait támadókézbe, és 2000 lesz. Én megcsinálom a Soul Strike-ot. Vagyis, mivel az életpontom 4000 Yeah, alright. ezért Dragon Master Knight kap 4000 plusz 250 támadó pontot. Beat stick over beat stick over beat stick. Számítottam, hogy meg fogod növelni a szörnyet támadó pontját. Készültem is rá. Offering for the Doom. Elpusztul a szörnyed. Dragon Master Knight, aktiválom utolsó lapot. Loop of Destruction. Vagyis elpusztul, Number 62, és mindketten serfődünk 500-at. And that's a wrap. A draw. Szóval ez volt a terved? Hogy dönted erre hoz ki a meccset?
Igen. Látod, ezt akartam bebizonyítani. Egyikünk se nyert, mégis jó meccs volt. És már készen állsz a versenyre. Nagyon jó paklid van. Maybe a mistake Gungnir, or extra copies. Menjünk vissza a való világba. Wait, he shuffled back monsters that weren't in his grave anymore. Not sure which point you're referring to, but I'm also not sure. I don't have everything I don't have every duel in mind that I have written over the years, and I don't know exactly where they have been a mistake or not. I mean, I know there has been a mistake in the final duel between Benze and Tamash, the Battle Royale tournament. Hi Gary, by the way. Movie series, Gary. And, you know, I have written that, and afterwards I have seen, and I've also heard from Gungnir that there has been a mistake, a certain one, concerning a synchro summon, but I'm not sure about this duel here that just happened. Egy másik dimenzióból jöttem, és egy barátomat keresem itt. Értem. Nekem viszont figyelmeztetnem kell a barátaimat. De ha már itt vagy, neked is mondanék valamit. Hallgatlak. Hamarosan ánypárbajozók lepik el a környéket. Hogyha valóban egy barátodat keresed, akkor siess, és segíts. What are shadow duelists? Explain to me. Köszönöm a tippet, de a neved még nem is mondtad. Ó, tényleg, a nevem Tamás. Örültem a találkozásnak, Geri. Szintúgy. Likewise. Alexander, indulj, és szerezd meg nekünk istenkártyákat, miért Tamás idején. Rendben, Darkness Mester. Indulok az istenkártyák őrzőjéhez. Te meg készen léttem. No, you won't. Gyere fel a kapuőrző, a szentes kiától. Szóval Darkness... Pot of Avarice. Igen, az összes megmaradt árnyát Okay. Mi a terved, I Tamás? might need to check that again, but even if it doesn't make a difference anymore. És hogyan? Annól legyőztük az ánybajnokságon. Most visszatért és mégis átvette felettől az irányítást? Pontosan. Hiába győztük le a mi világunkban, az ányvilágban mindig újjáéled. Ugye nem azt akarod mondani. De átmegyek az ányvilágba, és ott legyőzöm végleg. Veled megyek. Valószínűleg több mindenki... Sounds like a plan. Bence, Going in there, játékos, mint én. confronting the De remélem, Shadow Master átmegyünk az himself. ányvilágba, és veszítünk, onnét soha többet nem térünk vissza. Tudom. Akkor is veled megyek. BZ visszatérhetett már a bázisra? Rendben, srácok. Én majd a főhadiszállással fogom az embereket mozgósítani. Darkness has hands now. He had claws before, but now he has human hands. Weird. Rendben, uram. Rajta leszünk. Yo, Richie and Justin. De kérem, hadd tartsunk önnel. Nem, egyedül megyek. Ha bármi történik, nekem jelentsenek. Úgy lesz, uram. It's also good that Richie came, És mégis... that Richie followed Justin in his steps, so that he also joined Beze's crew. Hogy érted? Tudod, a két világ között van egy rés, ahol a leggyengébb az átjáró. Ahol átjött múltkor... Maybe he did manicure. Pontosan, a régi párbajterünkön. Or maybe it was too difficult for him to pick the cards up then, from his dual disc. Portal. BZ. Azt hittem valami erős párbajozók küldenek ellenem. Veled kell, hogy beérjen. Mit keresel itt, Alexander? Ne játsz velem. Tudom, hogy ez a portál vezet az istenkártyák őrzőjéhez. Smirkóhoz. My ears are ringing. Vissza akarja kapni őket. Jól sejtettem. Pár emberemet már beküldtem, hogy puhítsák meg. Én meg majd kivégzem. Azoknak az embereimnek már vége? The insane long duel that James made an incredibly well AMV out of it. Extra link paklimat. Mert én vagyok a link idézés mestere. Nehogy azt hidd, hogy legyőzhetsz. Stop lagging, will ya? Párbaj! Mármint árnyapárbaj. A vesztes nem fog visszatérni. Akkor játsszuk le ezt. The loser won't come back. Remélem készen állsz megküzdeni a link idézés mesterével. What a sentence. Be funny if Beze enters on us watching this live stream. Would be cool. Szedelek 3 napot.
Well, I have invited Tamás yesterday, if he wants to join. Maybe he'd like Gary to give us some background information in the chat or whatever. But he didn't really respond. And if he doesn't appear, it's also okay. About his plot twist. While Bese and Alexander are talking, Schmirpa already has beaten all 3 shadow duelists in his first turn. Who knows? Mivel Jackalop a kezembe került, válasz egy lapot a kezemből, a jobb szélső lapot választom. Ez pont Jackalop. Mivel Jackalop a temetőbe került, így képességével... He never responds. Well, to me he does. Secret appearance, oh my gosh! Válasz egy lapot a kezemből. A bal szélső lapot választom. Ez Csukakabra. Tamás, welcome! Nice to see. Nice to see you here in the stream. Glad that you were able to make it. But yeah, it also happens that Tamás sometimes sneaks secretly into the stream and doesn't say much. Happened before, and it's also totally fine. But nice to see you, mate, that you are here. We are right now, as you see, in Link Wars, and we are now completely through with the original series from 1 to episode 13. And yeah, we started the stream around 3 PM, and since then we are sitting here. I was working, that's why I didn't respond. To be honest, I just turned on the computer and saw the live stream on my feed. Ah, okay. But yeah, as I said, nice to hear that you were able to make it. And now Alexander is about to go Master of Link Summon. The Goat of Spell Cards. És most megtudod, hogy mi az az extra link, amit csak a mesterek tudnak megcsinálni. Felhasználom Ogopomot, és az egyik tokenemet, hogy link idézzel Knightmare Phoenix. Phoenix képességével kidobom Phantom Knight of Ancient Cloth, és így elpusztítom az egyik ninja lapodat. So everybody you watched was able to be in the live stream. Yes, so far as I have seen, yes, that's true. I mean, the first when I was reacting to Comic Live, to Time Loop, Eric was there. Then when I watched Gangnir's movies, The Last and Duelist of the Roses, Gangnir was there. And yeah, last stream, Heritage, Gary was also there. And today, the movie series, Tamás has also joined. And this duel is now the 4th that you have seen here in the movie that I have scripted. One is still ahead. Between Tamás and the Gatekeeper, Amitai. Mivel kidobtam Bigfootot, így elpusztítom Size-ot. Hi! Aktiválom a Ninjutsu Art Mirage Transformation-t. Vagyis fölállom Size-ot, és temetőből megidézem a Ogopomot védelmi állását. Kezemből lehívom. Yeah, next time is RLDS time. És lehívom Linkuribot. Linkuribot és a Bootsot feláldozom. Let's see if Larion can make it. Speckó idézel Underdog Taker-t. Kivonom
Let's see if Schmirko is in the comments when he watches the EM Schmirko series. Yeah, I wonder. Maybe he will also sit back and let someone else do the stream. Te vagy az első, aki láthatta az extra linket. De azt tudnod kell, hogy World híren kívül Mission accomplished. az összes többi nem pusztulhat el csatában. Aktiválom unicorn képességét. Kidobok egy miszklót, és így neked BZ, vissza kell keverned a pakliba. Mostly just for Tamás being so arrogant, then immediately proven wrong. Viszont még elpusztul. Én pedig húzok egy lapot. Ez azért van. Not sure if I understood you correctly, but okay. Börgi, támadj direktbe! Cerberus és Sorceress, támadj direktbe! Támadj Unicorn! Állj! Nope. Temetőből kivonok akvarmon linkát, megállítom a támadást. Aqua Armor Ninja, the one and only. Akvarmon ninjámat is. Mászik van, hogy túlélted. Szetelek egy lapot. Jöhetsz. Hiába hoztad létre az extra linket. Meg fogom törni. Aktiválom a Monster Reborn. És temetőből visszahozom a Black Ah, okay, I love the secret beast duel, mostly for Tamás being so arrogant when then immediately proven wrong. Ah, okay, I didn't read that. That's why he lost the secret beast duel. Micsoda? Fair. Ezzel így megtöröd az extra linket. Ezért szetelek egy lapot. És te vagy. Talking about the Tamás versus secret beast duel. Yeah, I got it. Három napot lesz. I got it now. Aktiválom Thunderbird-öt. I can't believe that Link Wars is 5 years old now. Time really does fly fast. Yeah, absolutely. I mean, 5 years, half a decade. It's incredible. And a lot has happened since then. Vagyis mind a ketten csak egy típusú szörnyet irányíthatunk a pályán. Minden más le kell küldenünk a pályáról. Nem baj. Földgép vagyunk a pályán. A földgép így is elpusztítja a Blackcastert. And in about 1 month, Ghost Ship will be also out, finally. And I'm sitting on that also like for 5 years now. I had a lot of interruptions also. Once because I was in the hospital, I had my surgery, you know, 2 years ago. Then my original channel was deleted, where I had to focus also on other things and how it should go on now, how things should continue. But yeah. And now since I have my education, my job since last year, I also don't have that much of time now to work on it. But yeah, I'm really, really glad that the project is finally about to be released. And next month, the premiere is on. Pot of Dichotomy. Such an unusual card to use, but it worked. 2020 was a terrible year, but a great year for Yu-Gi-Oh! Fan shows. Yeah, that's true. COVID had its own plans, but the one or other project was also released, so it made the time a bit easier for us. And originally you planned Ghost Ship a bit different. Well, yeah, I guess you are referring to the original concept that I had about how the episode should have looked originally. Maybe I have mentioned it in public before. By the way, Starving Venom Fusion Dragon, what a beast! In the original version of the script, and that have I written in 2017, it was about Lehel and Agathon originally taken Gangnir's place in the episode. So originally it was their part to meet with Schmirko, and yeah,
played their parts in the episode. But yeah, a lot has happened since then. And next month you will see the result. By the way, Buster Baldur again. Glad you're better now, Schmuko. I know the surgery is out now, but good to know you're better. Yeah, let's say 99%. It's good to 99% now. Boom! Busy. Whoa! Yes, that means it. And you have proven yourself again to be an awesome duelist. Hey, Gangnir is a solid replacement. Looking forward to the movie. Oh my god, who is that guy? And now a premiere again. Bese speaking German. The guardian of the castle. Good times. Oh, Schmirko. Alles in Ordnung? Tut mir leid, mein Freund. Normalerweise ist dies nicht meine Art, Hallo zu sagen. Aber nachdem ein paar ungebetene Gäste in mein Schloss eingedrungen sind in der Vergangenheit, war ich selber gezwungen, ein paar Wächter um das Schloss herum aufzustellen. Es ist kein Problem. Ich freue mich, dass dir gut geht. Vorsetzt die Beschützung die gute Karte. Ich werde mein Bestes für sie tun. Du kannst auf mich zählen. Of course. Ich muss gehen. Tschüss. Tschüss. Pass auf dich auf, Bese. Well, yeah, the reaction. What Bese doesn't know, well, concerning the god cards. Gangnir is a solid replacement, yeah, totally. Hello, old friend. Nem, ő lehel. Múltkor vele párbajoztam és megtanulta a link idézést. Ő az. Watch out, Lehel, your nose. Push. Még egyszer ne próbáld megölni Tamást. Even I showed interest being a character in your series, but never came to it. A freaking Time Lord. Do we ever see that thing again? Well, who knows? After Ghost Ship, one project is still on. Schmirko with long hair, yeah. Back then I was still able to wear my hair a bit different. I mean, I could still wear it a bit longer here in the back, but well, here on the top, that wouldn't look so cool. With the hat, okay, but running around like that at my working place, at my job, for example, I don't know. That's not the only thing for sure. There are 11 of those. Yes, 11 Time Lords. 12 if you count that Synchromonster. Fitting the Time Lord has a Time Lord defense. My pleasure. Sok sikert, srácok! Állítsátok meg Darkness egyszer és mindenkorra. Úgy lesz. Good timing there. We will. Well set together. Almost, or let's say exactly on point, yeah. A time traveler using Time Lords as his guard dogs. Funny. Egy nagyon furcsa impulzust érzékeltem a dimenziótok felől. Ne haragudj, de most nem érdekelnek ezek. I always wondered, was there gonna be an actual duel or was it cut always
Or was the cut always the plan? It was always the plan. There isn't an actual script. Jaj, haver, hát szerinted nekem hányszor kellett kikapjak az utam során? Látod, én is nagyon sokszor éreztem, hogy esélytelen, hogy belőlem legyen. James, to be honest, the whole movie started out from the Benzer vs. Tamás 10-year anniversary duel. Yeah. That's true. Hey, wasn't that Blue Eyes card the card Schmirko gave out after that one episode to YGO-Held? You are referring to Schmirko vs. Shadowlord. Yes, that's the one. So YGO-Held, Gary and Schmirko scenes were added later to the story and made into the movie. So that's why there was never intended to be full duels for guest appearances. Te, Óbis, mit kell tudni amúgy ezekről? Én most hallottam róluk először. Általában könnyű elintézni őket, de vigyázz, akad köztük egy-két igazán szívós. Some are really strutty. Csak van valamilyen forrása ennek, ahonnan kiindulnak? Ha Tamás és Bence tudnak róla, ők már nyilván elindultak arra felé. Mi csak annyit tehetünk, hogy elrendezzük azokat, akik ide tévednek. Értettem. Hát akkor én bele fogom adni minden erőmet. Várj! Alright. Mi ezt már máshogy intézzük. Óbis, árnyátékosok támadnak mindenütt! Szükség van a segítségedre! BZ, most nem alkalmas, épp árnyátékosok VR duel incoming. Merre vagy? Küldje segítséget? Nem kell. But yeah, the Schmirko giving YGO-Held the Blue Eyes card that I use at the final duel against Darkness part was the first to add it. A lényeg az, hogy megoldjuk. Zoli! There you go. Welcome back. Welcome back to the party. Gangnir's favorite character. Sok sikert. Ha kell, egyedül legyőzöm az összes Was the first to be added, then Gary. Alright. Tévedés. Darkness átvette felettem az irányítást, hogy őrizzem Slifer-t. De sose tartoztam közétek. Akkor készülj, Zoli! Mert Darkness... Also important that this point was made again by Zoli. He was never a part of Darkness minions. He was only controlled by Darkness. So in his heart he has always been a good person, you can say it like that. Na akkor mutasd meg, mit tudsz. Kezdj! Te! Dinosaur action incoming. Akkor ezt meg fogod bánni. Kijátszom Reinforcement és kikeresem a pakliból Photon Flash-ot. Mivel nincs szölt a térfelemen, ezért lehívom speciálba Photon Flash-ot. És így a kezemből speciálisan lejöhet Photon Flash. Also I think this actor, I think Konya was his name. He it's his first time being here in the Yu-Gi-Oh universe. He actually is a part of all the other movies that Tamás has produced. For example, not Time Shifters, but Game Masters. There he is very present as the first Game Master. And he did a really good job there. Solarfray segítségével kikeresem Orbitát, majd kidobom Galaxiázt, és megidézem Soldier. Zoli is just awesome. Period. Majd lehívom normába Galaxy Knight. Yes, because when I decided to make Link Wars, there was already the plan to reboot the series. Kidobom Orbitát, és így lehívom a második Soldier. Akkor ideje elhívnom Óbis lapját is. A két Soldier. My two with the Matrix outfit. But in the new episode 1-3, Battle of the God Cards, it also made clear that Zoli was controlled and not a shadow duelist. Yeah, exactly. Nightmare, Purgatory 2. Yeah. One of the recent movies from the last few years. But everything happening in and after Link Wars in canon is canon, obviously. Kezdésnek kijátszom Set Rotation. Ezáltal egy fájlapot kijátszhatok nálad és magamnál.
Állj! Number 38 megállja a varázslapodat, és becsatolja maga mögött. Jó, akkor próbáljunk ki valami mást. Mivel neked több szörnylapod van, mint nekem, ezért speciálisan lehívom Pancratops. Őt leküldöm a temetőbe, ezáltal elpusztítom Cyber Dragon Infinity-t. Állj! Használom Infinity képességét. Kiveszek mögül egy materiát, ami megállja a szörnyed képességét. És akkor megidézem normába Sauriting Oviraptort. Használom Oviraptor képességét. Állj! Használom S-Boston képességét, amivel törlök a te szörnyed. Of course, a hand trap. Miscellaneosaurus, így a térfelemen lévő dinoszauruszokra nem hatnak a lapjai. Micsoda? A dinóidra nem hatnak a képességeim? Oviraptor képességével. A monster that is banned until today. Jó, temetőből kivonom Michelle-át. Well, it wasn't back then, but it has been for quite some time now. Képességével elpusztítja a kezemből Béliszerát, a pakliból pedig... Unfortunately, a lot of cards that Zoli has used at this point are now on the ban list. Yeah, most recently Link Koribo. That's such a pity. Ah, yeah, the good old Pancratops. The new Watcher experience should be Battle of the God cards, Shadow Tournament, when I finally finish the second part. Yeah. Exactly. Then episode 7 to 11 is obsolete. The direct sequel to Shadow Tournament is Larion's Linked Fates. Then our Link Wars is movie 3 in the line. Link Koribo is no longer banned as much as I know. Is it? I mean, it hasn't been that long ago that Link Koribo was banned. Why did you make the reboots in the first place? The series was good enough. Well, when you reboot something, there's always some things that you would like to correct that were maybe a bit confusing or maybe even not correct in the original series. For a more consistent story and to make a complete movie series. Yeah, mainly it's because of the story, the content. And by the way, GG, Zoli. Ennyi volt. Ez is a terv része volt. Engem legyőzhettél, de ez volt a terv, hogy a többiek addig ide érjenek. Alright, time for some Marvel atmosphere. Bármeddig tudom játszani. Itt a vége, Zoli. Zoli, hallasz? BZ, mi az? Összecsatlakoztattam a Duel Diszket a többiekével. There's the boss. You can tell Larion has shooted the scenes with Agathon here that appear here in Link Wars at the same day that he has shooted the scenes for the Schmirko vs Agathon duel. Hello there. Deus. Ez lehetetlen! Hogyan? Of course, Salaman Great. Lazar cameo, yes. Los, Alice. Mach sie endgültig fertig.
Look at this army of boss monsters. Ennyi volt? That escalated quickly, yeah. Also, if we see Schmirko's side, if you watch just the movies Battle of Gods, Shadow Tournament, it's late. Shadow Tournament, then Link was, he becomes a competent guardian because none stole the god cards from him time to time. Also, Tamás will be only brainwashed once. Yeah, excluding the Pendulum arc. If you watch the original series, a lot of things happened because the plot wasn't consistent through 16 episodes. Well, yeah, there have been the one or other things that were, I don't know the English word, but they were practically working against each other. But yeah, we don't go into details, but Szóval akkor te ilyen büdzsés Mirko? Büdzsés Mirko. Nincsenek meg az istenkártyáitok, és ilyen utánzatokkal villogtak? That was a surprising one and a good one. Tamás, ezt elintézem én. Gyűjtsd az erődet, a Darkness tele nincs határa. Nem, Bence. Emlékezz, mit beszéltünk meg. Te tartalék... Ah, yes, the nostalgic place. Igen, nagyja vagy magadtól, de ne feledd, itt az árnyékvilágban minden bekapott csepszés valós. You can really see that Tamás got older. Well, time isn't good to the most of us, well? Jó, akkor kezdte. Akkor én kezdek. Kiátszunk. And yeah, this is the last duel, the fifth in total, that I have scripted for Link Wars. As I said, between Tamás and Amitai. At this point using a different deck than in Revenge of the Sacred Beasts. And there is the Schmirko wannabe. The two reboot movies are there to make old mistakes in the story corrected and more consistent, yeah. That's what I meant. Hát ez nem volt túl sok minden. Így nem tudom, hogy fog lépni a Sacred Beast-eket. Éjjel. Jó, akkor kedvésnek, Cards of Consonance, kidobom a Wildstorm legendet, húzok 2 lapot, majd a Wildstorm képessége miatt a kezembe vertek egy hósárkányt. Also back in the days, Nem használom Wildstorm képességét? Nem baj. I think Tamás back then you didn't tell me what to use for Amitai, except for the Sacred Beast. So I think the first deck that came to my mind was the Unchained archetype, and that's what I used in the end for the duel. Because it's also a faint archetype, so you can summon Raviel easier. And with all the permanent spells and traps, you can also summon the other two a lot easier, and in best case in one turn. Mondjuk így nehezen fogom legyőzni a Sacred Beast-eket, hogyha meghalsz, miért kijátszod őket. Te vagy. Schmirko from AliExpress. So you mean it's a fake? Oh, you were the Sacred Beast guy? Damn, Gangya was faster, Kekf. I hear Attack on Titan remix, if I'm not wrong. Yeah, there are quite some Attack on Titan tracks here in the movie, also in the next two. Well, that sucks. Mom, I want Schmirko. No, we have Schmirko at home. The Schmirko at home? Very, very interesting stuff to hear. Thank you for all the information, Tamás. You are a legend.
Absolutely. I made my first episode, by the way, on Yu-Gi-Oh! Real Life series, but I know I could do better next time. Thanks for the advice earlier. Yeah, no problem. At least you tried, actually. And yeah, when I have the time, when I have the opportunity, I will come to it. And by the way, Amital is going Berserker mode. Temetőből kivonom damage-ért, vagyis ebben a körben minden effekt sebzés feleződ. Valóban 1000 sebződik, de ne feled, a damage díjat miatt feleződik rá csak 500-at sebződik. Really nice shot. Vagyis még egy fussákány kirúgó kezemből a temetőbe, így Raviennek 4000-re csökken a támadása. Yeah, you can see damage diet was very important at that point. Otherwise the life points would have been on point at 0. Rendben. Én jövök. Húzok. Kijátszom. Pot of Desire. Vagyis 10 lapot kivonok a paktetőről, és húzok. Oh wait, no, not on point at 0. The damage was halved, so it would have been a bit under 0, so... Én pedig Úriát választom. Akkor jöhet a vége. Kijátszom utolsó lapon. Dragon Spear-ról. Remélem tudod mit jelent. Kivonok a temetőmből. There you go. Neo Blue Eyes. Yes, you can. And now you will. Most pedig használom a képességét. Kidobom. Végső hósárkány temetőbe. Ezért támad még egyszer. Hamar. Majd még egyszer használom a képességét. Kidobom. Reverse Dragon. És támad. Küzd le Úriát és fejezd be a pártot. Rendben. Yeah, Amital. To be continued. Tamás! Uh-oh. Tamás, jól vagy? Igen, ez több energiát vettem, mint gondoltam. De menjünk Darknesshez. I'll check out Wicked Pieces later. Yeah, James, you can also react to it. I mean, it sure helps him. Right. Darkness. Time for the final encounter. Ahhoz előbb le kell győznöd engem. Azt majd meglátjuk. Elintézlek egyszer s mindenkorra. És ez mégis mit jelent? Csak egy idézést választhatok? Megvan. Of course, Synchro. Red Dragon Archfiend. Párbaj! Quite a high goal Darkness has chosen for himself. Kijátszom az Upstart Goblin, kapsz 1000 életpontot, és húzok egy lapot. Majd kijátszom a rezonátot. You know what's also pretty interesting? All those movies and episodes you see Darkness with his mask with completely dark eyes, and now with the light coming from a certain direction, you can see the eyes below the mask. It's pretty interesting to see.
Red Rising Dragon képessége, hogy visszahívhatok egy rezonátort a temetőből. Így visszahívom Red Rezonátort. És Red Rezonátor képessége pedig, hogy annyi életpontot kapok, amennyi az ő támadása. Így 2100. Didn't he use all methods? Dragont és Red Rezonátort összeszinkrozom, majd megidézem, Silent Red Dragon Arch mindent. Majd azt is összeszinkrozom, szinkrorezonátorral, és ezt megidézem, Hot Red Dragon Abyss. Mivel a szinkrorezonátor a temetőmbe került, így Red Rezonátort visszavertem a temetőből. Ah, yeah, Thunder Dragons. Szóval Thunder Dragonokat használsz. Ez kemény meccs lesz. Te jössz! Back in the days. I'm also not sure right now. It has been some time, but I think Thunder Dragons also had their time in Duel Links, right? Because we are also able to play them there in the game. Thunder Dragon is now in Duel Links. Állj! Nem tudom, mit tervezel, de Abyss Dragon negálja a képességét. There you go, colors. How dare you? How dare you? Micsoda? Lehel Boreló Dagonyát is lemásoltad? Nem, ez évet. Boreló Dragon mindig is az enyém. Rúd adtam Alexandernek, hogy Red Bull Dragonina, hogy őzzel tovább, ez egy hosszú történet, a lényeg, hogy valahol az enyém. Boreló Dragon megtámad Abyss, képességet eltávolni. By the way, Thomas, I realized it some time ago. On your website, if you ask here, of course, I've seen on your website, of course, there are all movies and upcoming movies listed. And after the Shadow Tournament and between Link Wars, between the two, there was originally listed an episode. I have forgotten the title now, but you maybe know what I'm talking about, where a duel between two certain duelists should be happening. As I said, after the Shadow Tournament and before Link Wars. It was listed there, but it is not anymore. Do you know... can you tell why you have taken it off? Don't you want to produce it anymore, or what is the reason behind it? If you don't know what I mean, we can also write in private if you like. Actually, still one of my favorite Link monsters. Still have one I pulled when it came out. Yeah, Borreload. Good old Borreload Dragon. Na most megtudod, milyen érzés. Hot Red Dragon, negáld Blossom képességét! Good boy. Én jövök. Húzok. Szinkroidézem. Hot Red Dragonás. B! B! Üsd direktbe! Mivel Bane direktbe ütött, ezért speciálisan észrevek a temetőből egy szinkrorezonátort, majd a paklimból egy chain rezonátort. Majd összeszinkrozom. Két rezonátor, én is megidézem. Hot Red Dragonás, mint Kid Clementit!
Mivel szinkronrezonátort felhasználtam szinkronidézéshez, chain-rezonátort visszaveszem a temetőből. Megidézem chain-rezonátort, amilyen speciálisan megidézhetem red-rezonátort a pakliból. Majd aktiválom red-rezonátor képességét, így megkapom életpontként a szikroszörnyem támadását. Szóval meggyőzködtél, megcsináltél? Úgy izélted, hogy ez az egyet? Hát nem. Jöhetsz. Meg volt elbeszélt, hogy jössz. De most, élünk. Kivonom Dragonot a temetőből, és legisztelteljes a Bajanduszt. De Dragonot kivonom a temetőből, ezzel a paklimból bejön egy Thunder Dragon. Ráncom kollászterpenket, bejön Thunder Dragonnak. Mivel feláldoztam, és paklimból keresek egy kollászterpenket. Kivonom Bajanduszt-el, bejön kollászterpenket. Kivonom Thunder Dragonnak hiszem, győzelem a Thunder Dragon támadását. Dragonnak feláldozom, és egy egyet referekbe a Thunder Dragonhoz. Mivel feláldoztam egy átszörnyet, aki a temetőből visszajön, rákezdi a rossz. És mivel áldoztam, hogy kezembe kapok Thunder Dragon Fusion. Majd 4 szörnyet felhasználok mindnak egyébként, és lehozom Szállja a Fusion. You know, from Darkest Diabolos, there doesn't exist a public, complete rendered artwork of the monster. And that's why I completed it back in 2018 for Linked Fate. And Tamas also got to use it for Link Wars. But yeah, I think also until today there is no complete artwork of it for the public. A bit of a pity, but well, it's fine. I still have my borrow load I pulled from Circuit Break, still in excellent condition. Oh, so the very first print, very nice. I spent so much money on the Firewall and borrow load packs, never got either. Got some Amazonas cards, though, so it's okay. Dragon Link was one of the best decks I could play the longest. Oh oh. Ouch. Triple attack. Mindig van esélyem. Húzok. Mivel nincs olyan térfelem, speciálisan megidézem Primitive Dragonfly, majd megidézem normálva Creation Resonát, I'm hoping to get one of those Darkest Diabolos at least. Yeah, as far as I know, there has been only one print so far from the Lair of Darkness structure deck, and since then, no second one. I still try to find a second copy of Diabolos. I loved having 3 Red Eyes Flare Metal Dragons plus Hot Dragon Archfiend Abyss first turn. Yo. Oh, Called by the Grave. Oh my gosh. That's it. Tamás megtanította, hogy nem a győzelem a lényeg. Amíg mi harcoltunk, én húztam az időt, és itt Tamás kiszabadult. Szép volt, Bence, innen átveszem. Bence nem arra járt, hogy legyőzzön téged. Húzta az időt, hogy én felépüljek. Úgyhogy most velem kell lejátszanod a végén. Épp elég felszálltál már meg. Ideje, hogy egyszer és mindenkorra lerendezzük kettőnk között. Tudom a mocskos szabályaidat. Én akkor a fúzióidézést választom. Csak fúzióidéztetek ebbe a játékba. De tudom, mivel átvettem Bencétől a párbajt, ezért az ő fele életpontjával fogom folytatni. Viszont ebben a körben már támadhatok. Nem számít, hogy egységébe támadok. A szörnyémmel nem tudsz átölni. And now that the D barrier is on ban, I have to find a new cancer trap. Cancer, that sounds so rude.
And now it's time for Tamás to become Vlad the Impaler. Három alternatív pósákány, tehát mindegyiket választod, és mindenképpen azt adod kezembe. Ezután kijátszom a pályalapomat. Dragon Rival. Aktiválom a képességét, kidobom, Mindstone of Legendet, Alright, one turn combo. keresek egy pósákányt. És mivel van nálam egy pósákány, ezért felmutatva leírhatom alternatív pósákányt a kezembe. Képességével pedig elpusztítom a bentőtől ellopott lapodat. Normál idősen még nem volt, azért megidézel Warfire Blossomot, majd elküldöm a szemetőbe, és levon Paklimból. Unchained. Scorpio képességével kidobom Mindstone, de Paklimból egyrészt kapok egy pósákányt, majd Scorpio képességével... Unchain my heart. Anyone knowing Joe Cocker here? A nevében van a fúzió, ezért a diffúziót választ. De most, levon azt a lapot, amit Shrimko és There we go. hogy legyőzzenek téged. There is the beast, the one and the only. The myth, the legend. Boom, there we go. You can leave your hat on. Ultimate Dragon nem tud elpusztítani a képesség által, viszont az ő képességével amúgy sem támadhatnak, ezért kijátszom, diffúzió, és levon 3 pósákányt a dobóval. Akkor lecserélem a pályalapon, kijátszom a Fusion Gate-et. Vagyis Fusion Gate-tel ebbe a körbe, akármikor polymérzáltat kéne használnom, nem kell használnom. Két reakciót összehozom, levon, rágyújtom a Fusion Dragon. Képességével megkapja Pipán támadó pontjait. Majd 3 pósákányt összehozom, hogy azt tudjuk, hogy a kezembe lévő Again, the classic. Alright. 14 episodes have led to this. The demise of darkness. And the actual demise of darkness. No other reappearance. No other comeback. This is it. This is the defeat of the Shadow Master. Szép volt, Tamás, legyőzted Darkness-t. Nem persze, legyőztük Darkness. Mi történik az árvilággal? Szerintem összeomlik. Meneküljünk! Ennyi volt? BZ, akiket legyőztünk, elporlattak. Tamásék győztek Darkness ellen. Yes, it's done. BZ! Srácok! Srácok! Mi történt? Legyőztük Darkness-t. Minden rendben volt? Az utolsó ánypályabajozók szétporlattak. Gondolom akkor győztétek le őket. Örökre véget ért az uralma. Köszönjük BZ a segítséget. Rendben. Találkozunk a bajnokság. Végre nyugtot lehet, Tamás. Tudom, hogy az indok annó az volt, hogy azért nem szerettél volna játszani, mert féltél attól, hogy Darkness az irányítása alá vesz. Szóval te végig tudtad? Persze, csak nem hoztam fel. De ezt tudod, mit jelent? Mit? Az, hogy többé nem kell abba hagynod a játékot. Well, I doubt that maybe the very first time Benzer was aware of it. I doubt it. But after that, yes. Nem. Maybe yes, yeah. Hát jó, adj bele mindent! Bye-bye! Because Tamás in the movie kept it pretty much to himself. The reason why he actually stopped. Alright, that's it. Link Wars. The movie that connected a lot of stories, a lot of characters from different universes. Well, not universes, but you know, from different stories. Series. Alright. Credits ongoing. I'm gonna go to the bathroom quickly, get a new beer, and then I'm back, guys.
Ez az! Óbis, mi a baj? Óbis, mi a baj? Azt hiszem, van egy kis gond, Geri. Én régebben árnypárbajozó voltam, csak átálltam Tamásékhoz. Micsoda? Most te is el fogsz porladni, mint a többi árnypárbajozó? Nagyon úgy néz ki. Figyelj, meg kell mondanod Tamásnak, hogy... Óbis! Szólnom kell valakinek. Ne most! Hát ez marha jó. Már csak azt hiányzott, hogy visszakerüljek az árnyékvilágba. Hát az meg mi? Hello there. Hey, Obish. Being back in the Shadow Realm again. Ay. Schmirko left to be in the credits. What? ...2020 winter. Yeah, and I also see that there is a new short or something on Tamas' channel. I didn't watch it yet because of the stream. But for now, guys, the pre-last episode of today, or the pre-last movie, to be fair. Now, Armatile's comeback. Previously in Yu-Gi-Oh! Rendben, Darkness Mester. Indulok az Istenkártyák őrzőjéhez. Pénzé. Azt hittem valami erős párbajozót küldenek ellenem. Blackluster Soldier! Üsse Alexander! Én viszont itt maradok az árnyvilágban. És mi lenne az? Le kell győznöd mindhárom szakrendtisztet. Tényleg lehoztad mind a hármat. Boom. Micsoda? A Neo végső hósárkány! Küld le Úriát és fejezd be a bárdot! Dragon Master Knight! Üsd ki Darkness! A saját világodban győztünk le. Remélem tisztában vagy a következményekkel. In the new movie, will you finally find out what is wrong with the God cards? Well, 2 movies are still left. Ghost Ship is coming next month. And, well, it's difficult without spoilering. But you will see. Óbis, mi a baj? Óbis, mi a baj? Azt hiszem, van egy kis gond, Geri. There may be a solution, maybe not. But most likely, I'm going to sleep soon, yeah, once the stream's over. But there will be a solution, most likely. Óbis! Szólnom kell valakinek. Ne most!
Basically, in the new canon, Obish didn't win a duel on screen. I think that's true, yeah. Good point. Ez a pakliba! That's the way of Armityle to say this deck is cool now. 1 month later. This deck is a piece of something now. Ébredj, Óbis! Mindjárt ott vagyunk a kapunál. Mit művelsz, rohadék? Nem hagyom, hogy az uralmad alá hagyd a világunkat. És mégis mit tennél? A testedet én irányítom, a lelked pedig ide van bezárva. Vissza fogom venni az irányítást a testem felett. The last time Obish has won was against Clifford. Right. Well, look who we have here. Alexander is back. Óbis. Hát te sem porlattál el az árnyátékosokkal együtt? Alexander, hát te mit keresel itt? Kikaptam Bézétől, és az árnyvilágba ragadtam. Ezért nem porhattam el a többi árnyátékossal együtt. Rendben. De én most azt szeretném tőled kérni, hogy engedj át. Vissza szeretnék jutni. Állj! Álljunk csak meg. Te nem is Óbis vagy. Valami sokkal sötétebb energiát érzek belőled. Szóval lebuktam. A nevem Armetil, Darkness fivére. Engedj át, szólva! Darkness halott. És az árnyátékosok is elporhattak. Én nem szolgállak titeket. És mégis mit tervezel? Hogy szeretnél megállítani? Hogy helyrehozom a bűneimet, én vagyok ennek a kapunak az őre, mely a való világot és az árnyvilágot köti össze. Úgyhogy nem engedek át senkit. Főleg téged, Armitől. Harc nélkül meg se próbáld. Mégis mit tehetnél ellenem? Én irányítom Óbis testét a 3 Sacred Beast erejével. Nálam meg itt van Darkness paklia. Én magamra voksolok. Rendben, úgyis le kell tesztelnem a felturbózott paklimat a 3 Sacred Beast erejével. Te méltó ellenfél leszel. Itt nem jut ki démon. Akkor párbaj! Alright, here we go. Na nézzük akkor, mit tudsz. Kezdjél. Én kezdem! Alexander with the deck of his former master against the Gatekeeper and Guardian, well, Gatekeeper of the Sacred Beasts himself. Amíg ez a mezőlap a pályámban, addig nem targetelheted és nem pusztíthatod el a Sacred Beasteket lapefektekkel. Megnézem a kezemből Dark Beckoning Beast-et. I need to get the Sacred Beast structure deck for sure. Well, what would be cool for now is to get Raviel and Hamon also in the same design as Uria in the OCG, with the alternative artwork and the whole layout of the card, like in GX. Mivel van egy Sacred Beast lap a pályámon, a pályalap képességével húzhatok 2 lap. Azután befordítok 3 lap. Utána aktiválom a temetőben lévő Summoning Beast képességét, kivonom őt, és a kezembe vettem Úriát. Lejössz. Na most megmutatom neked, hogyan kell játszani. I am more of the TCG guy. Yeah, of course, most people are, but would be nice to have them in their alternative layout, in their special layout too. With the special text, with the sacred text on the card that no one can read. Felhasználom a Dragonroll-t és a tokát. És mint idézel, Nightmare Főnisz. Főnisz képessége
képességében kidobok Dragon Dartot és így a Settle varázs csapdalapot megsemmisül. Ez a Guardian of the Golden Lance volt. A feláldozott Dragonról hív a pakliból egy Dragon Dart. Még szerencse, hogy Darkness lemásolta le hellapjait. Mert így Imagine if decks like Eldlich were available in the original series. de a Dragon Dart lement a temetőbe. Így a kezembe kapok egy Thunder Dragon Dart Fusion. Kivonom a temetőmből Batterit és Dragon Ball. És megidézel Dragon. Aktiválom Dragon Fusion. És a kivont Dragon lapjaimat visszakeverem a pakliba. És így megidézel Thunder Dragon Colossus-t. Kidobom a temetőbe Thunder Dragon Matrixot. És 500-zal növekszik titán támadása. Aktiválom a titán képességet. És megsemmisül a Settle. Alright guys, I said this is the pre-last episode for today, but let's not forget I also wanted to watch as the last episode for the stream today that we wanted to watch the very first, well not the very first, but the special between Dark Paladin and Five-Headed Dragon. Now I know the title. Dark Paladin versus FGD versus Five-Headed Dragon. We still wanted to watch this as the very last episode of the stream. And it's not that long, so I don't know, 12 minutes maybe? Considering that our stream almost goes like 7.5 hours now. 12 minutes don't really make that much of a difference. Hogy elpusztítsam a pályán levő Elixir of Black Fate nevű csapdalapomat, és így Eldlich visszajön a temetőből. És így a támadópontja 3500-as lesz. Továbbá kivonom a temetőből White Fate-et és a Black Avenger. Also, I think we didn't talk about it before, but since Link Wars we have the animated monsters that also move actually. That's also a really cool thing about the reboots and Link Wars and Revenge of the Sacred Beasts. The animations are really cool. Feláldozom a Radiant tokenemet, hogy megnézzek a kezemből egy Dark Summoning Beast-et. Majd pedig használom a képességét. Elküldöm őt a temetőbe, hogy hívjak egy szentbestiát. You're going to watch the tournament? Which tournament you mean? If you mean the Battle Royale tournament, then yes. Aktiválom a képességét, kivonom a temetőből, így a pakliból kereshetek a kezembe egy hamont. Ideje, hogy én is támadjak. Is it KI? No, it's not KI. It was made by someone for Tamás. Vagy pedig támadj direktbe! Na, hogy tetszett? Te jössz! Én. Kidobom a kezemből Dragonról. És keresek egy túl. Kivonom a temetőmből Fusion. És keresek a kezembe egy hókot. Kidobom a temetőmből hókot. Megidézem Darkot. Majd feláldozom Darkot. És megidézem. Ne feledd! Mivel normál idéztél, Raviel is idéz egy tokent! Feláldozott Dark miatt kapok egy Fusion a kezem. Kivonok egy Light és egy Dark szörnyet. És megidézem Thunder Dragon Ball. Aktiválom a Fusion. Majd visszakevered a lapokat a pakot. És megidézem egy Thunder Dragon Titán. Állj! Aktiválom a Hawker of the Golden Lord nevű csapdalapomat, és megidézem a pályára! Utálom azt a csapdalapot. De megpróbálok még egyszer támadni. Titán támadás! Állj! 1000 életpontért megfogom a támadást! Usually, when you hate something, it's always something you can't deal with. Most már kezdesz idegesíteni. No matter if in a duel or in life. Aktiválom a Fallen Paradise-t, ami miatt húzok 2 lapot. Ideje megidézni Summoning Beast.
Megidézek Summoning Beast-nek. Majd pedig felhasználom az egyik Golden Lord-dal Link materiálként, és megidézek Thunder Dragon Deal. Which smell? Az Anaconda képességét. 2000 pontért a pakliból használhatok egy fúziólapot. Használom is a Dimenzió Fúzió Distraction, ami azt jelenti, hogy összeolvasztom a pályán lévő Radiant, a kezemben lévő Hamon és Fúriát. Ouch. Fusion Shogun. He summons himself. Oh my gosh. Ez a pakli. Egyszerűen túl erős. Még Darkness paklia se győzte le. És te voltál a kapuőr? Nem baj. Köszönöm ezt a tesztpárbajt. Legalább tudom, hogy hol kell még erősítenem a pakliban. Mégis mit tervezel? Well, it seems Darkness was stronger with the Egyptian god cards in his deck. Then he was strong enough to beat Armitire. Otherwise, it seems with Thunder Dragons it wasn't possible. Bence és Tamás, ők akkor is megállítanak. Valóban? Majd meglátjuk. Drone shots are always cool. Bence! Remélem nem megint párbajozni akarsz. Nem, csak valami zavar. Micsoda? Amióta legyőztük Darkness-t és kijutottunk, te beszéltél Obissal? Most, hogy mondod, nem. Én sem beszéltem vele. De BZ intézte a kinti támadást, gondolom, ő kommunikált vele. Csak azért kérdezem, mert emlékszel? Obiss árnyjátékos volt. Obelisk őrzője. Mi van, hogyha... De hiszen már milyen régen átállt a mi oldalunkra. Szerintem ő már nem számít árnyjátékosnak, biztos, hogy nem porladt el. Nem tudom, nem veszi fel a telefont. Felhívom BZ-t. Várj! Miközben felhívott, szerintem induljunk is el, Magyis én is beszélni akartam BZ-vel. Rendben. Ez most mit jelentsen? Az ágyjáró be lett zárva, azonosítsd magad! We have seen this guy before, guys. The actor has played a role in Gary's series. Engedj tovább! Álljon meg! Tudtam! 7-es kód, ismétlem 7-es kód! Árnyjátékos I'm sure he was pretty happy to play a role in not just in both series, but also for the series that started it all, for the movie series. Oh, backpack in the background. And also to play one of Obish's challengers here. And a member of BZ's organization. He surely was happy about it. Akkor kezdte! Hát jó. Kijátszok egy Seven Spirit Gate Unleashed varázslapot, és a kezembe veszek egy Beckoning Beast-et! Megnézem Beckoning Beast-et, akinek a képességével a pakliból a kezembe vettek egy Summoning Beast-et. Majd beáldozom Beckoning Beast-et, és megidézem The smiling DD duelist, yeah. He's happy that he plays DD. Őt is beáldozom! So happy. Majd kivonom a temetőből Summoning Beast-et, hogy a kezembe vehessen. Hamont! Stop lagging, will ya? És megidézek a kezemből egy Chaos Summoning Beast-et. Majd
majd beáldozom. És megidézhetek egy Hammond védelmi állásba. Rögtön 200 bestiát lehívtál. Majd pedig használom a temetőben lévő Chaos Summoning Beast képességét. Eltávolítom, és a pakliból a kezembe vetek egy Fallen Paradise mezővarázslapot. Utána ki is játszom a Fallen Paradise nevű mezővarázslapomat, aminek a képességével már is húzok 2 lapot. Szetelni fogok 2 varázscsapdalapot. Rendben, mutasd meg, mit tudsz. Te jössz. Rendben, akkor én jövök. Akkor kijátszom a Dark Contractoknak 2 varázslapot. Állj! A varázslapodra csinálom az Anti-Spell Fragrance csapdalapomat. Vagyis minden varázslapot kijátszás előtt egy körig lefordítva kell tartani a mezőn. Akkor keresek a kezembe egy DD Necro Slime-ot. Akkor megidézem a kezemből a DD Savant Kevlert. Állj! Mivel normál idéznél, Révia hoz nekem egy token védelmi állásban. És akkor a kezembe keresek most egy Dark Contract with a Spam King-et. Aktiválom a Slime képességét, összehozom Necro Slime-mal és tőkézem Flame King egész. Aktiválom a Slime képességét, kivonom a temetőből, ezért leívom a pályára a DD Laminát, Jengis ezért visszahozza a temetőből Necro Slime-ot. Ezért a fúzió idézés után jöhet egy kis link idézés. Felhasználom 2 szörömet link materiálként és link idézem Abyss King Gilgamesh. Használom a képességét, fizetek 1000 életpontot és 2 szöröt a paklimból berakok a Pendulum Zone-nál. És kirakom Abyss Ragnarokot és Laptext. Jöjjön egy kis új idézés, a szinkroidézés. És szinkroidézem Gaskin Alexander. Mivel megidéztem a pályára egy DDD-t, ezért Ragnarok visszahozza Gengis a temetőből. Fizetek 1000 életpontot, ezért Alexander visszahozza Laminát a temetőből. Jó, akkor folytassuk még egy szinkroidézéssel. Felhasználom Alexandert és Laminát, szinkroidézem Curse King Siegfriedet. Használom Necro Slime képességét, kivonom őt és Alexander, és fúzióidézem Flame High King Gengis. Kidobom a temetőből Ragnarokot és megidézem a temetőből Laminát. Gengis a képességével visszahozza a temetőből Ragnarokot. Mivel eddig kimaradt, ezért következzen egy kis YYZ idézés. 2 szörnyemet overlay-ezem és felhívom a pályára Superdoom mint Dark Armageddon-t. Képességével az extra-deckből mögé csatorok egy DDD Pendulum szörnyet. Mivel a pályalapod miatt a szentbestiákat nem célozhatom, ezért elpusztítom Révéáltakát. All that to destroy a token. Emiatt aktiválódik Siegfried képesség és törli a csapdalapodat. Emiatt a kezemből aktiválítanom Dark Contract with the Spam King-et. Feláldozom a pályára a Gengis és a temetőből Ragnarokot, és lehívom a pályára a Flame Oblivion King Caesar Ragnarokot. Azt, amit van most mindenki, akkor támadjunk! El kell ismernem, valóban nem csak a szám volt nagy. Nice movement there. Everyone here, let's attack! To the front! És akkor most mivel nincsen semmilyen szörnyed, ezért minden szörnyel megtámadnak téged direktbe. Poof. Az az egy szerencsét, hogy használtam Pendulum Ragnarok képességét, ezért minden Doing quite some damage there. és feleződött. Ezért most. Oh, and if the damage wouldn't have been halved, he would have won the duel. Húzok! Akkor kezdésnek! Rajgeki! Elhúztunk minden Oh, Raigeki. So glad it's unbanned. It's such a great card to use in a real-life series, also with the artwork. It's so cool. Megidézek még egy Chaos Summoning Beast-et, majd őt is beáldozom, és megidézem a második Réviát! Well guys, it was a good few hours, but I tried to sleep now. Good night. Okay, thank you very much, Vertias. I wish you all the best for the next time. I know it's very hard for you after the news you have received today. And yeah, all the best to you and your family and your loved ones. And have a good night, my friend. Thank you for joining today. And we hear from each other sometime later. Thank you very much. De Révian újra támadhat! Támad meg Super Doom King Dark Armageddon! Büszké! Good night, my friend. Good night. Slavi, slavi, slavi. Több emberre kártani.
az YGO-Held ülésén. Bézé? Te rohadék, hagyd békén Bézét! Óbis! Mit műveltél? Yeah, this is what I have meant earlier. Here in this duel, Beze plays some kind of different deck, not a typical warrior deck that we are used from him. But he plays, I'm not sure right now, but we will see in a moment. He plays a mix of two different character decks. You want to stop me? Az emberem küldött rólad képet, miközben pávöztatok. Tudom, mivel van dolgom. Vagyis? Összegyúrtam Bence Galaxiás pakliát és Obis Cyber Dragon pakliát. Ah, okay. So yes, it was Obish. Obish's deck. I wasn't sure earlier. I had it in mind, but I wasn't sure because, well, Obish was himself, his body himself was dueling. But okay, his mind wasn't. Tamás, te is hallottad, amit Bézével beszéltem? Igen, hallottam. Ez az új ányvezér valóban problémás lehet. Akkor győzd le a hósárkányokkal. Bence, legyőztél a legutolsó világbajnokságon. Most jelen áll szerint te vagy a világ legjobb játékosa. Mire célzol? Arra célzok, hogy ezt az új Officially and unofficially? Ez Darkness volt a neved sem, én legyőztem őt, tehát ez már a te feladatod. Szóval nekem kellene szembeszállnom vele, hogyha Bézé veszít? Te hogyan szoktál felkészülni az ilyen harcokra? Készülj a legjobb paklidra és adj bele mindent. Rendben. Yes, this is Bence's fight now against Armitire. Én hiszek benne. But for now, Beze has to deal with him. Tudod mit? Kezdte! Akkor kezdem. Being cocky, are we? Sikeresen vele. Photon Vanisher. Mivel nincs szörny a pályáron, ezért speciálisan leírhatom Photon Pressure. Mivel van Photon szörny a félfelemen, ezért speciálisan leírhatom Photon Vanisher. Vanisher képességgel pedig kikeresem Bence Galaxy Ice-át. Két szörnyemet overlayezem és X-idézem Starleech Photon Blood Dragon. Starleech képességgel pedig speciálisan leidézhetem Galaxy Ice Photon Dragon. Nem van a Dragonom. Aktiválom Galaxy Expedition, aminek képességével speciálisan megnézek Galaxy Soldier. Galaxy Soldier képességgel pedig kezem veszek egy másik Galaxy Soldier. Akkor ide Link idéz. Also, it's very interesting to see both decks combined, Bence's and Obish deck. You know, like 8 episodes ago, you have seen both dueling together in a tag duel. Both decks separated. Now both decks are mixed together. Akkor majd a saját szörnyén meg fogják tenni helyettünk is. A két Soldieremet overlayezem és X-idézem Cyber Dragon Novát. Majd ezt is overlayezem és speciálisan megnézem Cyber Dragon Infinite. Nálad vannak Obis Cyber Dragonjai. Nagy dolog, kit érdekel? Who cares, really? Galaxy Zero. Visszajön Galaxiás temetőből, majd overlayezem Rével és speciálisan megidézem Number 90 Photon Lordot védelmi állásban. És sikeresen leírtam az összes szörnyünket. Pedig majd megállítunk téged, és visszaszerezzük Obist. Akkor most megmutatom, hogy játszik egy igazi játékos. Kijátszom a Dark Ruler No More-t. Modern spell card. Képessége renegálódik. Igaz, ebben a körben sebzés sem szenvedsz. Mi? Yeah, he doesn't take any damage, so Beze can calmly lean back now and enjoy the whole long turn of Armitire, doing absolutely nothing to damage him. Megidézek egy Dark Beckoning Beast-et a kezemből, aminek a képességével keresek egy Sacred Beast But let's see what he prepares now. Majd pedig a második képességével megidézek egy Chaos Summoning Beast-et a kezemből. Elküldöm Summoning Beast-et a pályáról a temetőbe, így a pakliból megidézek Radiant. Majd pedig a Chaos Summoning Beast-et eltávolítom temetőből, hogy a kezembe vegyek a pakliból egy Fallen Paradise nevű mezővarázslapot. Utána ki is játszom a Fallen Paradise nevű mezővarázslapomat, aminek a képességével már is húzok 2 lapot.
És most Raviel képességével feláldozom Beckoning Beastet a pályáról. Mivel a támadása nulla volt, támadó pontot nem kap. Így viszont te sem tudod leütni. Kijátszom a kezemből a Seven Spirit Gate of Unleash nevű varázslatot. Ami azt jelenti, hogy kikeresem a pakliból Shimmering Scraper Raviel. Belépek a csatafázisba. Támadok Raviellel, majd pedig aktiválom Shimmering Scraper képességét. Vagyis megduplázom a támadó pontját és 3-szor támadhat. Raviel, támad nekik 3-szörnyit! Sajnos viszont a Dark Ruler Rumor miatt életpontsebződést nem szenvedtél. A körön végén szeteleket adott. Na, lássuk, mit nem tudsz. Én jövök. Aktiválom a Galaxy Trance-et. Állj, cserélem a Sacred Beast of Awakening csak Does not prevent emotional damage. Yeah. egy szentbestia van a térfelemen. Akárhányszor normál vagy speciális idézel egy lényt, annak a támadó pontját én megkapom az életpontjaimhoz. Still, you can almost lean back and say, yeah, do your stuff over there, I'm having a nap. 4000 életpont. Köszönöm, nagyon jól esett. Milyen szemétlen. De nem baj. Muszáj X-idézem, hogy megállítsanak. Két szörnyemet overlézem, és speciálisan megidézem. Nem török 90 fotolok. Újabb 2500 életpont. Idéz még, csak idéz! Ezt is overlézem, és megidézem. Obish acts like a yummy Marek in here. 4000 életpont. Most komolyan ennyire béna vagy? Pályalapod miatt nem célzhatom meg a Sacred Beast-éget. Elpusztítom helyette azt az átkozó csapdalapodat. Pedig annyira jó volt. Full Armor, overlézem, és speciálisan megnézem. Galaxy Eye, Cypher Blade Dragon. Képességgel pedig leszedem a pályalapodat. És Galaxy Ice-ot is overlézem, és speciálisan megnézem. Dark Matter Dragon, okay. Was it still unbanned at that time? I don't think so, right? But it fits well in here. Ezért most csúnyán megfizetsz. Húzok! A varázsló képességével megidézem a kezemből Summoning Beastet. Majd pedig megidézem a Beckoning Beastet is. Majd mind a kettőt felhasználom Link materiálként. Hogy megidézzem. But this card is banned. Használom az Anaconda képességét. 2000 életpontért aktiválom a pakliból a Dimenzió Fúzió Distraction-t, amivel fúzió idézek a temetőben lévő Raviel, a kezemben Fusion summoning again. és Hamon felhasználásával. Megidézem! So remember, the rank 9 Silver Dragon cannot be used as exit material. Sure, we are talking about the same dragon here? Ahogy Óbist mondaná, ez a paklit sem ért semmit. Bízi, nem. Hogy lehetsz ennyire erős? Bárja, a legerősebb párpajozó energiájára van szüksége, és akkor feltehetem az igazi alapú világot. Hogy lehet? Ennyire erős? Hát látod? A szánalmas Óbis Bence BZ kombó paklit sem ért semmit. Tamás mondja, hogy meg fog állítani. Úgy, ahogy Darkness-t is. Micsoda? Tamás? Ő itt a legerősebb párbajozó? Ennek a világnak az őrzője? Nos, éppenséggel Tamás pihenőt tart. Meg amúgy is. Én vagyok a bajnok. There you go. There comes our protector. Te lennél a legerősebb párbajozó? Hát futószalagon jöttök elém! Hát nem is kell keresnem benneteket! De végül is mindegy. Miután téged legyőzlek, elég párbaj energiám lesz, hogy a valódi alakomban átjöjjek erre a világra. Nos, amíg én talpon vagyok, ez nem fog megtörténni. BZ, köszönöm, hogy vigyáztál a Galaxy paklira, de egy másik paklival fogom fölbedöngölni ezt az ányfajzatot. Szóval van erősebb paklid a Galaxy Ice-nál? Ne csigázz! Hadd győzzelek le téged is! Bence, vigyázz vele! Duel me now. Duel me. Így bennem. Ez már az én küldetésem, meg fogom állítani. Halloween was yesterday. Akkor VR duel! Pontosabban árnypárbaj. Megyünk az árnyék világba. Of course. És a lelkünk lesz a tét. A shadow duel. Who would have guessed that? Most megállítanak. Párbaj!
Egyszer, végre! Mindenki annyira nagyra van veled! Yeah, for good reason. Én kezdek! Mutasd meg, mit tudsz! Megidézem Dark Beckoning Beast-et, vagyis a pakliból kikereshetek egy Fallen Paradise-t a kezembe. Hadd mutassam be neked a szent bestiákat. Feláldozom Beckoning Beast-et, hogy megnézhessek a kezemből Fallen Paradise. majd pedig őt is feláldozom. Így a pakliból leívhatok egy Révielt! Mivel Réviel a mezőn van. Another step to paradise. Amivel húzok is két lapot. To paradise or in paradise? Not sure right now. You know the song from Phil Collins. Another Step in Paradise, I think that's the name. Very nice song. You need to search for it, to Google it. Really a beautiful song. It just came to me because of Fallen Paradise. Schmirk, what do you think will be the next cover monster from the next set after the Burst Protocol? You know, I can't really tell you because I'm not following that much what's coming in the next sets. Because I'm mostly too busy with Ghost Ship and my job. I see from time to time when there are news, but and I also look shortly at it, especially when there are new cards being announced. But concerning next sets, I'm not really that much into it right now, so I couldn't really tell. Unless you can tell me what the next set after Burst Protocol is, then maybe yes. But otherwise, I don't think so. Not right now. It's another day for you and me in paradise. There you go. There you go, Gangneo. You have the right music taste there. Aktiválom a Guardian of Gold ellen nevű csapdámat, és megnézem védelmi állásba. Skyline, hűzd le a csapdarabját! Te jössz. Én jövök. Húzok egy lapot. Majd további kettőt. A pályalapom miatt. Aktiválom Gold Held képességét. Kidobom a kezembe egy csapdával együtt, hogy kijelölhesse megpusztítás a szupernovát. Állj! Most megismert Supernova képességét. Aktiválom! Kivonom a játékból, és minden napon a pályán kivonódik. Kivonom a temetőből a most leküldött Red Splatter nevű csapdalapomat, hogy leszetelhessek a pakliból egy Guardian of Gold Island nevű csapdát. A most lefordított csapdát el is küldöm a temetőbe, hogy visszaidézzem Golden Lordot a temetőből 3500-as támadóponttal. Most pedig jöjjön a... I hear this song more often. Nice. And for the third time, the same summoning animation for Armatile. Alright. But every time you see it, you know trouble is about to be around the corner. Blazing Dominion is the next set name. Nothing revealed yet for that set. Okay. Blazing Dominion. Blazing sounds like fire. Dominion sounds like dinos, so maybe something dinosaur related. Who knows? Maybe Zolly's dinosaur cards also get something. Volcanics is also possible, but I don't know. Volcanics and Dominion? I don't know. At least concerning the name, it doesn't fit that well.
Red Dragon Archfiend? Possible, but I don't know, since the set just got support last year with the structure deck. I would guess right now something with dinos, but I couldn't say. I'm absolutely not sure. Or maybe a Salaman Great. Hold my beer. Alright, Benson, your move. Show that you are a worthy protector of our wonderful planet. Come on. I don't know, to be honest. I guess all we can do is wait and we will see. I'm so tired. Well, Gangnir, it's totally understandable. I mean, we're streaming for like 8 hours now. And, well, the episode is almost finished. And after that we have the Battle Royale tournament that is left. And yeah, of course, the Dark Paladin episode, the short one. But if it's too much for you, you can also go to sleep, of course. I mean, it's totally fine. I said at the beginning of the stream, it's absolutely fine for me if when you can't go all the 9 hours, the full distance for the series. It's very long, but I didn't want to do it on 2 streams, as I said before. Flame Swordsman. Well, Blazing, yes, but Dominion for Flame Swordsman? Even though the new support for Flame Swordsman is pretty nice. I waited for the Paladin special. Ó, tényleg, el is felejtettem. Nekünk is készülni kellene. Akkor találkozunk a bajnokságon. Egyébként Tamás So, are you a... Nem tudom. Azt mondta, Sad smiley, okay, are you a bit, kíváncsi vagyok, hogy mégis mit terveztek. a bit enttäuscht? A bit disappointed that it comes last now? And by the way, Tamash meeting an old friend? Red Eyes Black Blazing Dragon, cover. Well, who knows? Red Eyes support. Rot Augen Andi. Blazing and Dominion. There we go. That's what it means. Well, it would be nice. Lehet? Tamás, ez ám a meglepetés. Mit keresel itt? Lehet. Épp téged kerestelek. Egy szívességet szeretnék kérni. Ó, és mi lenne az? Pár napon belül kezdődik a Duel Monster Grand Tour. Hello again, old friends. Szeretnék kérni tőled. Nemrég értesültem róla én is. Nice to see Larion in the later episodes, or movies, of the movie series too. Mivel te nem leszel ott, kölcsön szeretném kérni a He deserves it. Micsoda? Hát nem elég erős a paklid már. After all the még azokkal is fel akarod tudni. exceptional work he did. Már nagyon sokat fejlődött, és a régi hósákány paklin már nem biztos, hogy nagy kihívás jelentene neki. With RLDS. Igazad lehet. Still until today, my goat of the real life series. Szóval benne vagy? Egy feltétel. Without any disrespect to any other series that is out there. Szívesen odaadom a versenyre. Legyen. A gyakorlás sosem árt. But RLDS caught me so much when it was active, like no other series has done, actually. Inkább a város szélén párbajozzunk. I mean, okay, the movie series started it all, and it always caught me, but I don't know, RLDS just caught me in a special way. It caught me so much that it actually brought me back into the real life genre. You know it. során csak egy hajszálon függött a győzelmem. Ráadásul azóta új szintre lépett a pakli. Now it's time for the Linked Fates rematch. Tamash versus Lehel. Blue Eyes versus Rockets. Oral Rockets.
I forgot the tournament arc. Okay. Kezdte Tamás, utána megmutatom, mivel áll szembe. Ah, okay, so... Okay. Alright. I mean, it's a special episode, so... What do you say, Gamnir? I mean, you said you're pretty tired. When we are switching the Battle Royale tournament and the Dark Paladin episode. That the Dark Paladin episode comes first. The 12 minutes or whatever that is. And after that we do the Battle Royale tournament and you can decide if you stay or not. What do you say? Also for the others of you, would that be okay for you? I mean, by the way, I could also close the poll now for the time for the breaks, because we won't do another break for now, for today. Heck yeah, let's do this. It's fine for me. XD, yes, you should. Yes, you could. Okay, we can do that. Ah, you mean the poll, okay. Okay, we can do that if it makes sense that way story-wise. It doesn't make sense story-wise anyway, no matter if it comes last or before the Battle Royale tournament, because story-wise it would take part between episode 4 and 5 of the original series. So it doesn't really matter. So we can even switch the Battle Royale tournament and the Dark Paladin episode. So we can do that immediately after this episode is finished. Which will be soon. So you can see one more time Dark Magician, Dark Paladin and Buster Blader taking on Heretics and Blue Eyes. And not with modern cards, but from the old days. Akkor gondolom tudod mi? Ismét felmutatom a hósárkányt, és a kezemből lehívom a Blue Eyes alternatív dragon. Tehát megidézem alternatív. Állj! Mielőtt bármibe is kezdenél, Bor ellen megállja a képességét, és visszahívja a temetőből Silver Rocket Dragon. Micsoda? Az ő képességet is tudod törölni. És visszajön Silver Rocket Dragon védőbe. Nem baj, a hósárkány mégis felhasználom, ugyanis kidobom Zédinnel, és húzhatom. It's more about the Dark Sorcerer. He never appears again. Yeah, because of the artwork. It's really cool. I agree. Képességével alternatív hósárkány és Blue Eyes Chaos Max Dragon kap 1000 támadókon. Sajnálom Lehel, szerettem volna Fairmordon játszani és legyőzni Bor ellen Dragont, de mint tudod, Chaos Max Dragon átüti a védelmet és duplát sebez. Ha leütöm Silver Rocket Dragon, 9800 fog sebződni, és vége a párbajnak. Akkor próbáld meg megtámadni. Chaos Max Dragon, támad meg Silver Rocket Dragont és Dann versuch's doch. Állj, aktiválom a csapdával Scout Hey! és mostantól csak őt támadhatod. Why are so many players playing Schmirko cards? Come on! I didn't script this duel, guys. I didn't script any of the duels here in Revenge of the Sacred Beasts. Akkor én jövök. Húzok. A két égyes szintű szörnyemet. Jeez, since I'm writing the duels including Schmirko and showing more and more of his own cards, a lot of these cards are used in various duels, no matter which deck is played. I mean, earlier we had Snow Effect, we had Windstorm of Itaqua, now we had Staunch Defender, Darkness Copy, Darkest Diabolos. So... It's quite interesting. Én megtettem mindent, Tamás. Most itt az ideje, hogy bebizonyíts nekem, hogy méltó vagy a Borrello dragonjai. Rendben lehet. Akkor lássuk, hogy a kártyák lelke velem vagy. Kijátszom a Dark Hole. És elpusztul minden szörnyem. Dark Hole.
Okay, no Raigeki. Mivel Borrellót Szent Dragonról levonok egy számlálót, így megállom a képességét. Úgy néz ki, mégiscsak megállás. It rather feels like Dark Hole was just the bait. De akkor jöjjön a finálé. Játszom a Repulózó Dragonról, és visszahozok egy pótát. Gospel of Revival. Bájszóros legenda, ki is vonok, és lejön a kezemből. Egyáltalán Darkness Metal Dragon. Az ő képességet még visszahozok még egy pótát. Az utolsó lapon pedig Fire Up, Fusion Gate. Ó, hát eljött Of az ide a course. fúziós sárkányaidő. De nem baj, ugyanis FGD erősebb, mint a végső hósárkányok. Where is Twin Burst? Dragon se effektek által, se csatában nem tud elpusztítani. Mégis hogy akarsz így lenni? Rendben lehet. Megmutatom neked is, hogy a támadókon nem minden. Akit lehívok most fúziós szörny, legyőzi az összes sárkányra. Úgyhogy két hósárkányt összeolvasztok, és lehívom Twin Burst Dragon. Micsoda? Ja, akkor... GG. That's what it means. Minden szörnyre támadhatja, akivel harcol, az kivonja a játékból, a kivonás viszont nem számít pusztításnak. Mindig meg tudsz lenni. Rendben, megtámadom FGD. Also, it's the Twin Burst artworks that I have especially completed for the Ultimate Link monster. Tamas also asked for it earlier. Not sure if it was for Link Wars, I think it was, but yeah, he asked if he could also have the artwork, so Még mindig hihetetlenül jó párbajozó vagy. Ugyan már lehet, hiszen te is az egyik legjobb párbajozóvá váltál, akivel valaha harcoltam. Most pedig, ahogy ígértem, but he did not need the field spell to fusion summon. Well, yes, he didn't. For Twin Burst Dragon, he didn't. But well, örülök, hogy most az én paklim. Téged szolgál. this way you can teach new players how to fusion summon properly. De amint vége a versenynek, hozom őket vissza neked. Aztán akkor nyerd is meg a versenyt. Az Bencével beszélt meg. Yes, it's a contact fusion. Alright, and with an elegant blur zoom out effect. Okay, ladies and gentlemen, credits are rolling, and I would say, in the meantime, I search out the... oh, even with chapters around here. Nice. And in the meantime, I will search out the special episode. Time for some old school Dark Paladin action. Ladies and gentlemen. No, not the trailer, the actual episode. Oh, it's even just 10 to 11 minutes. Okay, what is that? Okay, then I don't know if there was an after credit scene, but I just jumped to the Battle Royale tournament. Okay, but anyway, now the pre-last episode for today. Dark Paladin versus Red Nova Dragon? Wait, is this the right episode? It's not Red Nova, eh? Or am I wrong? Well, we will see. Anyway, let's go. Wait. Let's read. The Dark Magician image was changed to Sorcerer of Dark Magic because it looks cooler. Every time you bitch about it in the comments, Santa will kill an elf and the 5th Yu-Gi-Oh! Episode will be delayed by 1 month. Yeah, okay, it is the right episode. Let's go! And in this special episode, they are also talking English, no Hungarian. How can I beat Tamás? Sleepy, sleepy. Who are you? I'm a shadow duelist.
What, Tamás? No, I just used Bence and Tamás United deck, and now I will defeat you. Let's do it. Let's do it. Let's duel. I start. Also with the nice close shots again, very cool. I summon Diamond Dude. I use its effect. I look at the top card of my deck. If it's a spell card, I can use it in the next turn. Also what's nice, I'm lucky. so many fast cuts. So many fast cuts next to each other. And even though the cuts are very fast, the dialogues are very good. I set one card in my back row, and it's your move. So this is practically in the middle of the Shadow Tournament. The original version. And Bence dreams about this. I special summon Deathloop. Then I tributed special summon from my hand. Sue. But why is this the only English episode? There are more English episodes, or at least I think one English episode is there, one more. The Rush Duel episode. But the others are normally in Hungarian. Because it's a special. No, it was my Mirror Force. Even in Bence's dreams, Mirror Force gets destroyed. Okay, from my hand, I activate Monster Gate. I tribute, Monster Gate. and I move from my deck. And I think that was like 2012. I didn't pay attention to the band list. Torrential tribute. November 2012. So like, from this point of view, almost 13 years ago was the episode published. Polymerizatio. The three Blue Eyes White Dragon into Blue Eyes Ultimate Dragon. With the old Ultimate Dragon artwork. Okay, Blue Eyes Ultimate Dragon. Attack, Diamond Dude. No, Mirror Force is never safe anywhere. Attack him directly. Alright, Bence, careful, that was just his first turn. Two monsters on the field, but you have one card in your hand. It's a disadvantage. I have 4 cards. Maybe I have one card in my hand, but if I play this Super Rejuvenation, then I can draw 3 cards because I tributed 3 during this turn. So I draw 3 cards, but it's the end of my turn, so your move. My turn. I normal summon Skilled White Magician. From my graveyard, I activate Destiny Draw. I activate my spell card, Toon Table of Contents. So I get another one spell card. I use it, so I get another one. Does it work that way? I use it. At the end, I get a When you are activating Destiny Draw via Diamond Use effect from your graveyard, does it count like activating a spell card? I'm not sure right now. Does it work that way then? That skilled White Magician gets a spell counter? If it counts like a normal activation, then yes, it would. But otherwise, I'm not sure right now. Dragon monster on your graveyard and in your field. If it's just an effect activation from the graveyard, So Buster Blader's attack then it is doesn't count. 6,600. Buster Blader, attack Blue Eyes Ultimate Dragon! Oh no! My Blue Eyes Ultimate Dragon. You will regret this. No. I said 3 cards. Okay, it's your move. You have set 3 cards. No, it should not, because you activated only the effect, not the card. Okay, that was my point. Okay. I play emergency. So, theoretically, it would be a mistake in the duel here. Trebles, and definitely it will be single summon. But as I said, I don't like to watch that much on mistakes. I normal summon my eTCG. It just came to my attention now, but usually I don't. I don't like to do that. Red Dragon Arch will do so. Red Dragon.
You also have my Red Nova Dragon? It can't be! Red Nova Dragon gets 500 attack points for each tuner in my graveyard, so it's 5,000. But don't forget, because you have Red Dragon Archfiend in your grave and Red Nova Dragon in your field, my monster gets 1,000 more attack points. Yes, Buster Blader is strong, but now Buster Blader again going Berserk mode. Mode. Dragon from my graveyard and a special summon, FGD Dragon. There's the FGD Dragon. Boom. Aha, you miscalculated. My monster has 5,600. Aha, you miscalculated. And yours have 5,000. Correct. Great acting. Blader is still stronger, but not too long. I activate But he activated 3 turntables of, so it's okay. Was it 3? It looked a little weird because the counter was already there before the first was activated. But okay, fine. With 3 turntables, it's fine. Attack Buster Blader. FGD Dragon, finish this duel. Attack Benson directly. Don't underestimate me. I activate my trap card, Call of Fountain, so I get back my Skilled White Magician, and I activate my spell card, Magician Dimension. With this, I tribute my Skilled White Magician, so I destroy your FGD Dragon. Also, you can see not just from how the characters, how the actors look, but also just from the style, the colors, and the contrast of the image. That this is definitely an old episode, because Tamás has used a different movie style for the older Yu-Gi-Oh episodes. I don't have any cards, but I have 2 powerful monsters. You don't have any chance. Your turn. My turn. The difference here between bright and dark spaces here in the picture is a lot wider than in the newer episodes. In the newer ones it's a bit more balanced. But I have to say I love this old movie style. It's very nostalgic and it gives the old episodes a certain something. I can destroy Red Nova Dragon, but I can destroy Blue Eyes Ultimate Dragon. I said you will lose because of my Blue Eyes Toon Dragon. What? I don't understand. Blue Eyes Toon Dragon, the legend. I played Radiant. Yeah, 500 points make the difference. With Buster Blader on your side. What? Buster Blader don't get any attack points from me. You will see soon enough. Polymerization. I Yes, there you go. Buster Blader, so I summon Dark Paladin. Dark Paladin? It can't be. It gets 500 attack points for each dragon of your graveyard, your field. And in his graveyard. Dark Paladin, attack Red Nova Dragon. I can negate your attack with Red Nova Dragon. I remove it. Dark Paladin can't attack this turn. I activate my last card. Diffusion. That's such a Yugi move. And I attack with 4. Direct attack. Nightmare is done. Maybe I can beat him. Alright. Oh yeah, there are also some teasers for the upcoming movies back in the days. That looks like Time Shifters. Yes, I think Time Shifters Part 2 or something. Alright. Yeah, Time Shifters 2, okay. Alternate present. Very good movie.
it's a shame that so many people are just only interested in the Yu-Gi-Oh movies that Tamás produces, but he also deserves a lot more attention for the movies that are independent to the Yu-Gi-Oh projects, because they are also very cool. Okay, oops. I'm gonna go to the bathroom quickly, and then we are gonna continue with the last episode for today's stream. At this point also, thank you very much guys for staying so long. It's almost 8.5 hours now, and it's absolutely not usual that you stay for such a long time. This is, I think, the longest stream, one at a piece, that I have ever done. And yeah, staying for so long, for so many hours, that means really a lot to me. And yeah, thank you very much for staying so long and watching with me this very nice series together. And yeah, very nice. All right. Yeah, as I said, we are going to continue with the Battle Royale tournament after I go to the bathroom, and then we are going to put a closing line below this stream. Okay, but first Ganglia wants to say thank you very much. I will go now. Thank you, good night, and see you soon. Yeah, thank you very much, Ganglia, for joining. Have a good night, and yeah, see you later. Actually, I also watched the other movies of Tamás. Really cool. Yeah, very nice. Okay, I'll be back in a minute, and see you then. All right, there we go. Without any delation, the last episode. Let's jump right in. The final of the series.
Huh. Oh. I think we've joined the wrong series. Lehel. Üdv újra itt. Welcome back. So happy to see you. But okay, it's alright. It's a good way to the next stream when we are starting with RLDS. Tudod, mennyire van oda a YGO-ért? Azt mondtam neki, hogy majd csak egy óra múlva érsz haza. Így még pont meg tudjuk nézni a végét. Nagyon bölcs előrelátás, viszont kezdjük is, mert mindjárt kezdődik. 1 hour later, Kara arrives 1 hour later. Well, the episode goes a bit more than 1 hour, so I don't know if Kara catches you then. Kíváncsi vagyok, Bencét le tudja majd győzni. Hát, nem tudom, de bízok benne. Na, nézzük. Yeah, the question that is on everyone's mind. Hölgyeim és uraim, eljött az idő, a Duel Monsters Can 2021 Bence finally beat Tamas with his own deck? virtuális arénában. Nézzük is ki Both az a with 8 their own decks. párbajozó, aki mindenkit maga mögé utasítva bekerült a top 8-ba. Először is itt van velünk Bence, a címvédő. Vajon sikerül neki ismét elsőként végezni? Ma kiderül. A következő játékosunk Tamás. Azt hiszem őt és a hósárkányait sem kell különösebben bemutatnom. 3-szoros bajnok és veterán. Többek között neki köszönhetjük, hogy örökre megszabadítottak minket az árnyjátékosoktól. A következő párbajozó BZ. Amióta ismerjük, harcos típusú paklival játszik. Vajon ezúttal milyen taktikát láthatunk tőle? There you see it already. Actually, is the screen a time machine because it shows already a duel that didn't happen yet? The master of throwing his decks away. Vajon hallani fogjuk ma is a híres mondatát, avagy ezúttal ő került ki győztesként? Az árnyjátékosok másik nagy ellenség is Yo, Zoli in the house. királya, Zoli. Először a bajnokságok történetében egy hölgy párbajozza a top 8-ban, Zsófi. A selejtezőkön senki Also for at least a bit more of equality, a female duelist joins the party. Utolsó előtti párbajozónk a hírhedt Alexander. Egykor árnyjátékosokat vezetett, vajon jó útra tért? Did he change sides? Well, the others aren't really that convinced about it. Utolsóként, de nem utolsó sorban. Tony! Tony! Te mégis mit keresel, Alexander? Miért nem forradtál az árnyjátékosokkal együtt? Fogalom, Tamás. Már régóta nem vagyok árnyjátékos. Jó utat értem. Mégis kit akarsz átvenni, rohadék? Nem feltettem el, mit tettél eddig velünk. Mit akarsz? Ebből a bajnokságból is ánybajnokság lesz? Figyelj, nem tagadom, sok rosszat tettem. De hidd el, jó útra tértem. És mégis ki hisz neked? Hol vannak a biztonságiak? Várj, Tamás! Azt hiszem igazat beszél. Mikor Ármeti megszállt, meg akarta akadályozni, hogy kijussak a kapun. Ó is. Ez igaz? Nem várom el, hogy higgy nekem, Tamás. Ezért kérlek, adj egy esélyt. Azért rajtad tartom a szememet. Köszi. Alexandernek. Valóban megváltozott volna. What an Oscar-worthy performance. For 10 minutes of 10 seconds of screen time. Akkor kezdjük is az első párbaj. Megkezdjük a sorsolást a 8 játékos között, majd a párokat véletlenszerűen kiválasztva kezdjük is.
Úgy néz ki az első párbajunk Tamás versus BZ. Párbajozokat beteleportáljuk a virtuális arénába. BZ. Most, hogy belegondolok, amióta ismerjük egymást, szerintem 3-szor párbajoztunk. Igen. And as you can see, even though De úgy érzem, már jött a Obish tried to convince the others about Alexander being on the right side again, Smirko is quite skeptical about his appearance in the tournament. Akkor kezdem. Először is normál időben Scarlet Scepter. Elküldöm a temetőbe, hogy a képességével kikeresem Korlászert. Neki kivonom, és így legyen speciális. Majd link idézés. Hogy is elküldöm a temetőbe, és leívok egy striker magat, majd kikeresetek. And yes, Tamás with the combined deck of his own deck and Lehel's deck. A kezemből kidobom Absolute Dragon, hogy a kezembe keres egy Rocket Tracer. Micsoda? Nálam vannak Hell lapjai. Játszom a kikeresett Bootsektor Launch-on, majd a képességével a kezembe idézhetek két lapot. Megidézem Magna Rocket Dragon és Rocket Tracer, majd kivan temetőből Polar Serpentet, és lejön Lion Booster is. Oké, ideje link idéz. Úgyhogy Striker és Lion Booster felhasználom Nick materiálként, és lejövom Dragon Alien Romulus. Dragon Divine, majd Tracert is feláldozom, és lehívok egy Gula Dragon Elves. Majd kísértek egy új pályalapot. Elküldöm a temetőm a Bootsektor Launch-ot, és kijátszom a Dragon Divine. Mert a kezembe lévő bósárkányt kidobom a temetőbe, és Pakrimból kidobhatok egy Galactic Spiral Dragon szintén a temetőbe. Magna Rocket Dragon is link idézni, és lejön a Gula Dragon. Két Gula Dragon egy pontra mutat, ez pedig azt jelenti, hogy a Pakrimból idéztetek egy sárkányt, én pedig megidézem Red Eyes Darkness Metal Dragon. Képességgel pedig a temetőből viszonyult még egy pósárkányt. További link idézés. Red Eyes Darkness Metal Dragon és Romulus felhasználom Nick materiálként, link idézem Triple majd Misty visszahozza a temetőből. Red Eyes Darkness Metal Dragon, de van kettő vagy több Light Dragon szörnyem, Spiral Dragon vissza a temetőből. De még mindig nincs vége, nincs jöhet egy kis XYZ idézés. Úgyhogy bósárkány és Spiral Dragon összefordítom, legyen Hazard 38 Pop Harbinger Dragon. Majd Red Eyes visszahozza nekem Absolute Dragon, majd a 3 link szörnyet összeolvasztom, és legyen a legerősebb link szörny, Borrellen Dragon. Használom Borrellen képességét, renegálom a sárt szörnyemet, Absolute Dragon, így Rocket Tracer visszajött a temetőből a mezőre. Majd Rocket Tracer elpusztítja Absolute Dragon, és a Pakrimból jött egy Spiral Rocket Dragon. Két szörnyet szipolidézem, és legyen Borrellon Savage Dragon. Használom Savage Dragon képességét, Triple Burst-et becsatolom mögé, így kap 3 Borrell countert, majd a támadásának a felét, úgyhogy körönként egyszer tudok negálni egy lapot nála. Majd az utolsó lapomat szetelem. Sajnálom BZ, de Bentének megígértem, hogy vele fog döntözni. 3 szörnyen van, aki negálja lapjaira, úgyhogy sok mindent nem fog tudni tenni, de te jössz. Rendben, megpróbálom áttörni ezt a védelmet. Én jövök. Kezdésképpen kijátszom a Hero Flight-ot, vagyis speciálisan megnézhetek a deckemből egy 4-es szintű elementálhőt, a felejére fontani a cserébe. Giving up all the life points at the very start of the turn, and then against Tamás and a Dragon army like this, I don't know if that's such a good idea. Oh, Fusion Destiny, also a card that is unfortunately banned by now. Azt hiszem végre elfogyott a varázslat megállása, hogy kijátszom az Emergency card, és a deckemből kezembe veszek egy Stratos. Normál idézem Elemental Hero Solid Soldier. Aktiválom a képességét, és kezemből speciálisan megnézhetek egy 4-es vagy kisebb szintű Hero Server. Sajnálom, de az pedig Borrell negálja, és egy Rocket Tracer viszont a temetőből a térfelemnek. Aktiválom Elemental Hero Paris képességét, Shadow Mist-tel együtt kilom a temetőbe, és is Paris-t megidézhetem speciálisan. Aktiválom Shadow Mist képességet a temetőbe, és Paklimból kezembe veszek egy hírót. Még mindig van egy lapot, aktiválom a lefolytott Call by the Grave-et. Kivonom, így nem tudod használni a képességet. Rendben, Prestige neget. Aktiválom Paris képességét, és a deckemből hozzácsatolhatok egy hírót a Paklimból, és egy Vision Hero Ingrist választom. Aktiválom Ingrist képességét, leküldöm Paris Soldier a temetőbe, így speciálisan megnézhetem Ingrist a pályára. Mivel Ingrist speciálisan megnéztem a Spell és Repcard zónából, ezért a deckemből speciálisan megnéztem Vision Hero Byron. Byron képességével pedig a Paklimból a temetőbe dobom Destiny Hero Malicious. Byron másik képessége,
kivonom Pariszt a temetőből, kezembe veszek egy polimerizáció lapot. Increase és Paris felhasználom link materiálként, az extra deckemből megidézzem extra hero Cross Crusader, aktiválom a képességét, és Destiny Hero temetőből megidézem a pályát. Cross Crusader második effekte, feláldozom Destiny Hero Malicious, és kezembe veszek a pakliból Elemental Hero Liquid Soldier. Aktiválom a polimerizációt, kezembe lévő Elemental Hero Statot és Elemental Hero Liquid Soldier összeolvasztom, és fúzióznézem Elemental Hero Sunrise. Elemental Hero Liquid Soldier miatt pluszhatok 2 lapot, majd egyetik kell dobnom a temetőbe, és én Increase választom. Majd Sunrise miatt kezembe vertek a paklimból egy Miracle Fusion. Játszom a Miracle Fusion, temetőből kivonom Liquid Soldier és Statos, majd speciálisan megnézem Elemental Hero Great Tornado. Great Tornado minden szörnyet támadását lefelezi. Micsoda, összes szörnyet támadásra lefeleződik? Ráadásul Sunrise annyiszor 200-on növeli minden szörnyet támadását, ágy attribútum van a pályában. Violent és Cross Crusader felhasználom link materiálként, hogy inkirésztessem Extra Hero Wonder Driver. Kivonom a temetőből Destiny. It's quite some points there. Megidézhetek a pályára, oda, ahol a Driver mutat. Ezért a temetőből mögészetelhetem a polimerizációt. Ki is játszom a polimerizációt, mert a pályán lévő Malicious és a kezemben lévő Paris összefúziózom, és speciálisan megidézem Vision Hero Adoration. Adoration képességével kijelölt Great Tornado, és lecsökkentem a Savage Dragon támadását nullára. Lenulláztad a támadását. És akkor azt hiszem ide támadni. Great Tornado, támad meg Savage Dragon! Állj! Number 36 képességgel támadás átjelenítem őre. Akkor viszont Wonder Driver, küzd a Savage Dragon! Tudom, hogy Borderland Dragon nem lehet elpusztítani, de megtámadni meg lehet. Sunrise, Adoration, támadjátok meg Borderland Dragon! 600 points now. And next final flame. Lássuk, meg tudod fordítani. Rendben, jövök. Ki is játszom a fototizáját, vagyis paktetőről kidobok 10 lapot, és húzok 2 újat. Azt ki is játszom, és Trédin és Hóságány van a kezemben, kidobom őket a temetőbe, és húzok 2 új lapot. Majd aktiválom a Dragon Divine képességét, kezemben van egy Mirror Force, azt ki is dobok, hogy csak tudjuk használni, és a pakliból kidobok egy Arcane Hóságány a temetőbe. Majd jöhet a Dragon's Mirror. A Dragon Mirrorral kivonom a temetőbe lévő 2 hósákányt, az alternatív hósákányt, és megidézem alternatív ultimate hósákányt. Így There's the beast. Loa's alternative ultimate dragon. Boom. Most pedig ideje befejezni. Támadok! Savage Dragon, üdv a Wonder Driver, Cyberhornet direkt támadás, vagy Bor ellen, üsd ki! Ha, rengeteget fejlődtél BZ, ez szorosabb volt, mint gondoltam. Nem baj. Nekem az is nagy megtiszteltetés, hogy ennyire meg tudtak téged szorongatni. Aztán neki még Bencét sem. Thank you very much, Bezi. And with that, we have seen the last duel of Bezi in the movie series. Durva paklit rakott össze, de ez azért kemény meccs volt. Nagyszerű párbajt láthattunk, a meccs végén a győztesek és vesztesek külön páholyba kerülnek, hogy onnan nézhessék tovább a többi párbajt. Következő páros pedig... Ó, micsoda párosítás! A címben Yeah, that's a good choice. a női párbajozó Zsófi ellen. Ez érdekes lesz. Szóval te vagy a bajnok. Akkor, ha legyőzlek, azzal be is bizonyítom, milyen erős a paklim. Ó, önbizalmad, az van, látom. Also, Trophy is quite a challenge for Banzer here in this duel. I mean, we see her for the first time, and she puts up a fight like this. Akkor én kezdem. Bezi, your cards are the wrong way around. És át is adom a kört. Érdekes egy kezdés. Na mindegy. And yeah, she barely plays with any normal monsters. Bőven elég lesz egyenlőre. Kijátszom a rezonátorból, és keresek egy Crimson rezonátort a paklimból. Mivel nincs szörnyem a pályámon, ezért speciálisan megidézem Crimson rezonátort, majd normálban megidézem Vikinget, és összeszínűzöm őket Red Rising Dragonnál. Red Rising képességével pedig speciálisan visszahozom Crimson rezonátort. Crimson rezonátor képességével megidézek még 2 rezonátort a paklimból, valamint megidézem Vikinget. És
és akkor kezdődjön az önfelett szinkroidézés. Never-ending synchro party, yeah, as always. Összességével visszajön egy Crimson rezonátor, majd összeszinkrozom egy Hot Dragonát, Abysszel és egy Boeing Dragonnál. És nehogy azt hitt, hogy ezzel még végeztem. Nem lesz egy kicsit sok ennyi szinkroidézés? Abyss-t és szinkronrezonátort összeszinkrozom, és megidézem Hot Dragonát, Bane. Mivel szinkronrezonátor a temetőmbe kerül, egy Creation rezonátort a kezembe vehetek, és ezt ki is fogom játszani. Végképességében elrobbantom a Creation rezonátort, és megidézem Abyss-t a temetőből. Majd szetelek 3 napot. Akkor ideje támadnom. Bane, támadj direktbe! Állj! Aktiválom a Breaking Mirror Force csapdalapot. Állj! Te még új vagy, nem tudod, de nem nagyon tudnak az ellenfeleid Mirror Force-ot aktiválni. És készültem is rá, mivel nincs nap a kezemben, ezért Voidogre egy napot tud megállni, és így megállja a Mirror Force-odat. Szóval tényleg nem lehet ellenetek Mirror Force aktiválni? It's proven all and all over again. Kezemből aktiválom Battle Trader. Lejön a mezőre. And there is a monster. Micsoda? Battle Trader? Hogy vége a szakaszomnak? Such a cheap trick, but as you see, it works all the time over and over again. Rendben. Aktiválom. Szetel. And over again, people are running into it. Baloldali szetel lapodat. Baloldali? Chain-elem a másik lapomat. Szuperpolimerizáció. Először kidobok egy lapot, majd a te Do you think someone will use Metamorph as a deck in the future? Well, I can already tell you in my projects that are still ahead, not. At least not in Ghost Ship and not in YGO-Held the movie. But who knows? I mean, it's a very interesting deck, and in other projects it might still be able to come as a playable deck. I mean, it's playable still, but well, as a real life deck, as a live action deck. But not in my remaining projects. Mivel aktiváltam egy csapdát, ezért két szörnyem visszajöhet a temetőből. Így akkor nem tudok semmit se tenni. Jó, átadom a kört. Én jövök. Szerencsét, hogy nem játszok szörnylapokkal. I would use them, but I am not a character. Majd a többi szörnyemet átállítom támadóállásba. Az egyik szörnyem leüti a tiédet, majd a másik kettő téged támad. Alright, that was quite the attack. Bejössz? Én jövök. Húzok. Itt az ideje fordítani. Kijátszom a Command rezonátort, a temetőbe kidobom Synchro rezonátort, és így a pakliból hívhatok kezembe egy Vipinget. Akkor kezdődjön. Mivel nincs csapat értelme, megidézem Crimson rezonátort, majd lehívom Vipinget, összeszinkronizálok Red Rising Dragonnál, majd visszajön a temetőből Crimson rezonátor. Ennek itt és most vége. Aktiválom a szörnyem képességét, a tiédet pedig törlöm és elpusztítom. Erre készültem. Kijátszom az Infinite Impermanence-t, és így megállom a szörnyet képességét. Ébe! Mivel aktiváltál egy csapdalapot, Palédia vissza. Crimson rezonátor képességével pedig a pakliból idézhetek egy Red, valamint egy Chain rezonátor. De a Red rezonátor speciálisan idéztem, ezért Red Aplantot kijelölöm, és a támadó pontját megkapom életnek, vagyis 3000. Hé, ez nem fair! Come on. A legtöbből megidézek 2 Synchro rezonátort. A fejlődő Red Rising-et összeszinkronizom, és megidézem Starlight Red Dragonás Shield-et. Starlight képesség, hogy elpusztít minden olyan szörnyet, akinek egyenlő vagy kisebb a támadó pontja, mint neki, és 500-at sebzött minden elpusztított szörnyet. Két szörnyemet tudod elpusztítani, mert a másik két palaóra nem... And more Attack on Titan soundtrack. Nem számít, nem elpusztít 4 rezonátor, nálad a Predaplant és a Battlefielder, és így sebződsz 3000-et. A saját szörnyeidet beáldoztad csak, hogy többet sebez. Az egyik elküldött Synchro rezonátorral egy Chain rezonátort a kezembe. Megidézem normál a Chain rezonátort, akinek a képességével a Pokémon leindítok a Host rezonátort, majd Red Rising-ből kivonom, és így megidézhetek 2 Synchro rezonátort. Akkor ideje befejezni ezt, a legerősebb szörnyemmel. Starlightot és 3 tényet felhasználok, megidézem Red Supernova Dragon. Red Supernova minden temetőben levő tűnőjek 500 támadás, így 8000 a támadás. Red Supernova, üst ki!
Tényleg nagyszerű párbajozó vagy. Fogadd elismerésem. Várom a visszavágót. Yeah, it was a good match. A címvédők ismét megmutatta, miért ővé jelen pillanatban a legjobb játékos titulus. Szép párbaj volt, Bence. Köszönöm, láttam, te is eléggé felturboztad a Horsákány partidat. Hát, amilyen erős már tiéd, muszáj, hogy szinten tartsam az enyémet. Várom a párbajunkat. Na de még 4 párbajozónk van hátra. Nézzük a következő páros. Ópis versus Alexander. Gyerünk az arénába. All right. Encounter of the former ex-Shadow duelists. Tamás, Bence, és még BZ is megvert a múltkor. Már csak én lógok ki a sort. Ezúttal minden eddiginél... And one of them likes to throw his cards. Én is fejlesztettem a paklit. Lássuk ki, jaj. Párbaj! That look on his face. Kezdésnek játszok egy unió hangát. A képességével pedig keresek egy B-Buster Drake-et a kezembe, amit meg is idézek. Unió hangár képességével pedig alácsatolok a pakliból egy Union Driver. Aktiválom Union Driver képességét. Panisolom a pályáról, így a pakliból B-Buster Drake alá csatolom egy A-Assault Core. Aktiválom Assault Core képességét, megnézem speciálisan a pályára, majd pedig mindkét szörnyemet felhasználom link idézéshez. És megidézem Union Carrier! Aktiválom a temetőbe került A és B képességét. B-vel keresek a paklimból egy Y Dragon Headet a kezembe, továbbá Assault Core-ra pedig visszaveszem Buster Drake-et a kezembe. Aktiválom Union Carrier képességét. A paklimból mögé csatolok egy Proton Orbital, aminek aktiválom a képességét. Eltávolítom, és így a kezembe kereshetek egy Galaxy Soldier. Aktiválom Galaxy Soldier képességét. Eldobom a kezemből Crash Weimer, és őt pedig megidézem a pályára. Megidézem, majd pedig a képességével a pakliból keresek egy másik Galaxy Soldier, akit pedig B-Buster Drake kidobásával szintén megidézem a pályára. A két Galaxy Soldiert overlayezem, és megidézem Kyber Dragon Nova. Majd pedig Kyber Dragon Novára ráidézem. Oh, with alternative artwork. At least on the card. A, B és C, és megidézem ABC Dragon Buster, ABC Dragon Buster. Te jössz. Hát jó. Akkor lássuk én ezt, hogy tudom megmondani. Húzom. Kiálltam az Armed Dragon Flash. Hogy a paklimból megidézhessen Armed Dragon level 3. Állj! Már most megfogom a taktikádat. Kivonok egy materiát Infinity alól, és negálom a varázslapodat. Szóval negál. Akkor most én negállak tényleg. Mivel nincs az értelemben. De kiátszom az Infinity Inferno, hogy negáljam a te ABC-ről. Állj! Azt a képességét nem tudod negálni, hogy elküldjem a temetőt, és megnézzem a 3 manisolt ABC alkatrészt. Kiátszom az Armed level 3. Képességével kidobok még egyet a temetőre. Level 3-os tovább fejlődik, így megkapom level 5-öt. Húzok egyet. 5-ös képességével kidobok egy 5-öst a temetőre. És így tovább fejlesztem. 7-es. Yeah, the Japanese cards that Tamás has pulled back in the live stream back in the days. You know, he has opened a Blazing Destruction display a few years ago and streamed it live. Well, actually, I'm not sure right now if it was a live stream or a video, but I think it was a live stream. Kivonom a 3-as, és az 5-ös dragonjaimat, és így visszakapom a temetőt. Az Armed Dragon spell miatt. Végig nem tanul. De a többiek igen. Armed Dragon, szembe! Támadjatok direktbe! A köröm végén. Szeteleket. Teljes szó. Nézzük meg tőle oda nincs a helyzet. Én jövök!
aktiválok egy double summon, vagyis ebben a körben kétszer normál idézhetek. Megnézem X-Head Canon, majd a hangár képességével mögé csatolom a pakliból egy Z-Metal tankot. Majd pedig újra normál idézem Y Dragon Headet. Most pedig, mivel mindhárman a pályán vannak, kivonom őket. És így megidézhetem YZ Dragon Canon. Aktiválom is a képességét. Eldobok egy lapot a kezemből, majd pedig elpusztítom a pályádon a régi Armed Dragon 10-est. Folytassuk. Kivonom a temetőből A, B-t és C-t, hogy megidézzek a pályára egy újabb ABC Dragon Bustert. Aktiválom is a képességét. Eldobom az utolsó lapomat a kezemből, és így eltávolítom a pályáról az új Armed Dragon Level 10-est. Jöjjön a finálé. Kivonom ABC-t és XY-t, majd pedig megidézzek A-Z Dragon Buster Canon. The boss of the ABC XYZ Dragon deck. De még nincs vége. Aktiválom a képességét. Szétszedem. A to Z. Újra megidézem ABC-t és XYZ-t. Most pedig mind a kettővel direktbe ütök. Épp hogy csak túléltem. Jöhetsz. Óbis. Nem gondoltam volna, hogy ilyen jön. But he did survive. Én bizonyítom. Kiátszom az extra magat. És mivel nem használom az extra decket, kivarok onnan 6 szörnyet. És húzok 2 nap. Megidézem katapultől. Majd kidobom a temetőbe. És ugye Baklinból megidézem a level 5. Aktiválom Thunder Dragon és ki is dobom a temetőbe. És így képessége révén húzhatok 2 Thunder. Kidobok egy Thunder Dragon. És így az 5-ösön dobom fejlődni 7-es. Kidobok még egy Thunder Dragon. És így a 7-eset dobom fejlődni 10-es. Aktiválom Szeternapomat. Az Armed Dragon Thunder. És így mezedélyes sárkányom ereje. Annyiszor ezer elnő, ahány Armed Dragonoknak elnő. Micsoda? És mivel 10.000 a támadása, így elpusztul az összes lapamető. Kivonok egy 3-as és egy 7-est a temetőmből. És így lejöhet egy Armed Dragon Wild. Mivel használtam Armed képességét, nem támadtam ide. De a Wild-om azt támadta. Armed Dragon Wild! Véres kilóvi! GG. Ez a paglit se ér semmi. And also this is the last dueling appearance of Obish here in the movie series, together with Beze. Top 8 utolsó párbajjához. Zoli versus Tony. Óbis. Óbis. Nyugalom, BZ, már nem fogom eldobni a paklibat. Minden rendben? Tudod, BZ, Good question. akárhányszor, amikor kikaptam, mindig eldobtam a paklimat, hogy nem ér semmit. Ahelyett, hogy inkább tökéletesítettem volna. Ó, csak nem megkomolyodtál. Mondhatjuk így is. Bár az is lehet, hogy ez a pakli valóban tetszik, és egy kis tökéletesítéssel még erősebb lehet. Azért hiányozni fog. Ez a pakli sem ér semmit, mondatod. Ó, emiatt nem kell aggódnod. Ezt a paklit nem fogom eldobni, mert még tökéletesítenem kell. De ahogy te is tudod, mindig 2 pakli van nálam. És ez a pakli sem ért semmit! Hey! Az Armed Dragon pakli úgy néz ki erősebb, mint gondoltam. Alexander, Óbis mondtad, amit akar. Én nem fogom megbocsátani a múltban elkövetett tetteidet. Nem kell a megbocsátásod, bajnok. Én tudom, hogy döntöttem. És több ez nem érdekel. Félre, nem vitatkozatok, nézzük inkább Zoli meccsét. Rendben, kíváncsi vagyok a pakliára. Téged pedig most kiütlek. And Zoli was a bit faster than the others. Már kisütött az ellenfelet és tovább jutott top 4-be. Micsoda párbaj volt ez? Olyan itt a VIP báholy. Nem rossz. Olyan gyors voltál, Zoli, nem is láttuk a meccsedet. Gondoltam sietek, hogy megkérdezzem Alexandert, hogy mert nevezni erre a versenyre. Hát te se hagysz békén? Hát nem hiszem el. Értsétek már meg, hogy
Mindent, amit tettem, az Darknessnak köszönhetően csináltam. Nem igaz. Azóta jó útra tértem. Hadd érezzem már ezt a rohadt játékot egy kicsit. Bármilyen gyanús mozdulatot látok tőled, vége. Na, mindenki nyugodjon meg. Most pedig hadd mondjam el a jó hírt nézőinknek, az idei Duel Monsters világbajnokság Well, top both 4-je sides have a good point. nem két párbajból fog állni, hanem egyből. But it's good to give Alexander a chance. Úgy döntöttük, kicsit izgalmasabbá tesszük a versenyt, így a top 4 játékosai egy Battle Royale-ban fognak megküzdeni egymással. Alexander, ez meg itt a te műved? Ne nézzetek rá! Ezt nem én csináltam, nem az én dolgom. A 4 játékosunk egyszerre fog párbajozni mindenki ellen. A szabályok egyszerűek, az első körében senki se támadhat. Alright, and now a negyedik játékos. Majd onnantól up are the last two duels of the movie series, and both were written by me also. First the Battle Royale duel, and then the final. Akkor Alexander és Zoli ellen fel kell kötniük a gatyájukat. Az ilyen párbajokra jön meg kedvem. And I'm happy that the fans like it. Meglátjuk, mit az a jövő. Ez érdekesen hangzik. Olyat én is játszanék. Ez nem is hangzik rosszul. Szóval mindenki ellen. Elég érdekes. Tamás, ezt mégis hogy gondoltál? Követnünk kell a szabályokat, Bence. A Battle Royale, hát Battle Royale. Győzön a jobbik párbaj. Oké, értem. Túl korai. Akkor induljon a Battle Royale. Ne feledjétek, csak az utolsó két talpon maradt játékos döntőzhet. Then Bence versus Tamás final. Exactly. For now it's 1 versus 1 versus 1 versus 1. Figyelj, Zoli! Tamást csak együtt tudjuk legyőzni. Úgyhogy fogjunk össze, és kiejtjük. Tényleg Tamás kell először kiejteni, de azt még meggondolom, hogy össze fogok-e veled. Hé, ez nem ér. Hagyjátok békén Tamást. Fogjatok csak össze ellenem. Engem nem zavar. Zoli kezdi a párbaj. Kijátszom Dragonit diagramot, elpusztítom Pötitranodon. In that case, Tamás teams up with Bence. Pötitranodon speciálisan megidézi Soul-Eating Oviraptort. Oviraptor képességével a temetőbe dobom a pakliból. Ultimate Tyrannon. Kijátszom a Lost World pályázatot. Megidézem Arcosaur. A temetőbe küldöm Baby Serát, és a kezembe veszem Double Evolution Pit. A Lost World pályalapon képességével Bence térfelére rakok egy dino tojást. Baby Sera miatt megidézhetek a térfelembe egy Hurakája. Aktiválom Oviraptor képességét, amivel elpusztíthatnám Bence térfelén lévő dino tojást, de ehelyett elpusztítom a paklimban lévő Michelinosaurus a pályalap miatt. Megidézem Ultimate Tyrannot, és a két szörnyből link idézem Union Carrier. Ne felejtsétek el, hogy a Lost World második képessége, hogy az összes szörnynek, ami nem dino, 500-zal csökken a támadása és védekezés. Majd két szörnyemet szinkronizem, lejön a Crocodile Arcetis. Arcetis képessége, hogy mivel egy szörnyet használtam hozzá, ezért húzok egy lapot. Kijátszom Double Evolution Peer, majd kivonok a temetőből egy dinót, a kezemből pedig egy szörnyet, és megidézem Overtex Coactus-t. Union Carrier becsatolja Coactus mögé Distraction Swordot. Sajnálom srácok, de amíg be van mögé csatolva, extra pakliból senki nem hívhat le szörnyet. Nem tudok szinkronidézni az extra deckből. Hú, ez nagyon jó ötlet. Én úgyse használok extra baklit. Ezzel csak nekik ártottál. Akkor én átadom a kört. Akkor én jövök. Aktiválom a Botox Extravagance-t. Again. Így kidobok 6 lapot. Húzok 2. Aktiválom Tempest képességét. Így kidobok egy Tempestet és egy Armored Dragon level 7-es a temetőmben. Ezért kapok egy Armored Dragon 5-ös és egy Armored Dragon Flash. Aktiválom Flash. Így a paklimból megidézem a pályára a level 3-at. Aktiválom 3-as képességét, kidobok egy 5-ös, majd pedig lendobok a pályára a másik 5-ös. A kidobott 5-ösöim miatt kezembe veszem Okay, focus. Az 5-ös képességével kidobok egy 7-es.
majd lehívok. A kezemben lévő 10-est kidobom. És így a mezőn lévő 7-esen tovább fejlődik. Armen Dragon level 10-essé. Játszom Thunder Dragon Lightningot, aminek az egyik képessége az, hogy a mezőn lévő dragonom támadása annyiszor 100-zal nő, ahányas szintű. Majd szetelek egy lapot. Jó. Az én körömnek vége. Hát jó, akkor az én köröm. Húzok. Ki is játszom a húzott lapot. Infinite Impermanence. Kijelölöm Tony Overtex Quartusát, és megállom a képességét. Állj, Quartus képességével pusztítok egy szerát, és csörlöm a képességet. Mivel Szera elpusztult, ezért hívhatok egy Oviraptort. Oviraptor ad a kezembe egy Bushellát, a pályalapon pedig Tamás... Zoli, it's still my turn. Vagy kijátszom a kártyakortalan, kidobom a Wise of Ancients, és egy húzhatok a paklimból 2 új lapot. Majd fel is mutatom a hósárkányt a kezemből, ez azt jelenti, hogy leívhatom a pályára a Blue Eyes alternatív hósárkányt. Állj! Aktiválom 10-es képességét, és így kidobok egy 3-as a temetővel, ami által elpusztul tanácssárkánya. A kidobott 3-as képességével húzhatok egy új lapot. Szóval tényleg összefogtok. Hát jó, akkor B verzió. Kijátszom a Put Sector Launch pályalapot. Majd miután kiadtam a Put Sector Launchot, a kezemből léphatom védelmi állásba Rocket Racer és Magna Rocket Dragon. Sajnos Zoli lapja miatt nem tudom őket szinkrózni. Mivel vége a körömnek, aktiváljuk a temetőből Ancients. Hogy a képességében lejön Dragon Spirit of Light a paklimból. Kivonom Dragon Buster Disruption Swordot. És most, hogy kivontam, tudunk már idézni az extra deckből. Kösz Tamás, így már tudok speciálisan idézni az extra deckből. Metsze te jössz. Akkor én jövök. Megidézem Nomad a Chain Resonátor, speciálisan a pakliból Crimson Resonátor, majd a kezemből Red Barbot, akiket össze is szinkrózok, és megidézem Starlight Red Dragon Archfiendet. Crimson Resonátor képességével megidézhetek a pakliból 2 Synchro Resonátor. Triple Tuning, 3 rezonátor feláldozom, megidézem Red Supernova Dragon. Synchro Resonátor képességet nem használom, így Supernova Dragon támadása 5500. Red Supernova Dragonnal megtámadom Alexander Armen Dragon level. Aktiválok egy csapdalapot, aktiválom Armen Dragon Thunderboltot, és így a 10-esen annyiszor 1000-rel nő a támadása. Hány dragonom a temetőre van? 11.500 lesz a támadások. Armen Dragon, támadj vissza! Szerencsét, hogy a csapdalapom miatt 10-esen nem sebezhettem az életpontjaimat. Francba, elpusztult a legerősebb szörnyem. Legalább nem sérültem. Belépek a main phase 2-be, mivel nincs top a térfelemelezzel megidézem a Crimson Resonátor, így megidézhetem White-Finger, és összeszintén Red Rising Dragonnál, és így visszajöhet Crimson Resonátor temetőből. Ide összeraknom a másik legerősebb szörnyemet. Second most powerful. What does that mean? I wonder. Is it perhaps a Red Nova Dragon? Most viszont használom Synchro Resonátor képességét és Crimson Resonátort visszaveszem a kezembe. Mivel ez már main phase 2 volt, így a kört átadom. Na végre én jövök. Junior Carrier képességével Quartus mögé becsatolom Pötitranodon. Kijátszom a Pot of Desire-t. Kivonom Kicking some cards. Whoa! és húzok 2-t. 3 szörnyemet feláldozom, és Unchained Abomination. Unchain my heart? Normál idézem Giant Rexet. Megidéztem Giant Rexet. Ezért egy dinótojást rakhatok Alexander térfelére. Tamás, remélem tudod, hogy most téged fogadnám. Giant Rex megtámadja a partnerokat. Mivel elpusztult egy szörny, ezért Abomination képességével elpusztítanám Alexander térfelén a dinótojást. De a pályalapom miatt inkább elpusztítok egy Baby Serát és hívhatok egy Oviraptort. Oviraptor ad a kezembe egy Ultimate Conditor tudám. Oviraptor, támad meg a tojást a másodpercben. Állj! Aktiválom level 10-es képességét. És kidobok egy 5-ös. Figyelj, Tamás előtt a tojást. Kidobott 5-ös. A really good song. Yeah, it's very nice for the duel. Jó, akkor Abomination másik képességével elpusztítok Tamás másik szörnyét. Micsoda? Állj! Én is csinálom Rocket Racer képességét. Lerobbatom a Spirit of Light-ot, és a
paklimból kiindhatok. Silver Rocket Dragon védőnek. A csata újra indul. Oviraptor, Silver Rocket Dragon. Overtex Squad, támad meg Tamás közvetlen. Abomination, te is támad meg Tamás közvetlen. Két szörnyemet összefordítom és XY-Z-ét végzem. Nem volt zár, volt nem. Egy lapot pedig szettem. Vége a körömnek, Abomination harmadik képességével elpusztultam a varázslapja. Viszont a kör végén, mivel elpusztult két rocket sárkányom, két másikat kifotok a paklimból tértelen. Húzom. Mivel 10-es, több mint 10 000 a támadás. Elpusztítja az összes kártyát a mezőn. Megőrültél, Alexander? Így az én szörnyeim is elpusztulnának. De hát minden háborúban vannak áldozatok. Akkor használom Dolga képességét, és negálom és elpusztítom Armed Dragon level 10. Állj! Leküldöm a varázslapomat a temetőbe, és így megmentem a 10-esemet. Kivonom 3-ast és 5-öst a temetőből, hogy visszahozzam Tempestet. Abban ne reménykedj. Használom Dolga képességét és ismét törlöm. Te kezdted, öreg. Kivonom a csapdalapomat a temetőből, és így újra megkapom a varázslatot. A varázslapomat kijátszom, hogy megkapassam a 3-asot. A 3-asra kijátszom a Return of the Dragon Lordot, és megidézem a 7-esemet. Kivonom a 10-est a temetőből, és megidézem White-ot. Keresek egy White-vért, amit társítok a White-ot. És ennek köszönhetem. White whale, yeah, I forgot that I added this card to the script. I love this equip spell. But there's barely any good chance to use it in a dual script. It has to be played for a deck that can handle it very well. And here it was fitting. Egy általam kijelölt szörnyet. Zoliét választom. Te rohadék! És mi van, Zoli? Te lépték ki a szövetségből. Nem viselkedj úgy már megint, hogy én lennék a gonosz. Ez csak taktika. Mivel White elpusztított egy szörnyet, így a White képességével elpusztult az összes csapda és varázslat. Mivel elpusztult 5 idranodon, ezért hívhatok a pakliból egy Kankratopsz. Tudod, mint Zoli? Akkor kezdjük vele. Üzlet Zoli dínóját! Level 3. Üzd le Rocket része! Level 7. Üzd meg Tamás! Használom Red Dog képességét, megállítom a támadást, és így nem támadhatod Tamást. Közbencementést. Akkor passzolom a köröt. A kör végén viszont az elpusztult Silver Rocket Dragon, hív a paklimból egy Honda Rocket Dragon. A köröd végén Red Dog visszatért érteni. Rendben, én jövök. Húzom. Ezt is használom Ancient képességét. Kivonom a temetőből, visszaveszem a kezembe Ruesz alternatív Dragon. Majd miután felmutatom a kezembe lévő gósárkányt, egy alternatív leésület speciálisan értem. Majd folytatásként kijátszom a végén, kidobom a gósárkányt, és így húzhatok 2 új lapot. Majd ki is játszom a Return of the Dragon Lordot, hogy a gósárkány visszajön a temetőből, alternatívval pedig elpusztítom Dolgát. Állj! Kidobom a kezemből Miscellaneosaurus, így a térfelenen lévő dinoszauruszokra nem hatnak a lapjai. Mert a 2 gósárkányt összeolvasztom, és lehívom Twinburst Dragon! Twinburst Dragon! Üzlet Kankratopszot! De ezzel nincs vége, Twinburst Dragon még egyszer támadhat. Te jössz, Alexander! Rendben, Twinburst Dragon, támad meg level 7-et! Állj! A level 10-es kidobom. És így a 10-esem elpusztítja a te I don't think so. Nem fogod elpusztítani. Temetőből kivonom a Yes. Dragon Lordot. Return of the Dragon Lords. Támadj tovább! Kivonom a temetőmből Return of the Dragon Lordot. És így a sárkányom nem pusztul. Hiába védted meg, Twinburst Dragon kivonja a játékból. Yep. Metároket lőtt level 3-at. It was like wasted. Lefújtok egy lapot, és vége a körömnek. Te jössz, Bence. Rendben, az én köröm. Húzom. Rendben. Rendova, üsd le Zoli dolgáját. Egy lapot szetelek, és átadom a köröm. Rendben, én jövök.
Rendben, akkor kivonok 2 szörnyet a temetőből, és megidézem Ultimate Conductor Tyranno. Használom Tyranno képességét, leüti Giant Rexet, és minden szörnyetek elfordul védekező állásba. Elfordulnak védőbe? That's how fast it goes. Mivel Whitevale elpusztult, ezért sebződsz 3000. Whitevale? Ouch. Akkor kezdjük vele, Alexander. Ultimate Tyranno mindegyik szörnyeteket támadhatja, úgyhogy leütök Alexanderre 2, sebződsz 2000. Elpusztul nálad a tojás is, de mivel nem a temetőbe kerül, ezért nem sebződsz. Bence, nálad megtámadom Red Nova Dragon, automatikusan megnyomod szemekbe és sebződsz 1000. Red Nova ne! Tamás, nálad leütöm Metároket. Zoli basically attacks everything that's on the field now. Téged pedig most kiütlek, megtámadom Twinbirds Dragon. Állj! Aktiválom a Call of the Haunted-et, és kiütöm Red Nova Dragonát értelemre. Kivonom Red Nova Dragon, és nem tudod megtámadni Twinbirds Dragon. Bence! Hát jó, akkor a köröm végén egy lapot szedek. Köröd végén Red Nova visszatérhet értelemre. Kivonom a temetőmből 3-as és Alexander is very down now on life points. kivonom. És így visszajön. De Dice Buster, Metal. A képességének köszönhetően visszajön a temetőmből. Mivel sok mindent nem tudok már velük csinálni. Jó bemélyezem őket. Megnézem, egy rang 10-es, number 81-est. Védelmi állásban. Hát jó. Kiértek. Tamás! So he goes for defense now. Hogy mi döntőzzünk. Rendben, Bence, akkor fogjunk össze. Él. Aktiválom is a húzott lapot. Botok Netherite. Vagy csak temetőből visszakeverek 5 lapot a pakliba, 4 rocket sárkányt, egy Spirit of Fight-ot és egy 20-atot, 2 új lapot. Már ki is álltam húzott lapokat Trading, kidobom Galactic Spiral Dragon és egy 20-atot, 2 új lapot. Ki is játszom a húzott The Wiston of Legend-et, mert felfordítom, két Ghost Dragon, így a temetőből visszajöhet Galactic Spiral. A kettőt felhasználom, és liquidézem Dragon Ignite Romulus. Aktiválódik Romulus képességgel, a kezembe kapom Dragon Divine. Wiston of Legendet felhasználom materiálként, és leírom Striker Dragon oda, ahol Romulus mutat. Először kapok egy hósárkányt a Wiston miatt, majd kapok egy Bootsektor Launchot Striker Dragon. Aktiválom a Dragon Divine-t, először is a kezemből kidobom hósárkányt a temetőbe, és a pakliból kidobhatok egy Absolute Red Dragont, aki ad a kezembe egy Magna Rocket Dragont. Ki is játszom a Bootsektor Launchot, így leívom Magna Rocket Dragont a kezembe. Ebből elikidézem, Dual Dragon Blitzi, és mivel Romulus egy helyre mutat, visszajön Magna Rocket Dragon. Minden szörnyemet felhasználom, és likidézem, tehát Horror ellen Dragonját. Majd kijátszom az utolsó lapon, Dragon Spear-ról, és kivonok 2 pósárkányt, és az alternatívot feltöntök. Yo. Ultimate alternatív pósárkány, a legerősebb szörnyek. That's quite the field though. Minden Number 8, Horror ellen Dragon, Üski Alexander. Alright, 1 out. Also, this is Alexander's last duel here in the movie series too. Akkor húzok. Ki is játszom a Monster Reborn, és visszahozom a temetőből. Red Supernova, Üski Ultimate Tyranno. Belesétáltál a csapdámba. Aktiválom Magic Cylindert, és a támadásod visszaszáll az életpontodra. Magic Cylinder, micsoda? De hát annyi életpontom van. Bence, megígértem, hogy mi döntözünk. Aktiválom a lapomat. Solemn Judgment, feléletpontomért. Megállom a Magic Cylinder. Kösz Tamás. Alright. Akkor fejezzük be a támadást. The final is secured. Ez az! Szép volt, Bence. Megcsinálták! Döntőzhetnek! Úgy érzem, ez lesz az eddig legizgalmasabb pályájuk. It laughed from Lena. Tudom eldönteni, hogy kinek csukkolják. Micsoda párbaj volt ez, kedves nézőink! Akkor tehát Tamás és Bence döntőzhetnek, a lift felviszi őket az égi arénába és folytatjuk is. Wow, Zoli, micsoda párbaj volt. Úgy játszottam volna én is. Mindent beleadtam, de ez a kettő, ez más szinten van, mint mi. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki fog nyerni. Köszönöm. Hogy bár
Rövid ideig is. Összefogtál vele. Ne érts félre, még mindig nem bízok benned, de egy ideig jó csapattárs voltál. Köszönöm. Vajon Bence le fogja győzni Tamást? Na, én is kíváncsi vagyok. Amúgy közbentől segítettél legyőzni őket. Mondtam már, az én célom is az, hogy Where's the elevator music? Milyen barátot csinálni egy másikat. Amúgy gondolj bele, a te legerősebb poklid, az én legerősebb poklimen, ráadásul a verseny döntőjében. Mindig is ez volt az álmod. És majd kívüljük a szívem. Alig várom a párbajunkat. King of Duel Monsters after this tournament. Now it's about time. We had it in episode 13 that Bence finally had this dream, but now he gets the chance again. But this time with both having their own decks. And now it's Bence's chance to really prove himself that he is worthy of being a world champion. Hát nem is tudom. Szeretnék a szervezők, ha a nézők minden eddiginél durvább párbajt látnának. Shani! He did a good job also as the stadium announcer. Akkor Bence? Rendben. Úgyis titokba akartam tartani, de a Galaxiás paklim elég nagy boostot kapott. Rendben, Bence. Akkor legyen ez. A legvégső párbajunk. Adjunk bele. Minden. Alright. The stage is set. The audience is ready. Let's get your game on. It's time to duel for the very last match of this very influencing and awesome series. Ring frei. Majd kijátszom a trading, kidobom a Galaxiás, húzok 2 lapot. Majd megidézem ezetet, használom a képességét, így ezres... Yeah, the stage is similar. A hierarchik sárkányai. Hány éve nem is láttam már őket. Gondoltam, ha nosztalgiázunk, belerakom őket is. Játszom a monstergétet, vagyis feláldozom eszetet, és addig húzhatok, amíg szörnyetlen húzok, és ezt megidézhetem, hogy húzok. Ez Galaxiázt Afterglow, úgyhogy meg is idézem normából. Mivel feláldoztam eszetet, így a paklimból leívhatom Hieratic Seal of the Sun Dragon Overlordot. Overlézem őket, és megidézem Galaxiázt Cypher Dragon, majd ráidézem Galaxiázt Cypher... You mean in his rich booty? Szóval ezekről a galaxiázokról beszéltél? Ez még csak a haba tortán. Kivonok alól a 2 materiált, így nem targetelheted a light szörnyeimet a következő körig effektekkel, és mivel Afterglow-t vontam ki alóla, így megidézhetek egy galaxiát a paklimból. Ki is játszom az Advance Road, vagyis feláldozom a galaxiát, és tudok 2 lapot. Majd szetelek egy lapot, majd a körön végig kijátszom a Super Rejuvenation, vagyis ahány sárkányt áldoztam fel, vagy dobtam ki, annyi lapot húzhatok, tehát 3 lapot. És jöhetsz. Rendben, akkor éljük. Akkor kijátszom a Gászok Muszán, kidobom Wildstorm Legendet, emiatt húzhatok 2 új lapot, a Wildstorm Legend miatt pedig kapok kezembe egy hósárkányt. Majd kijátszom a Trógént, kidobom Deep Blue Eyes, húzhatok még 2 lapot, de ezzel nincs vége. Kijátszom Melody, Awakening Dragon, kidobom Wildstorm Legendet, így a pakliból kaphatok Chaos Max Dragon és egy alternatív hósárkányt. Bemutatom a hósárkányt a kezemből, így le tudom hívni speciálisan alternatív hósárkányt. Majd kijátszom Retinódot. Yes, I've seen it earlier today too. Galaxy Eyes gets some new rank 9 support. But I haven't seen yet what it can do. But as every Galaxy monster, it's interesting for sure. Aktiválom a csapdám, Cypher-dik, becsatolódik Cypher-ek alá, és nem pusztulhat el csatában. Nem baj, attól még sebződik. Retrained of number 95, okay. Én sárkányom nem pusztul. Kivonom Dragon Lordot, így megmarad.
Rendben, miért véget érne a köröm, 2 varázscsapdalatot szetelek, majd ahogy véget ér a köröm, Ancient miatt a pakliból megidézhetek még egy gyorsákányt a mezőben. Nem mondhatod, hogy visszafogtam magam. Bejössz. Elég erős kezdés volt, de ha tartogatod a borárlót sárkányokat, akkor arra még ráfázhatsz. Húzok! Ki is játszom a Destiny Draw-t, kidobom a kezemből Malicious, húzok 2 lapot. Okay, nice. Ide jöhet Crimson Rezonátor speciálisan, vagy mellé White Wing is. It's been some time since Dark Strike Fighter was really a danger on the table until it got its errata. So nice that it got a retrain now. Red Rising visszahoz a Crimson Rezonátort a temetőből, akinek a képességével hívhatok 2 különböző szintű rezonátort. A Paklimból, vagy kivonom a temetőből Malicious-t, így hívhatok a pályára a Paklimból egy másik Malicious-t. A sárkányaidat jól bevédted, de ne feledd, hogy a Rezonátor Distraction-nel el tudom pusztítani a varázs és csapdalataidat. Malicious és Crimsonból hívok egy Skylighter Dragon Arch szintet, majd átpusztítom a bal hátsó varázs csapdalapodat. Akkor miért elpusztálod, aktiválom Call of the Hunted, visszajön Ancient. Ha elpusztul, mind a 2 mehet a temetőbe. Majd Skylightot és 2 tunelt összeszinkrozok, majd megidézem Red Nova Dragont. Majd a Resonator Distraction-nel elpusztítom a másik varázs csapdalapodat. Az pedig a Mirror Force volt. Kár volt szetelnek. Tudod, hogy úgyse tudjuk kijátszani soha. Jó, de próbáld megérni. Of course, the final duel needs to have the running gag that went all over the series to close it all. Megidézem normál, hogy Chain Resonator, aki a képességével egy Red Resonátort hív a pályára, akivel kijelölöm Red Nova Dragon, és itt megkapom a támadó pontját életpontként, és akkor jöhet a másik főször. Red Risingot és 3 tunelt összeszinkrozom. Alright, both aces on one field at the same time. Nekem is támad. Red Supernova, űzve Chaos Maxot, Red Nova pedig alternatívot. Szép volt, Bence. Jó elbántál a sárkányaival. Tudod, hogy a Red Dragonjaik bármit megérnek. Egy lapot szetelek, és jöhet. Állj a köröd végén, a temetőben lévő Ancients képessége aktiválódik. Paklimból lejön Dragon Spirit of Light, és kivonom a Resonator Distraction-t a térfelből. Kár volt, akkor aktiválom Red Supernova képességét, kivonom a pályáról, és így a tetérfelből minden lapot kivonom. Minden lapot kivonom? Bye bye. Először is kivonom Ancients temetőből, visszaveszem a kezembe Blue-Eyes Alternative Dragon. Felmutatom a hósárkányt, így leívhatom Alternative Dragon, majd megidézem. Well, the new one translated as Infernal Strike Fighter literally nukes the whole monster zones and inflicts damage to your opponent for each level by 200, multiplied by 200. Plus, it revives a level 5 or lower machine if destroyed by battle or card effect. Okay. I think the normal Dark Strike Fighter didn't had a revival effect, right? I think it only had a burn effect, as far as I remember. So cool. Akkor nézzük meg, milyen erős a Red Nova Dragon. Megtámadnak vele. Fel voltam rá készülve, hogy valami ilyesmit tervezett. Aktiválom a csapdalapomat. Szia, Reject Reborn! Megáll a direkt támadáson. Both are very focused right now. You can feel it here in the duel. Crimson Resonator, viszont képesség nélkül. Utolsó 2 lapot szetem. És jöhet. Rendben. Él. Kivonom White Wing-et a temetőből, húzhatok a kezembe egy szinkronizonátort, akit megidézek speciálisan, majd kivonom Red Rising Dragon és 2 szintot visszaidézhetek a temetőből. Ideje nekem is bedurgulni. Ismét Skylighter Dragont és 3 tunát összeszinkrozok, majd megidézem a második Red Supernova Dragonomat. Mivel a szinkronizátor kiment, így Chain Rezonátort visszavertek a temetőből a kezembe. Megidézem Chain Rezonátort, aki a pakliból behívja Red Resonátor, akivel kijelölöm Red Supernova Dragon, itt kapok 6000 életpont. 14 000 életpont? Nem túlzod el egy kicsit, Bence? No. Kell mennem. Tudom, hogy bármilyen helyzetre kerülsz, meg tudod fordítani. Aktiválom a Monster Reborn, visszaadom a Starlightot, majd a 3 tunárral megidézem a harmadik Supernova Dragonomat. Ha mind a 2 támadás eltalál, akkor veszteni. Lássuk, mire készülsz. Supernova, üsd le Red Novát! Másik Supernova, támad meg Number 46-ot, és üsd a másik. Not that easy.
Yes, Nutrient Seed. Ultimate Link Monster reference. Így még maradt elég jelpontom. Körömmel igényeztetelek egy lapot, az utolsón, és visszaidézem. And actually, Nutrient Seed and the Ultimate Link Monster is a reference to this Yu-Gi-Oh! Pro Duel that I mentioned earlier, where I have played with my own Blue Eyes version with Beelze, the Diabolic Dragon, against Tamash Blue Eyes deck with his Egyptian God cards, because there Tamash has also used Nutrient Seed in his deck there. And I think that was the first time that Nutrient Seed was used in a Tamash deck. Other than that, it wasn't used in any episode of the series before, as you have seen. And yeah, the Ultimate Link Monster was the first one then, at that point. This was your set card? Oh my gosh! Más lapot értelemben, ezért Neo Blue Eyes 3-szor támadhat, csak ki kell dobnom 2 fúziós lapot a temetőbe. Most meg is teszek. Neo Blue Eyes. Leüt ki, megtudtam a dragon, majd a harmadik támadáskor direkt leüt. So much for all the life points boost. Azt hiszem, én bizonyítottam, Bence. Te jössz. Seems like you proved yourself. You did it all over the years, again and again. So what do you want to prove? What do you still want to prove? Now it's Spencer's time to shine. He wishes it so much for himself. És ennek képességével pedig húzom egy lapot. Akkor ezt le is szetelem. És jöhetsz. Ennyi? Szerinted ennyi elég lesz ahhoz, hogy jobban legyen a párbaj? Én. Neo Blue Eyes. Támad meg! Állj! Aktiválom az emergency teleportot, így megidézem a Trevor-t, és 800 jelpontot megállom a támadást. A kör végén kijátszom a Quick Bunch-ot, így a Bakliból kibogok egy Silver Rocket Dragont, ami el is pusztul, és hív maga helyet Magma Rocket Dragon. Beaktiválom a Synchron Code, így visszahívom a Skylight-ot, így azonnal be kell szinkronozom Trevor-szal, és így leidézem Tyrant Drive Dragonát is minden. Én jövök. Aktiválom Tyrant képességét, elpusztítok minden lapodat értelemben, így viszont csak ő támadhat ebbe a körben. Állj! Kivonom a temetőből a Return of the Dragon-ot, és rátenni, hogy nem pusztulnak el. Megidézem normálban Red Familiát, hogy be is áltozok, képességével viszont egy Rare Nova Dragon, viszont védőbe képességét. Tyrant Dragon, ülj le, Magna Rocketet. Hát jó, akkor jöhet. A kör végén az elpusztult Magna Rocket hív maga helyett egy Rocket Racer. Hát jó, akkor én. Ki is játszom a húzott bottakomat, így a kimondott lapok közül 2 kósárkányt és egy Don't visszakeverek a pakliba, így húztatok egy új lapot, majd pedig Rémusz, akit szintén kidobok a temetőbe, és az azt jelenti, hogy keresek a kezembe a pakliból egy Dragon Rivány. Ki is játszom a húzott Rivány, majd Ancient kivonom a temetőből, és egy kezembe veszek egy kósárkányt. Azt kidobom Ancientnek, ez azt jelenti, hogy kezembe vettek egy újabb Dragon szörnyet, használom a képességét, lehívom, a temetőből visszahívja a Rémusz, majd a 2-ből likidézel Rómot, majd használom Tracer képességét, lerobbantom a Dragon Riványt, így a Bakliból hív egy Metal Rocket Dragon a térfelé. Akkor kell. Tracerből Linkidézen Strike-et kapok a kezembe egy Moonsector launchot. A másik Dragon volt, pedig lehívom Dual nézi, ahova mutat, a temetőből viszont Magna Rocket Dragon, majd 4 szörnyet felhasználok és lehívom Forrellen Dragon. Wow! Szóval ez There's the Link 5. Boom. Kíváncsi vagyok, mit tud. Annyira nem erős, csak nem puszolt el csatában, effektek által, nem célozhatott szörnyeffektekkel, minden szörnyre támadhatja. Yeah, it's not that strong. I agree. Hogy mi? Úgyhogy Bor ellen, leüti 2 szörnyedet. Állj, de Tyrantnek ugyanannyi a támadó pontja. Nem puszolt el csatában. Neo Blue Eyes, direkt támadás. Rendben, jöhetsz. Fú, jó van, én jövök. Kijátszom a Galaxy Trend, fizetek 2000 életpontot, így a Baklimból megidézem Galaxy Knight-ot és Galaxy Eye, majd overnézem őket, megidézem Cypher Dragon. Aktiválom a képességét, veszedek egy materiált, és így Neo Blue Eyes átállítom a térfelemre. Állj! Aktiválom Borderland képességét, megállja az ő képességét, és egy Rocket Shark-en temetőből visszahozott a térfelemre. Nyugi.
Számítottam rá. Overnézem a Ullarma Fotodragon, leveszek róla egy materiált, és elpusztítom a Neo Blue Eyes. Állj, aktiválom trédszer képességét. Én pedig a Neo Blue Eyes, és egy pakliból hívhatok egy Silver Rocket Dragonot értem. Destroying Neo Blue Eyes Ultimate Dragon for a rocket monster. But well, the best chance he had. Jó van, átadom a kört. Te jössz. Akkor éljön, húzom. Így játszom a húzott Coat of Fedorize, vagyis 3 hósákány, egy Twin Burst Dragont és egy Maiden visszakeverek a pakliba, és húzhatok 2 új lapot. Ami nem más, mint a Trading és a hósákány. Ezeket ismét kijátszom, és húzhatok 2 újabb lapot. A húzott lapokat pedig lesz utána. Egyet a forrásabban a zónában, egyet pedig a mezőben. Jöhetsz! Hát jó, akkor megítéljön. Aktiválom Cypherix képességét, de temetőből visszahozom a sima Cypheret. Állj! Borrelendel törlöm a képességét, és a temetőből visszahozom a térfelemre. Tracer. Aktiválom a Bottom Desire-t, kivonom a pakli tetejéről a 10 lapomat, majd húzok 2 lap. Kijátszom a Stardust Shimmer, így a temetőből Creation Resonátort és eszetet kivonom, és így megidézem Starlight-ot. Aktiválom a Scarlet képességét, minden 3000 vagy kisebb támadópontú szörny elpusztul, és ezért a sebződsz 500 életpontot. Állj, Tracer! Kettőre van a saját magát, hogy hozzon egy másikat, így csak 2 és az ever életpont. Okay. 500 életpontod van. Ha a Cypherrel ütöm a Borelódat, akkor pont kikapsz, 500 életpont a különbség. Viszont biztos tervezel valamit a csapdalapoddal. Nos, ezt csak akkor fogjuk megtudni, ha támad. Nem veszem. Inkább megyek a biztosra, és elpusztítom Borellendet. Aktiválom a Forbidden Chalice, 400 támadóponttal növelem Borellen támadását, így mindenki... So Benson chooses not to attack because of the face down card. Így most már elpusztulhat csatában. Cypherix, üsd le Borellen! Skyline, támad meg a szetelszőt! Szörny nem volt más. Morphing Jar. Ez Stormy Jar. Morphing Jar? De hát akkor húzhatunk 5 új lapot mindketten. Ez veszélyes lesz. You know, it feels like Nem akartam, hogy egy-egy lapot húzott eljenek a körök. Morphing Jar is a card that allows you to draw and refresh your hand, and it's rather a card that fits with the Schmirko deck, and it kind of feels like it could feel like Schmirko gave that card to Tamash as kind of support, but no, it's not. It's not the case. Soldier, és tudok 2 lapot. Utána kijátszom a Dragon Shrine, így a paklimból kidobom a harmadik alternatív dragot a temetőbe, és akkor kezdem. Kijátszom a Dragon Speedot, kivonom Blackluster Soldier, Ultimate Rózsákány, bejöm a Master Knight-ot, majd a Cetel. Dragon Master Knight. There we go. There he is again. Blue Eyes Alternative Ultimate Dragon. Tamash uses it so often since Link Wars. Practically every duel. Aktiválom és Ultimate Dragon képességét, és el tudok pusztítani 3 lapot nálad, kilőm Cypherix Dragon, Bane és a baloldali set lapodat. Állj, mivel van olyan szinkroszörnyem, akit szinkroszörnyből idéztem, ezért aktiválhatom a Scrap Iron szignált, amivel megállom a képességét, és a Scrap Iron szignált vissza. And also nice music again. More Attack on Titans music. Nem adom fel ilyen könnyen. Támadj csak! Dragon Master Knight, támadj! Állj! Aktiválom az Infinite Impermanence. Dragon Master Knight képessége törlődik. Well, that definitely saved him. Én jövök. Húzok. Originally for RLDS, but it's also used in the last 3 movie series episodes now. In the last movie series movies. Including this one. És lefolytom Bane, így nem tudja megállni alternatív Dragon, aki a képességre elpusztít 3 lapot. Bane, a Scrap Iron szignált és a mellette lévő set lapodat. A harmadik szabdalmat aktiválom. XYZ-ból Cypherix visszatér a pályára. Akkor Bence, kezdjük a végső támadást. Támadok! Dragon Master Knight! Támad meg! Cypherix Dragon! Aktiválom a fotomkörren, vagyis Dragon Master Knight támadását megkapja Cypherix.
Én viszont aktiválom a Credibiles, vagy Cypher X támadása csökken a védelmének értékével. Aktiválom az XYZ szót, és a Cypher Dragon visszakeven az extra decketbe, így az összes szörnyem támadása nő a napjának értékének 200-szorosával, vagyis 1600-al. Állj! Kiátszom az Universal Adapter. Alright, it looks like we are in the pre-last turn of the duel. Kíváncsian várom Bigmanak még. Ugyanis aktiválom a Success-t, Yes, we are almost there. Both are using all of the options now for this one battle phase, and this one decides it all now. Cypher X-et és a Dragon Master Knight-odat, és így a temetőből megidézhetem Galaxiát. Alright. Ahogy vártam, minden lépésemre volt egy jó ellenlépésem. Akkor fejezzük el. Both are down to their last few life points. Benzer has Galaxy out, Galaxy Eyes out. Tamash plays his last card, Rage with Blue Eyes, Rage with Eyes of Blue, plays his 3 old aces. And that's all Tamash has left. Now it's up to Benzer to take the title. To see if he can take the title. Police. There we go. Time for some level 8 Exceed action. This is it, ladies and gentlemen. There's the chance. And he takes it. Tributing both of his last monsters for number Chaos 107 to attack 3 times, destroy all Blue Eyes White Dragons, and end the duel in his favor, and fulfilling a dream that lasts over a decade. Ladies and gentlemen, Benzer is the new world champion, and what a deserved victory. Congratulations. Gratulálok, Bence. Hivatalosan is legyőztél, most már te vagy a világ legjobb játékosa. Well done. Még mindig nem tudom elhinni, hogy sikerült. Gyere, ideje, hogy a többiek is gratuláljanak. Tudtam! Mindig is tudtam, hogy megnyered! Óbis nyugi, de köszönöm. Bence! Nagyon büszke vagyok rá. Gratulálok! Köszönöm, BZ. A sok gyakorlás Óbissal és veled meghozta a gyümölcsét. Nem tudom elégszer megköszönni neked. Tamás, kiváló párbaj volt. Örülök, hogy nem fogtad magad vissza Bence ellen. Így kellett legyőznie, amikor pont a csúcson vagy. Így volt tökéletes. Mindenképpen ilyen párbajjal akartam befejezni a pályafutásomat. Hogy mi? Ugyan már, Bence, te is nagyon jól tudod. Excuse me? What excuse me? You said it before. Egyébként már legalább 3-szor abba akartam hagyni a játékot. De akkor ki lesz a riválisom, ha abba hagyod? Ugyan már, Bence, nézz körül. Akik itt vannak, mind-mind kiváló párbajozók. Right. Riválisod mindig is lesz. És akkor te most miért kezded? Ben's like, okay. Most, hogy többet nem fogsz zaklatni párbajozással, ki tudja. Először is pihenni fogok egyet, aztán lehet, hogy Yeah, give yourself some rest. Jó van, Tamás. De ha arra járok, akkor... And focus on your next steps in life. Csak lesz idő. Nem. Bármikor jöhetsz engem meglátogatni, de csak akkor, ha nem párbajozni akarsz. Többiek, ne hagyjátok, hogy bent unatkozzam. Minden jó, srácok! Szerintem mindenki egyetért abban, hogy ez a Battle Royale elég érdekes volt. Nekem is tetszett. És van egy ötletem, mit szólnátok hozzá, ha... Tolnánk egyet a bajnok ellen? Na mit szólsz hozzá, Bence? Ez a beszéd, ez már tetszik. Akkor párbajra fel! Akkor bye-bye. There we go. And that's it. Ladies and gentlemen, that was the movie series from Impossible Studios. Every duel, every episode, not every special, one special, but yeah, this is the whole story of what we know since 2011. A story, a series that influenced a lot of people all over the world, all over YouTube, all over the internet. And this is how the story itself ends
here at this point. And yes, the moving animations were made by Jamniel. And he also did a very good job on it. And yeah, big thanks to everyone who made this series so enjoyable. And yeah, Battle of the God Cards is already out, but we won't watch that. Not at this point. And yeah, guys, this is it. We are through at like 1:15. Yeah. And this is a good way to wrap it up for today. And also, thank you very much to everyone out there who joined the stream today, or not just today, but also yesterday, because we started yesterday streaming. And I'm glad that you were able to watch with me together. Thanks to everyone who pulled through until the end. And yeah, we are now almost at 10 hours of streaming. That's a really long time. And I know for some of you it's maybe too long. But as I said before, I didn't want to make this as a two-part stream. No, not a movie series stream, but the RLDS stream next time. Yeah, maybe in 2 weeks again. Who knows? We are going for RLDS episode 1 to 10, including Linked Fates. Now I'm mixing both movies. And yeah, after that, the last reaction stream for every single Schmierke episode until that point. To wrap the reaction streams up before the Ghost Ship episode finally comes out after over a decade, almost half a decade. Alright. Oh, never mind, I just checked the time. Alright. Yeah, then thank you very much, everyone. 4 viewers are still online, including Rotaugen Andi and Gabu. And okay. Yeah, I have nothing much more to say. That's also enough for me. And yeah, of course it would be very nice if you give this stream a like in the last minute. If you are new, subscribe to the channel if you haven't done it yet, because more live action content is just around the corner. I've said it more than enough in the last 10 hours. And okay. Yeah, thank you very much. Have a good night, everyone. May the heart of the cards never leave you. And see you next time. Bye-bye.